Also, das Team Generation Chemnitz 2025 begrüßt Sie alle recht herzlich zum zweiten Tag der Konferenz der Generation. Wer war denn gestern schon da? Ah, ja doch, oh, sind aber doch einige und auch verschiedenste Generationen, wie ich sehe. Ich war gestern nicht da, für mich ist das alles ganz neu, aber ich bin sehr offen für diesen Austausch und für die Impulse. Ich stecke auch nicht in der Materie drin, deswegen bin ich noch neugieriger, was ich so für Impulse und Ideen mitnehmen werde von diesem Tag. Will jemand vielleicht einmal beschreiben, jetzt für mich, weil ich ja nicht da war, was gestern so ein Aha-Moment oder was Sie mitgenommen haben vom gestrigen Tag? Kann da jemand? Ein Satz? Nur für mich? Soziales Kapital. Ah, das ist gut. Ich nehme es mal mit und werde es wirken lassen. Ja, nachdem es gestern um die Verbindung ging zwischen den Generationen, wie macht man diesen intergenerationalen Austausch möglich, geht es heute um einen europäischen Erfahrungsaustausch zwischen den Kulturhauptstädten, die heute auch angereist sind, und der demografische Wandel und die Erzählungen, die möglich gemacht werden in Chemnitz. Um die wird es heute gehen. Welche Geschichten, welche Narrative kann Chemnitz in der europäischen demografischen Entwicklung erzählen? Und dazu, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, auf Twitter gab es von Jordan Great einen Text, den hat er in der Schule geschrieben, und den finde ich ganz interessant, so was die Kommunikation zwischen den Generationen angeht. Er schreibt über seine Generation, er ist 14 Jahre alt. Our generation, verstehen Sie Englisch? Ja, sonst wird das ja hier übersetzt. Our generation will be known for nothing. Never will anybody say we were the peak of mankind. That is wrong. The truth is our generation was a failure. Thinking that we actually succeeded is a waste. And we know living only for money and power is the way to go. Being loving, respectful, and kind is a dumb thing to do. Forgetting about that time will not be easy, but we will try. Changing our world for the better is something we never did. Giving up was how we handled our problems. Working hard was a joke. We knew that people thought we couldn't come back, that might be true. Unless we turn things around. Das liest man erstmal so und denkt sich, was für eine negative Sicht dieser Generation. Und dann steht aber in Klammern, read from bottom to top now. Und dann hat dieser 14-jährige Junge das also so komponiert, dass wenn man von unten liest, unless we turn things around, that might be true. People thought we couldn't come back. We knew that was a joke. Working hard was how we handled our problems. Giving up is something we never did. Changing our world for the better will not be easy, but we will try. Forgetting about that time is a dumb thing to do. Being loving, respectful, and kind is the way to go. Living only for money and power is a waste, and we knew we actually succeeded. Thinking that our generation was a failure, that is wrong. The truth is, we were the peak of mankind. Never will anybody say our generation will be known for nothing. Ich finde das einen interessanten, auf Twitter geschriebenen Text. Und jetzt leite ich über zum ersten Programmpunkt, zur Podiumsdiskussion zum Thema Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Chancen und leite gleich mal zu Annelie über. Guten Morgen, mein Name ist Annelie Schmieder-Jeromin. Ich arbeite bei der Stadt Chemnitz am Kulturhauptstadtprozess und ich wurde gebeten, heute diese Diskussion zu leiten. Wir werden auf Englisch sprechen, aber wie Sie schon gesehen haben, übersetzt diese Maschine. Genau, deswegen, I will switch to English now. I will introduce myself. Again, my name is Annelie Schmieder-Jeromin. I work for the city of Chemnitz on the ECOC process. I will use ECOC a lot. It's the abbreviation for European Capital of Culture, so it's much shorter to say this. Just for you if you don't know this abbreviation. I would like to welcome the 4 guests that are sitting there. Please come and join me in this nice circle here.
First of all, I would like to ask all of you to shortly introduce yourselves and from which city you are coming, and also explain maybe in which part of the capital process you are, because we also have a guest which is not European Capital of Culture related, but Youth Capital. Yeah, feel free. Hi, good morning. My name is Angela, and I'm from TART, the 2024 team. We're going to be European Capital of Culture in 97 days, when there will be our opening of the year. We just, you asked about the phase, so we have just released our full program. So we are in the phase where the program is out on the field, and in 97 days we are doing it, showing it to the world, and having nice events. And the process started in 2019, so it's been already like 4 or 5 years of making a European Capital of Culture. Okay, hello. My name is Jaroslava. I came from Lviv, sorry. I came from Lviv. It's the European Youth Capital 2025. So we got the title of the European Youth Capital in 2022. And actually we are working right now on our strategy, how to make youth in Lviv to be involved in city life. Yeah, so we are just boosting our processes to engage our youth in Lviv. Hello, my name is Noyus. I'm from Kaunas, from Emerging Kaunas organization, which is a legacy organization of Kaunas 2022. Our capital year has already passed, but we are in the phase of basically guaranteeing the continuation of the youth program of Kaunas 2022, and basically guaranteeing the legacy that the developments that started during our title year and even before would be even continued afterwards. Yeah, and hello everybody. So Noyes is the CEO of the program of our Emerging Kaunas NGO, and I am the head of international relations, also sometimes business, but because we are a really young NGO. And yeah, I also have everything the same that he has said, and I have been part of Kaunas 2022 since 2017, so it's been also like a lot of years since the beginning of the whole preparation process, and we're really looking forward like to show to continue our legacy for the youth. Great, and I would like to introduce also Christian. I guess most of Please make longer breaks when you speak so that the AI is able to translate. So I would like to introduce Christian again. I guess most of you know him already very well, but he's here to speak about the perspective of Chemnitz. And that's maybe also my first question to you. Can you describe the feeling or the situation in Chemnitz, how you perceive it? What is the current state here? Hello. From my side, from our side, welcome again from the team Generation, Alexandra, Julia Ludwig, and myself, Christian Knag. I would also take the chance to say hello to our other guests who have not been able to make it to Chemnitz due to various circumstances, from Evora, which is the Capital of Culture 2027, also our European twin Capital of Culture, Nova Gorica, Slovenia, Italy, 2025, and also very kind regards to Ghent 2024, where a delegation from project teams from Chemnitz is at the moment in the Youth Capital 24. So you can see this answer is a bit more complex because there are now the distinguishing between Capital of Culture, Capital of Youth,
And right now I will try to make longer breaks already. So I think it's so interesting that we have various situations here present today. And if you think about these various situations, it also makes oneself realize where you actually are in the process, and to realize that it is in fact a process. The whole capital of culture is not just the European Excellence Program, which you are awarded and you produce it, but it's a bit longer process than the youth capital, but it's almost 10 years. It's almost a whole decade from planning to execution, and then to the, in fact, the legacy organization, which Osteya and Noyus are working in right now, which I'm very excited to hear. And we are at this moment in the point where we decided with the Generationenprojekt to present our narrative and our thoughts about this generational program, which we have been assigned to work in. And we feel that it's a narrative of bringing together generations through similar intentions, ideas, interests, which might not be obvious at the first point, but to make them seen. And this is something that resonates with many people. So we are now in the phase where we kind of see that there are various projects which we can bring together in this narrative. And we have undertaken, which we will discuss later, 4 different processes already in which we generate programs. So we are kind of in the point where we start to figure out which is what time is something happening, what's like the bigger picture of our program. Yeah. Okay, and because we as Chemnitz, we want to learn from the others, so I will still ask you, Christian, how do you feel, what challenges has Chemnitz in when it comes to generations, demographic, because I think from there we can get to a learning point from the others. Yeah, I think this is the interesting question. So in Chemnitz, it's very apparent that the city and its people need to figure out how to live together in an aging society and find new formats to come together. And I believe there might be similar issues or challenges, but from different backgrounds. So if I think about Lviv, there's a war present. If you think about Tartu, might be the Twin City syndrome, which I think is familiar to most people who work in European capitals of culture. And I think in Chemnitz, it's really about the broader chance to discuss a situation that is going to happen in most of the Western world, where the demographic generally is aging quite quickly. Young people move away also. This also does not help to the city in particular, but in general, the society is aging, so we have the chance to really discuss how do we deal with it, how do we find new formats to come together between young and old and young. So that's generally, I guess, our situation, which has this broad aspect to it. Angela, is that something that Tartu is facing? Is your city aging? Are you having, is the city overaging? Do you have a similar problem as, or challenge? It's not a problem. When I first heard about Chemnitz and that people are very old in a way here, the population, I was like, oh, that's not our problem because we are a university town. A lot of people move to Tartu. We are like young blood city. People come here. And in that sense, for a period from your 20s to 25, you're in Tartu usually. We have like 7 higher educational institutions in our town. So it's a place to be. But the question is, after that, do you go to find a job in our capital? So yeah, this is the hardest part, like how to keep people in Tartu. And I think that one crucial thing is that Tartu, together with all of southern Estonia, is European capital of culture. And things are different in southern Estonia, where people live far from each other. They live in smaller towns. They and they want to maybe move away to Tartu, then to Tallinn, then to Berlin, Chemnitz, wherever, to Europe. So the question is how to keep people who live in South Estonia and in Tartu there. So in that sense, yeah, we have similar
like a problem or challenges. And do you tackle this challenge in your program of Tartu 2024? Did you find solutions? Are you experimenting? Are you exploring solutions on how to keep them? Yeah, in European Capital of Culture, you write a book to get the title. And the idea of our book is Art of Survival. And this means that the whole idea of staying alive, acquiring skills, knowledge, values, which we need to live in the future, a happy life, is crucial. And it means taking care of your environment, but it also means having connections with your mothers, grandmothers, so this intergenerational connection, and it means being proud of your heritage. So I think Arts of Survival, the whole idea of our European Capital of Culture, is about finding ways to survive, and also talking about the hard topic that probably none of you are going to live in Tartu, so we might have to think about making the hard decisions about shrinking and how to be aware that it's okay if we shrink. It's not the option that everybody moves to Tartu and we're going to be this global, I don't know, multicultural, fancy city. No way. So it's finding a way to be a greater small town, maybe. Yeah. And Kaunas, you have done it. Did you find solutions? Did you find ways to keep the young people in Kaunas? Did something change? Well, we like to think that yes, we like to think that it changed, but the main problem that Kaunas was facing before the Capital of Culture year was basically having this second city syndrome, if that makes sense. Everyone is moving to Vilnius, the capital of Lithuania, and yeah, we had a migration coming into Kaunas, so Kaunas wasn't a town that's like fastly shrinking, but the main problem was that the actual Kaunasians, like young Kaunasians, were leaving Kaunas for Vilnius, while other youth from other regions were coming to Kaunas because of universities, because of higher educational institutions, but they were not there for long, if that makes sense, kind of similar to Tartu, that basically the youth finishes university and they move away. Our youth program didn't really attract the university student, if that makes sense. Our target audience was more high school kids from 16 to 19. The whole idea was to basically show the youth, show youngsters that they can not only participate in the city's culture, but also that they can actively create it. And I think we were successful at that, but I don't know, like, only time will tell if we were successful in a broader sense, if that makes sense. I don't know, do you have something to add? I would add up to the idea that even like we kind of grew this mind in ourselves. Like we finished the program as well. I finished in 2018. You finished in 2020. Yeah. So the idea is that, for example, I lived in the Netherlands already, and I'm not sure if I'm coming back to live in Kaunas like for longer or not. Like I'm still deciding, but there's like around 40 people, 40 youth who does not live in Kaunas, but they still create for Kaunas, and they come back to Kaunas, and the mindset is that I will travel around, but I will come back to my city because I know it, I created in it, and I'm still creating even though I'm not living there. So it's really interesting how we really got connected to it, even though we're not there. And Jaroslava, you said it's similar that young people are moving from Lviv to Kiev.
how are you tackling this? Yeah, actually, we have like two sides problem, because on one hand, there are a lot of people who consider, young people who consider actually Lviv as, chilled place to hang out, to have romantic vacation, and it's very similar as Kaunas, this, second city syndrome, because Kyiv is a capital, and actually it has a lot of possibilities to just a bigger social network. It's one problem. And the other problem is that we have a lot of internally displaced people in Ukraine from the eastern part of Ukraine. They flee to Lviv. And we think how to involve them in the society, that they feel comfortable in Lviv. Because I think we have a very similar problem as in Germany. Like the eastern part of Ukraine is very different from the western part. We had different cultures, different languages, actually. So, right now we are still working on the strategy how to involve the youth, but we made a point about, to create some physical spaces, not just actually some online conferences, for example, because we realized it didn't work out really good during the pandemic, but actually have these physical youth spaces which are located not only in the city center, but also in some spaces which are calm and for more family-based people, so young people can go there and create and think about their ideas, and have these roots based on their social network. Because you connect to people, and it also works for people who are on the process of integration. They want to create this social network in Lviv, and we attempt to do this with our youth centers and the umbrella organization which connects all of these centers, because this was the idea, like one umbrella organization which is interconnected with other youth organizations, if it makes sense. It makes lots of sense, and I spoke with Christian actually just earlier today about this fact that we are also still missing, or it's a challenge to find physical spaces, and I don't know exactly if that's a task that Team Generation will tackle, or maybe the young capital culture that will happen after 2025. But Christian, what do you think about physical spaces for youngsters and elderly? Maybe. I think it's very clear that this is not just for youngsters, but physical space and place to connect and to is the base, is the first step to bring people together, even if it's outside of a physical space, if it's in the open, but in the end to really establish places, common places where people know they can go and they can meet and then can create, and they are actually empowered to create, really needs physical space that is inclusive or doesn't have too high boundary to go. Also, it needs to be within your reach. So I think it's very smart how Lviv tackled it. And actually, we visited Lviv in May, and we saw this firsthand. That also what we figured in Chemnitz, because the neighborhoods are so far apart from each other in some sense, it's very important to have in a neighborhood a place where you can go, and which also serves as an incubator for the whole community. Because we already know, and this is something good about the youth capital, that the things that young people create interested almost all the spectrum of generations. So we also saw, I believe it was in Molodvish, that there were also elderly women who were knitting certain fabrics within a center where actually young people learn to think about skills
And I believe physical space is absolutely important, and we have an abundance of it in Chemnitz, as everybody knows. But now the question is, how do you empower young people to reclaim the space and to make it their own? So I guess this will also be very interesting later in your guys' talk. How do you empower young people, and how do young people become the creators of their own future? Then I will ask Jaroslava again. You are the European capital of youth, but do you tackle the intergenerational aspect? Do you also try to connect younger and elderly citizens of the region, the city? Yeah, actually, not yet. Like, it's not a very big point in our strategy right now, because we are focusing more on, actually youth. This should be, like, I should be honest here, but after this conference, I guess we should think about it. I really had a lot of inputs about it yesterday, how this intergenerational concept can work, and maybe I will bring some ideas to my colleagues in the office. Actually, physical space can be, this center when you can bring up like 2 generations. And I think we will start from this point, like how to make, for example, workshops where we can involve younger generation and elder generations, and not only like old, but elder. And I like this idea of Angela about start to traditional sports, extreme sports. Yeah, so it is very interesting. So we will think about it. Thank you for the question. So Angela, sorry, now I forgot. I can give you some time to think. I wanted to maybe continue from the idea that in our pitch book, we use the term transgenerational, and in a way that we don't only think about, as you mentioned, kids and grandmothers doing stuff together, but it's all about kids and their fathers doing it. It's fathers and then the other cohort of people, and sometimes it's finding the themes, as Christian mentioned, that are maybe important to different generations. And in our program, I can see that the most maybe transgenerational topic is how to grow your food. And I don't know if it's similar here, that everybody wants to, the sweetest potato is the one that you grow yourself. So it's like my granny wants to know how to do it, and I want to know how to do it, and then also children do it at school. So I think this is very intergenerational topic, actually. So finding these kind of things that are important to different generations is very crucial. But yeah, the ideas in our program are also like bringing together newborns with their parents to do things together outside of their house, for example, or finding different aged men, doing things in garage like you do, like similar things. I think you also have garage topic here, and passing on maybe some important skills to next generation as well. Thank you. Kaunas, you have done it already. So, and we are talking about the international exchange here. Did your youth work, did you collaborate with other ECOCs or other capitals of Europe, and did this change the way that youngsters or elderly are collaborating now? Did you have projects that had this kind of dimension? You mean like now, during the legacy years, or like around the program when we were in Kaunas, like part of Kaunas 2022? It can be both. Okay. So in
international partners, so we work with Tartu. Tartu made also the youth program Tartu Extended, and it's based on the Kaunas Challenge, the youth program that we have. So we were closely related like through the process. But we actually, last year and this year, we had the most international experiences, I think, related to the youth, because we tapped into the ECOC family and also with cities who are going to be the European capitals of culture. For example, Rouen, it's in France. They're still bidding for the title of 2028, but we sent our youth like to help them build the whole bidding. And now we made connections with Hanover in Germany, and we are also going to build up the project there. So yeah, that's not part of the ECOC right now, but we are always like going around and making new partners through the ECOC. So I think we have Rouen, then Budweis in Czech Republic, that we are building a project also with Tartu, another one. And it's also with Keinheit that they were presenting yesterday. We are probably gonna collaborate on the idea of expanding the whole emotions about the 90s and the East part of like the culture from the Soviet, what is left. And we try to include our different youth projects to different partners. So it's not that we take people from our alumni base, but we have already the projects working on, let's say, emotions and scars or like that kind of stuff, and then we just give the project for them to continue. And you mentioned one interesting thing, this Keinheit and the system change, the transformation change. Did any of you tackling this? Are you talking to the youngsters? Is how they perceive it? If they have stories to tell, if they have opinions, experiences with that, is that something that you discuss? I think when I was thinking about the topic, when we went into contact with Keinheit, I never even really thought about this topic since the beginning of Kaunas 2022, like the whole preparation process, because during it, I think at least Kaunas grew, like the citizens of Kaunas grew in confidence a lot. So we stopped feeling like the second city, more likely, but more like, oh, I'm proud to be part of Kaunas, and also the same for youth. Like, oh, it's not like, oh, I'm from Kaunas. It's like, I'm from Kaunas right now. So I would say it would be really interesting to see how it changed, because like when I was younger, I would have said that the whole 90s situation affected me. I really wanted to leave not only Kaunas, but the whole country, never come back. But Kaunas 2022 really changed it. Yeah, I just want to add that Kaunas had like especially the youth, not necessarily, the youth most often doesn't remember the whole change in the system. I mean, coming from the Soviet Union, gaining independence in the 90s and everything. But the change that we experienced was the change that the title year, the European Capital of Culture title, brought into the city. That was a bigger change, I think so, because Kaunas was a very, a city that was in confusion, if that makes sense. Like the identity was confusion. No one was proud to be a Kaunasian. But everyone like was just a Kaunasian, and that's it. But except basketball, except for sports. For sports, basketball was forever and always the most popular sport in Lithuania and in Kaunas. But for the first time, what Kaunas 2022 brought was that it changed the mindset of not only the youth, but in general,
throughout generations, because not only we are representing the youth program now, but there was a very strong community program, for example, that worked more with elderly people or in general communities throughout the city, kind of similar to what you have here in Chemnitz. But that change brought kind of a new identity, not only to the city itself, but also to the citizens of the city. So yeah. Yeah, I totally agree, and I think this is something that we hope, but we already see is happening in Tartu as well, that we are more proud to be Tartuvians. And I think the other mindset that is changing is that that Europe is not somewhere far away, because if you're living like on the border, or is it like on the far end of Europe, or is it the beginning of Europe next to Russia, having the border there, I think it's also like a question that, do you feel that you're part of Europe? And since European Capital of Culture, you really have to bring out this, how are you going to tackle European topics? What's the European dimension? And it feels like you always have to think about, okay, so what is it? But it's what we do, because where I live in that small city, it's also, we are part of Europe already with our uniqueness. So it's changing that mindset that we have to learn from other European cities, but definitely there's something that they can learn from us as well, and making sure that we are proud to share it. Yeah, I would like to jump in on that also. So I believe that it's really essential for this capital of culture, and this is very important, that we do not really think about how far we are apart, but how close we can get together by this program that we present to Europe. So to make oneself understood and seen, and realize how many facets Europe has, no matter how far it might be apart or how bad the other side of the border may be, you know. So, but to find real consent and like-mindedness within our program and our cooperation. I think it's beautiful that you guys actually continue to do it. I think we also look up to it, and we also try to establish the power and empower people from Chemnitz who also seem to think about them not like we are from Chemnitz, but we are from somewhere around Leipzig and Dresden, to be powerful enough, or to find it themselves to be proud of it, and then to go on to the next step and say, well, I'm from Chemnitz, I'm a capital of culture, so I can work with other Europeans. It's not that I have to move to Leipzig or Dresden to do that, but to establish this path of work here. Also, what I really liked is this idea, and to give some background on Keinheit. So Keinheit is a project that was initiated as a micro-project. It's one of our lowest entry project possibilities for Chemnitz 2025, with every year, I think, maybe 150 to 200 projects going on already. And they talk about how Gen Z thinks about East, meaning how does Gen Z, so the people who are born after the unification of Germany, i.e. the end of the socialist time, how do they perceive the legacy of that time, even though they weren't born then? And I believe you guys in the WIF are doing a very nice example of WIF transforming space, because there's this, in Germany it would be called Kulturpalast. It's used to be a workers' cultural palace. It's quite far out in the workers' district, and now it's called Urban Camp. So it has been reformed to a youth urban center for urban arts in insane amount of time, like I think 12 months for building, planning, execution, and when we were there it was already going on. This is just what I think. And also my last point is this, in our bid book, the Eastern state of mind is a very important strand, which is also covering 3,000 garages. And I think this is very interesting, because these garages, once you realize that they are in your area and then they are here, they are everywhere in these post-socialistic cities. And I think there's also this great chance to find like-mindedness in how the people worked in their private area, because this garage is the most private space. There's no window, it's just a door. There are very strict rules actually what to do. Of course, people do whatever in their own way, being autodidacts or whatever, but
yeah, just this is a really interesting thought that I think will stir up some discussion if we can find a good way to talk in an honest and individual way about the experience. Yeah, I think the garage is very, very good space. However, it's also like very critical topic because people are tearing them down in Estonia. So the prices of having a garage are going really high now. And so I was yesterday making a picture about the garage complex somewhere, and then the one old guy was waving at me because he was on the picture. So I really felt that it was his his place, and he was very proud to have his garage. So I think it's also, you know, how to take care that this kind of spaces still are accessible to the people who really need it as well. Angela, I would like to ask you another question, which is what ways did you find, what strategies did you find to motivate people to get active? How did you make them participate in the whole ECOC process, and how did you make them be proactive and participate? Yeah, there are different ways. I think one of them is that our projects are also come to us via open call. So we have open call, please give us your idea, and then we can give you a funding to make it happen. So this is one way to actually be open about it. The other way is that we work with different target groups, like we make a youth program, we find elderly who are part of our maybe decision making in a way, or I think the volunteering is also a very important option. And yesterday there was a great person from senior college here, and one comment that I had is that actually we also make a connection with our senior college, and we see that people there are very high value volunteers because they're well educated, they're very empathic, they can take care of good hospitality, and so they are very good volunteers. So maybe that's also a really good way to engage that nice gentleman and his group to your program in Chemnitz as well. Jaroslava, how are you activating the youth? Like, what strategies for participation are you using? Yeah, actually, we are lucky that people who really stay in Lviv, they are already proactive. Like, they want to participate in especially political aspect of city life. So with social activism, there is, I guess, no problem. But the other thing is, like, the part of our strategy is that we have a long-term connection with the people they started to work with us. For example, we will have a strategic planning next Saturday in Carpathian Mountains, and young people in the age of 17, 18, 20, they will come with us to the Carpathian Mountains to think about what our city needs in, for example, scientific sphere or design, media. What do they need actually? And then they give us their ideas. We also, like Angela said about, we find funding for you, but just give us what you need. And then they become ambassadors of our youth centers. So they will be involved in the projects they created. Actually, they make up an idea, and then they will be an ambassadors for these projects. For example, making some photos where in the space they are participating for some workshop. So yeah, actually, it's a long-term strategy. They actually grown up with us. Yeah, like this. Yeah, I think that's really nice that people grow up with you. That's really, really nice. And also maybe, Ukraine is really close to Poland and to Slovakia, especially Lviv. So are you working with your neighboring countries in this whole process, or
how do you work with Europe? Yeah, it's a little bit difficult question because, like there are a lot of people who want to move to Lviv and then move to another countries, to Poland actually. So to work with Poland, we work with them because Lublin, for example, was the youth capital, and we work with them, like making a strategy together. What actually worked in Poland, but we have some, like for example, calls with our colleagues from Lublin, and they make some teaching workshops for us how to write a strategy. What is the strategy writing process? But to align this with our situation in Ukraine right now, it's a little bit difficult because we have really this experience with refugees and how to integrate them. So there are some questions we can, work on with our colleagues from Poland, but not all of them because the experience is far, far away from the reality in Lviv. But actually, we go to the conferences. We find out about the experiences other people have in the capitals of culture, for example, or youth capitals. And we just should think how to align it with our reality. So yeah. Okay, Noyos, I have a question for you. So you are already at the end of the title year. You are now in the legacy phase, and you have founded your legacy organization. And what kind of long-term goal do you have for your work, for your youth work? Do you, what wish or impact do you hope to achieve? Well, I think the most important thing is to, the long-term strategy is to basically keep youth in Kaunas and keep Kaunas young, if that makes sense. And the whole idea is the long-term strategy is basically to show youth that Kaunas is also a city where you can create, where you can organize, where you can, actively participate in culture, and not only actively participate in the culture, but also create the city's culture. So, but this is like a utopic, target to reach, and I don't think that it will be easy to reach that. But on more shorter term, we want to create a strong community of youngsters who are willing to be not necessarily the first ones to create something, but be more show basically the community to show other youngsters that they can, basically our community as an example for other youngsters all across Kaunas, and show that Kaunas is a city that young youth not only wants to study in, but also create a family in and stay long term. Yeah. And I will also add up, one of our funny goals that's unofficial is so since 2022, I think there were 14 babies 17 babies during the year from our colleagues of Kaunas 2022. So we are very rich in babies, and we have 17 babies. So we decided that we will keep on going with the program till those babies enter. So 16 upcoming years at least. Wow, that's nice. You guys should think about that again. Yeah, I think we have some work to do here on this part. Not sure how this aligns with the actual amount of work at the moment. I think I have another question for you guys from another perspective. I think it's clear that we need to create opportunities for young people to
experience self-efficacy, which is like the broader term of connecting to the place where you are because you feel like you can actually use the space. It's useful to you, you have interest to stay. And I think this also is a very important point in what you described as the moment where people start to be proud of this, to be from Kaunas, to be Cornesians, to be from Tartu, to be from Lviv. Of course, Lviv has the situation that we discussed with Andrei Moskalenko, your deputy mayor also, that Lviv in the first weeks of the war tripled its inhabitants. This is incredible to think about. So there are some very, very different challenges in not the long term, but the very, very short term, how to deal with influx of people and also with the outflux of outmigration. So consolidating youth is the main focus at the moment to win the war, which is obviously the priority in every aspect. And I think it's also in another way the reason that you can move so quickly and so determined in many ways, because what I said about urban camp would never be possible in any other situation in the quality that it was achieved. So maybe for the people from Chemnitz or the region, we have also MDR Kulturpalast in Rabenstein. And you have to imagine that this building is completely renovated, repurposed, fit with young people, with a refugee center in a year. So I think in Germany you would have not had the first meeting with an architect by then. Anyway, so my question being, when did this change occur in mentality? When did the people start to say, I'm proud of being from Kaunas, from Tartu, I'm proud of being from Lviv, possibly? Yeah, because this is something that we also think about in this process that we are very well undertaking. When should we expect people to jump on board? I can say, I don't know actually. I think that in Kaunas, what happened, our program, we had a whole program from 2017 up until 2022. It was not only the title year. The title year was like cherry on top of already a broad program that was developing. Yeah, the whole idea starting this early, since basically from just gaining the title for 2022. The whole 5 years were the preparation for the change in mentality, if that makes sense. I think the change itself happened either right before the European Capital of Culture year. So I would say for us it was like 2021, 2020, let's call it that. That period was the main period that there was a noticeable change in the mentality on how people are speaking about Kaunas and everything, and how excited they are that the next year they will be the European Capital of Culture. So yeah. I could add up as well. I worked in exhibition spaces and really touched upon like meeting people who arrive in Kaunas, and I noticed that like talking with people from Kaunas, it was also around the end of well, basically when COVID ended, so 2021, 2022, of course, is that people started noticing that others are coming to Kaunas. So if you want to spend a weekend somewhere in Lithuania, you might as well come to Kaunas. And there were like a lot of visitors, and that really boosted the energy. It's like, oh, my city has something to show. So if people are coming from like other places, I might go as well. So yeah, I think it was really important. And another thing was that I think some of the initiatives were really, I don't know, like really stepping up. For example, we were always having this fight between Kaunas and the capital Vilnius, basically on anything that you can think of. And it was really good, rather not like to stop saying like, oh, Kaunas did that, Vilnius did that, but rather for Kaunas to step up and say like, hey, let's be friends, let's collaborate together. So the initiative like carries on. And it's actually a really funny one. When Vilnius has a birthday, Kaunas congratulates Vilnius, but also invites to celebrate it in Kaunas. So, very smart. Yeah. So I think that also moves people to move beyond like
like those initiatives really helped. Like, okay, what can we do together? It was always like fixated togetherness. Let's create, let's come out. You know, like. I think this precursor of people coming to the city, boosting the self-esteem of the people from the city, is something that we also start noticing now. Like you see on booking.com that Chemnitz is becoming like a trend, where to go. I hope this also catches this up, but in the precursor terms, maybe this was also something that you experienced in Tartu. Yeah, I agree that when you see people coming, and it can be your friend, but it can be your foreign colleague, and you're just walking on the same street as always, but somehow it makes you feel different, or it makes you see the street from a different angle, and if you see like excitement from your colleague, you're like, oh yeah, our city is quite good. Yes, I'm proud. So it's also like sharing it with people who might have a different view. Yeah, so that makes it us proud of our city. And I can see that since the program launch and few days before it, that there is excitement that people are sharing. What are their projects? What is going to happen? You know, somebody who is doing a project for us, you know, somebody who is in our team. And I think this is also like bringing up the atmosphere of festivities starting. And this is like hyping people up and making them excited about it as well. So a sense of ownership of the title here basically is connecting people to this self-esteem with it. Yeah, definitely. And that it's also good, I was talking yesterday that maybe even like people who are not usually so into like culture, they don't maybe go to events or something, but they come and ask about the topic. You have an opportunity to share what are you doing, and then this is also like making a connection with people who you maybe don't usually discuss, I don't know, cultural topics at all. Yeah. So to establish, like, if we had to determine some point, it would be right above, like, when you announce the program before the title year starts, and people start noticing what actually is going to happen and where they can engage. Maybe Hauslava, maybe this might be different for you, but I think we're in the same year, so. Yeah, actually, I think a lot of like people in Lviv who were born actually in Lviv, because I, for example, was not. I came from the eastern part of Ukraine to actually study at the Lviv University because I liked the atmosphere, you know, this promoting of Lviv in an old-fashioned way, that it is a city of traditions, of Lviv University, of writers. But it was like, you know, far, far away from me. Like, what Lviv can do right now, what possibilities I can get from Lviv right now. So I moved there, and I really enjoyed this this atmosphere of old-fashioned city. But then I started to question myself, what can I do? And we have this connection with people who were actually born in Lviv, and they are very proud that they are like from Lviv, and they do not want to go away. Like, it is a problem maybe with people who actually were not born in Lviv, so they want to move to other bigger possibilities city. Yeah. So, but we want to make these connections, interconnections with like Lviv citizens who were born and Lviv citizens who were not born, to make them proud that they actually were not born in Lviv, but they can be a part of this community, to participate in some activities together. And it is a very good point about connection. Yeah, I think it's also a point of Lviv right now. Okay, I will come back to the generational aspect of our discussion. I would like to know if you in your 3 cities have like a best practice example that you can share with us, that you would say this is something really unique that we did and we can learn from this. Do you have something to share? I don't know if it's
unique per se, but what we did, at least for the within Kaunas 2022 structure and within Kaunas 2022 organization, was we technically, I don't think that we had like an intergenerational program, as but we had basically the youth program was integrated into other programs. For example, the community program, or program that was focused more on architecture and was catered towards an older audience. That connection between the youth program and other programs was kind of the, I don't know, unplanned intergenerational aspect, if that makes sense. It kind of made itself appear that way. I don't know how to explain it better. I hope that makes sense, what I'm saying. But that connection between different programs of your not only Kaunas 2022, but in general European capitals of culture, I think it's very, very important. Especially connections between the youth program, which is usually one that's like youth can be interested in architecture, youth can be interested in communities, you can be interested in any of the topics that other programs are actually like researching in. So I think that like hopping between programs is kind of a way that we tackle the intergenerational aspect, at least from my view. Yeah. I just would like to add that I don't think Kaunas really focused on that, even looking at the volunteer program, which was really important for the whole Kaunas 2022. So the majority of the volunteers were the youth, and the youth up till around like the end of university years, and we keep quite good connections with the volunteer association, and they show me like the statistics that I think the oldest person is 57, but that's one person, and like there are some people in their 30s, but it's like up to 10 people, and everything else is school youth. So I think that in Kaunas we are facing the problem that the youth is really, really active, but then the other parts of generation are not so much included. So yeah, we're very youthful. Just a short, unless it's the community program. Within the community program, even now, in legacy aspects of our community program, still most of the audience that comes to community-based events that are more focused on neighborhoods and more focused on communities is usually the elderly. But then you lose the youth participation. So that's what I kind of mentioned, that hopping between programs and connecting to like, different programs together brings that intergenerational aspect, not necessarily intentionally, but I think it kind of tackles that issue. I actually just remembered one episode from the initiative that didn't go through so well during the years of various reasons. So we were celebrating the International Day of Happiness. That's on March 20th. So it had like various circumstances, COVID, then war, and so on. So it never like really took off. But I remember, I think it was the first Day of Happiness in 2019, I think, when we did like a silent disco party at the station, and there were huge lines of people trying to enter the place because there were only like 40 headsets. Not 40, 400, I'm sorry. Yeah, but I remember, so you take out the headset, and I remember these elderly ladies, they were like, oh my God, this is the best, this is the party, because they were like
3 different booths, and in those 3 different booths, 3 different kinds of music was played live. So for every kind of taste. So the people who entered the whole event, like I think that was the first time that I actually saw people from like I don't know, kindergarten, and also the elderly just enjoying the music that they like at the same place. So yeah, it was really nice. And the Day of Happiness was really oriented in connecting everybody. So there were a lot of initiatives like during those 2 times that it actually happened to go to also elderly home, and usually it would be in contact with technology, so showing VRs and like all that different kind of stuff, interacting with youth. But yeah, this initiative did not hold. Maybe I can jump in here. I think this is a really nice example because you have one event and you know that you are expected to speak to all generations, so you form the program considering these generations. And I think this is also a point we're trying to make, and I think also came through very well yesterday, that if we consider generations just as a part of the equation of how to communicate the program, so in terms of diversity also, like if we want to have a diverse crowd at our events or to have diverse visitors at our city, we need to consider that also different generations need different communication, addresses, etc. So I think this is a really nice example, and really also already makes me excited for your presentation later on how you did the youth thing. And the other stuff, or maybe also this might be for you, because what we think about is when we decided to do an intergenerational program, we were looking for young crowds first, and so we found you, and then we thought about how do we engage older people or the elderly, and we didn't find program for elderly. So this might be something that our visitors online or here might think about, that there is all these young programs and a city of young, or there's no city of elderly or like European capital for elderly, it's a European capital for younger people. And maybe our question would be, or my question, because we're also nearing the end, is how do you think about, because this is now our pretext, we probably do the first European capital of culture program for elderly also, with consideration of that. What's your thought to that, like the perspective of think about the program for elderly in the intergenerational context? Yeah, actually, it's like, you know, everything what is connected to elderly program is actually very difficult for us, because actually right now I cannot imagine how we do this elderly program. I do not have this, you know, perspective, because we are focusing on youth, and what we understood with, like, in working with youth is to make quick decisions. So what you said about our urban camp, it's a camp for firstly camp for this internally displaced people in Ukraine. So people from Kharkiv, it's a eastern part of Ukraine. They came, they flee actually from the war to live, and they initiates, okay, let's make something together with an NGO to make subcultures like street culture projects. And yeah, so we came to our major and told him, okay, we have this project, we have this initiative, let's make something out of it. And like, it was a quick decision. Okay, let's make, we find some funding, and but it was not you know, it's not our tradition. I mean, before urban camp, we did make these researchers, what youth needs, these questionnaires, long-term, you know, perspectives, and it took actually 2 years to build some space for science. But with urban camp, we did it in a year, because we understood how to, you know, communicate with our Department of Development. Actually, we have this good connection with Department of Development in Lviv City Council, so it makes easier for us to
initiate these quick decisions and have a quick response from the audience and then feedback from major. Yeah, so I think it's very important to have this quickness. I don't know. I think it's very important to concentrate on elderly as well, and I feel that in our program we also we have a strong focus on youth, like a specific program, and then for elderly it's more that we try to engage them through projects themselves. We don't have like specific program for them, so it's like projects that are maybe interesting for different generations. Where we gather their stories, where we bring together them to share, where they have an opportunity to be on stage. I think it's important. And what I wanted to maybe add is, as an idea or something that wasn't mentioned still here, is that making sure that the events are accessible to different people, and with elderly, but also with children, come also like physical things that we have to think about, and also do they feel welcome? If they are worried that there is a too long line to go to toilet, if there's I don't know, things are too high or too low, then they might not come. And if they don't come, is there any other way they could still be part of the event? Is there opportunity to see it on TV, hear it in radio, read about it? So I think these accessibility questions are also very important in our program, and especially in our own productions. We make sure that they would be accessible to people with disabilities, but to elderly, to children. So I think this is also important to add. Thank you very much. That was a good advice. And we are now coming to the end, as Christian said. And I would like to thank all of you very much. It was really cool to hear all your stories and advices. But before I let you go, I would like to ask all of you, we are all in this process, we are learning every day, but do you have one advice that you would give us, like you from the perspective of having done it, but also us, we are all in the process of doing it. Do you have one thing, it doesn't have to be generational related, but one advice you learned, one thing you learned that you think is useful for us to hear? Maybe speaking from the side of the youth program, not necessarily like the ECOC as a whole, but I think creating. I think the key is not only creating active participation, but for in events, but also making initiatives that like. I would call them like double active participation, if that makes sense. For example, we organize a course where youth can learn and basically create projects, so actively participate in their city's culture. But those projects also form communities. For example, of youth that like music or youth that like literature. So they're participating in events and actual initiatives, like actively within those projects that we are like. I don't know if that makes sense. It's like a train of active participation. The whole idea that like you can create events that are that basically provoke active participation, if that makes sense. I don't know if that's good advice or bad, but. Something. I would see a very big thumbs up from Julia. I think the empowerment to become your own entity and engage yourself without help of others. And also, don't forget legacy. Yeah. Don't forget legacy and prepare early. Sure. Prepare early. I think a year before the title year is the best, the best time frame to
actually create some organization or some kind of like at least a plan of how the legacy of your ECOC here will look. That's, I think, also very, very important. Yeah, I agree. But it was actually my word that think about legacy, and we definitely see that youth are our legacy. I think it's like whatever you choose, that the topic that you bring to your city, and it will stay here. And maybe to add that don't do too many events, I would say. I think it's fair to say that at least right now we feel like over too eager with the event, so it's fine to do fair amount, but in a sense that you have to be seeable and you have to be out and talking to people, but it's okay to do fewer events, I would say, so people would have time to take part in different activities. Yeah, and it was also my point about actually some of legacy and youth, like this connection to legacy and youth, think forward about how to make youth like being proactive. But actually, I thought also about this quick decision-making process, how to make quicker decision-making process to know the main decision makers and how to interest them. You can find one big fish, and the main idea is to light up this great decision maker to get him or her interested in your project, and then the process can be quicker. Yeah. I would like to add to that, Slava, because I think impulse is super important, and I think we take this also with us in our heart to always be open to new things and to stay curious. And not on the flip side, but in addition, I think what we would like to maybe communicate already is that you have to be patient, very patient with yourself, with people, because we also heard before that actually the active engagement and ownership starts when you communicate the program. So we are already, on our heels to discuss the program, but to be patient and to also enforce slow thinking processes, to really live through the process, and then to just believe in this process and be patient with yourself. But Angela, sorry. Thank you, guys. Thank you, Christian. Thank you, everyone, for being here, for sharing everything with us. Also, übergebe ich das Wort an euch, denn ich weiß auch noch nichts von diesem Projektprogramm und bin neugierig. Also, das Wort ist an euch. Simon hat die längeren Erfahrungen, deshalb der Stamm. Ist es an? Hört man Ja, mich? Gut. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, dass wir uns hier präsentieren dürfen, vorstellen, das Projekt. Und erstmal guten Tag an alle in der Runde. Ich bin Mohammed und das ist meine Kollegin Anja. Magst du dich mal kurz vorstellen? Dann würde ich weitermachen. Ja, ist an. Gut, super. Also ich bin Anja und bin jetzt noch nicht so sehr lang hier beim Projekt dabei. Ich habe es einfach gefunden bei Freiwilligendiensten oder Freiwilligenarbeit, weil ich geschaut habe, was kann man eventuell noch tun, auch für die Stadt und für die Region, und fand das ganz großartig, als ich auf SWAF gestoßen bin, weil ich es eben auch toll finde, dass Newcomer hier eine Möglichkeit haben, eventuell auf Augenhöhe Partner zu finden, Tandempartner zu finden, die ihnen einfach das Ankommen erleichtern. Und vielleicht entsteht eine Freundschaft draus, vielleicht einfach nur mal ein Austausch ab und zu. Und ja, also deshalb habe ich mich entschieden, hier einfach ein bisschen aktiv zu werden und den Verein zu unterstützen. Und ja, das zu mir ganz kurz. Und wir danken dir dafür, dass du dich mit engagierst. Wie gesagt, der Verein ist bundesweit vertreten. Es hat 25 Standorte, mittlerweile mehr Standorte als 25.
Und uns in Chemnitz, den Standort Chemnitz gibt es seit einem guten Jahr, gibt es uns in Chemnitz. Und das gibt's, weil ein Kumpel von mir heißt Thomas, der hat mich vor 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren mich darauf angesprochen, ob ich Lust darauf hatte, um den Verein auch nach Chemnitz zu holen. Habe ich sofort erst gesagt, ja, aber ich muss erstmal meine Abschlussprüfung zu Ende bringen und dann können wir gerne drüber reden. Erstmal wurden wir auch, ein Jahr später wurden wir auch von dem Bundesteam in Berlin, wurden wir erstmal abgelehnt, hatten die gefragt, ist überhaupt ein Bedarf da in Chemnitz, wofür braucht ihr das in Chemnitz? Darf ich ganz kurz einhaken? Kannst du genau nochmal sagen, weil ich zum Beispiel kenne euch nicht, Ja. Was genau ist euer Profil oder das Programm? Nur ganz kurz zusammengefasst, weil ich höre das gerade zum ersten Mal zum Beispiel. Genau, das wäre mein nächster Schritt gewesen, wäre ich dazu gekommen, nur zu den, dass ihr ungefähr wisst, wo das herkommt und wie das zustande kommt, wie kommt jemanden, so wie ich, der selber nicht aus Deutschland kommt und der mit den Verknüpfungen den Verein jetzt nach Chemnitz holt. Das war so eine Anleitung. Aber mach mal. Der Verein, wir haben eine Vision und Mission. Die Mission ist, wir schaffen persönliche Begegnungen zwischen eingewanderten Menschen und zwischen den Einheimischen. Um damit mit der Vision weiterzumachen, ein vielfältiges Gesellschaft zu verschaffen, in dem sich alle Menschen wohlfühlen und gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Also das ist eigentlich der Hauptpunkt von dem Verein. Und dann, es geht ja dem Verein dann weiter, wie schaffen wir das, die persönliche Begegnung zwischen den eingewanderten Menschen und zwischen den Einheimischen. Wir haben ja im Monat einmal oder mehrmals Events in Form von Stammtischen oder Community-Events oder Infoabende oder wir sind bei solchen Veranstaltungen, so wie gerade hier, und stellen uns vor und Leute werden oder machen Menschen auf uns aufmerksam, sowohl Einheimischen als auch die eingewanderten Menschen. Persönlich, warum ich das mache, ich werde von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich bin selber vor ungefähr 8 Jahren nach Deutschland gekommen und ich weiß, wie schwer das ist, hier die Sprache zu lernen und ich weiß, wie schwer das ist, hier anzukommen, in der Gesellschaft, die Kultur kennenzulernen und wie schwer der Alltag ist. Und muss man vielleicht sprechen davon, wie schwer die Bürokratie hier in Deutschland ist, wie die Behörden sind, wie die Ämter und wie die Termine und ganze Organisation, wie schwer das ist, vor allem wenn man nicht Deutscher ist. Und von den ganzen Hürden und Problemen war ich selber betroffen und ich habe sehr viel Hilfe bekommen von Freunden, Bekannten und auch von Leuten, die ich mittlerweile Familie nenne. Und das war oder ist nach wie vor nicht selbstverständlich für mich, dass mir das Ankommen erleichtert wurde. Und das habe ich mir zur Lebensmotto gemacht, wie es lautet, Hilfe, Danken annehmen, aber wenn man dazu in der Lage ist, auch gerne was abgeben und auch anderen helfen. Und dazu habe ich mich entschieden, irgendwann werde ich das zurückgeben und wenn es auch das in ganz kleiner Form ist, muss es nicht unbedingt sehr groß sein und wenn es auch die Möglichkeit bietet, würde ich auch gerne was groß zurückgeben, aber erstmal, das war erstmal überhaupt die Gedanke dahinter. Genau. Ja, wunderbar. Und das ist quasi eine Art Patenschaftsprojekt auch, also es finden sich einzelne Menschen auch zusammen oder ist das immer ein Vernetzungstreffen quasi und wo genau findet man euch? Genau, das ist 1:1 Tandem-Projekt, also die Menschen bekommen dann so quasi so ein Tandem, also ein Eingewanderter oder ein Einheimischen, die melden sich bei uns in der Datenbank an und wir schauen denen ihren Profile an, wie alt die ungefähr sind, was sie beruflich machen, wie weit sie fortgeschritten sind, wie lange sie schon in Deutschland sind, was ihre Hobbyinteressen sind und von da aus machen wir dann abhängig, dass wir ein Tandem daraus matchen und den Tandemvorschlag bzw. eine Freundschaftsanfragen dann schicken und die schauen sich das an und je nachdem, wenn sie damit einverstanden sind und cool finden, dann bestätigen sie das und in der Hoffnung, dass sie weiterhin, bzw. der Tandempartnerschaft geht ja 6 Monate offiziell, in der Zeit betreuen wir sie und laden wir sie so unsere Veranstaltungen ein, Events und sind sie mit dabei, bringen Freunde, Bekannte mit. Dann wächst es immer weiter. Genau, quasi. ja, in der Hoffnung, dass es, beziehungsweise im besten Fall, dass es eine Freundschaft daraus wird
und dass man sich gegenseitig auch für die Gesellschaft, auch ein bisschen für Zusammenhalt und auch für die Demokratie, was unsere Mission beinhaltet, um ein vielfältiges Gesellschaftsleben zu verschaffen. Genau. Was die dann zusammen machen, das ist ganz freiwillig. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ich hier kurz mal aufpasse und dass ich auch gleich erwähne. Das ist keine Betreuerarbeit, das ist keine Vormundarbeit, dass man für jemanden verantwortlich ist oder dass man dann eben machen muss, sondern das ist freiwillig und in der Freizeit. Genauso wie Freunde miteinander, mal angenommen, am Wochenende sagen die mal, hast du Lust mal auf eine Runde Basketball spielen? Wenn der sagt nein, dann eben nicht. Aber wenn der sagt, ja, habe ich Lust, dann gehe ich mit, dann gehen die mal Basketball spielen. Oder mal ins Kino gehen oder mal eine Runde laufen oder joggen, je nachdem, was sie auch zusammen machen. Aber das ist ganz freiwillig auf Freundschaftsbasis. Also das ist nicht, dass man denkt, okay, jetzt bin ich für jemanden Betreuer und ich muss den betreuen und bin ich für den verantwortlich und wenn der Brief auf meinem Amt bekommt, dann muss ich mit denen die Briefe durchgehen oder ich muss den Arztbesucher mit denen machen, sogar ganz und gar nicht. Ganz freiwillig. Aber wenn man das natürlich von sich aus macht und sagt, okay, du hast bei der Behörde heute mal einen Termin, dann begleite ich dich gerne. Das ist natürlich, das ist auch gern gesehen, natürlich darf man das gerne machen, aber ist man dazu nicht verpflichtet. Okay. Genau. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick und die Einladung vor allem. Wer sich eingeladen fühlt, kann ja mit dir, Mohammed, gleich mal ins Gespräch auch kommen. Da leite ich jetzt nochmal über zum Vernetzungsworkshop. Vielen, vielen Dank euch. Danke auch. Und man findet euch im Internet und so, also einfach in Begegnung und Austausch kommen. Hier gibt es noch eine Frage. Können Sie bitte nochmal den Namen Ihrer Organisation und vielleicht E-Mail oder Adresse? Ja, vielleicht Genau. magst du es Also sagen. uns... Ja, man hört dich. Man findet uns unter startwithafriend.de, also SWAF kurz genannt. Start with a friend. Mhm. Ja. Also wenn man kurz startwithafriend.de eingibt, dann... Wir können das gerne auch schriftlich geben nochmal nachher, das ist kein Problem. Und Gerne nochmal, einfach kurz ansprechen und dann die schreibt Dame das hat auf. eine Frage, bevor Sie die Frage stellen, ich würde noch mal kurz auf Ihre Frage zurückkommen, was Sie vorhin gefragt haben, wo man uns findet. Man findet uns im Monat den ersten Montag, immer im Welteshow, ab 18 Uhr sind wir immer dort vor Ort, um uns vorzustellen, um uns näher kennenzulernen und informieren weiter. Genau. Und jetzt werde ich dir, wenn es okay ist, der Dame die Möglichkeit geben, die Frage zu stellen. Möchten Sie ein Mikro? Ich habe keine Frage, ich habe dazu aber einen Hinweis. Im Rahmen unseres Erasmus-Programms vom Seniorenkolleg gab es schon mal so ein Programm mit Patenschaften, wo wir Studenten mit Familien zusammengebracht haben und da haben sich auch Freundschaften gebildet. Leider ist dieses Erasmus-Programm, was verlängert werden sollte, nicht weitergeführt worden und die Leute sind alle älter, wir sind alles ältere Leute über 70 gewesen, die natürlich jetzt durch Corona das gelitten hat, aber ich finde vielleicht könnten Sie sich da als Verein auch nochmal an die die zuständige Dame, die Frau Jakob, an die TU wenden, sowas in dem Seniorenkolleg vorzustellen. Das wäre vielleicht ein Hinweis, vielleicht kann man da wieder das aufwerten, dass da die Leute direkt über ihren Verein informiert werden und da eine Lücke finden. Also das fände ich vielleicht ganz praktisch. Ja, wunderbar. Vielen Dank für diesen Hinweis. Genau dafür sind wir ja heute da, dass sich solche Vernetzungen finden. Also insofern haben wir hier schon mal eine Brücke geschlagen. Ja. Und dann können Sie ja vielleicht auch nachher mal Kontakte austauschen und in Kontakt bleiben. Das wäre ja schön. Das sind ja dann wirklich 2 Generationen oder überhaupt intergenerationale Begegnungen. Vielen Dank für den Hinweis, den werden wir auf jeden Fall nachgehen und nochmal ganz kurz auch dazu erwähnen. Das Projekt ist nicht nur von Studenten oder für besondere Gruppen gedacht, sondern das ist für jeden gedacht. Man muss natürlich über 18 sein. Es spielt keine Rolle, ob man Student ist, ob man Rentner ist, ob man arbeitstätig ist, was man auch immer macht. Das spielt keine Rolle. Oder aus welchem Land man herkommt. Genau. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese Einladung. Wir danken.
Yeah, welcome. You already had the experience of the program where you connected a lot of young people in Kaunas to make them active and to motivate them for building their own world and create the spaces, taking the room of the town, of their town, and to say this is, yeah, to build a new consciousness. And now the next part is about how, not just talking, it's about doing, and you already did, so we are very excited how you did it and what we can learn from this. Thanks. Thank you. Okay, so hi everyone. My name is Noyus Gippas. I'll try to pace myself for the translator to work properly and so you can understand me. So I am from Kaunas 2022 European Capital of Culture legacy organization called Emerging Kaunas. And today I will present, I will try to make it as short as possible, but keep all the relevant information for everyone who is interested in developing their own youth program in their city and continuing not only the youth program during the, or up until or during the title year of European Capital of Culture, but also continuing the legacy of the youth program. So the presentation is called How Young People Become Program Makers Themselves, because we feel that it is not only important for the youth to actively participate in cultural events, it is also very important for them to actually organize those events and create culture itself. What is it? Great. Yeah, so the main talking points I will discuss today is, firstly, what is Kaunas? I don't know. I'm not sure that everyone who's here knows some facts about Kaunas. For example, its size, population-wise, our I don't know, like the structure of, for example, higher educational institutions that are in Kaunas and stuff like that. Then I'll talk about Emerging Kaunas, our organization, as the legacy of Kaunas 2022. And I will cover a few of our programs, such as Kaunas Challenge, which we're continuing from Kaunas 2022. Also the Alumni Club and the community of youngsters who already participated in the program. And the biggest contemporary city festival Kaunas has to offer, Odra, which we're organizing in collaboration with a local nightclub, Lizdas. So, Kaunas, where is it? It's a city located centrally in Lithuania, not necessarily in the right center, but we are in the basically Midlands of Lithuania. The city has a population of around 370,000 people. We attract around 40,000 students each year. I think there are 13 higher education institutions that are working in Kaunas. So the 40,000 students each year are coming to all of those higher education institutions, which are not necessarily universities. They could be colleges and trade schools too. Kaunas is also very, very deeply intertwined with nature, because Kaunas is a very green city. And also one of the main features, geographically speaking, Kaunas has a confluence of two rivers, of two of the biggest rivers in Lithuania. And that is a big part of the identity of Kaunas as a river city. So Kaunas was a temporary capital and now is a contemporary capital, as we like to call it in Kaunas 2022 days. So Kaunas European Capital of Culture brought many changes to the city itself,
basically reimagined the old identity that Kaunas had as a city with a second city syndrome, as we like to call it, always second to the capital, population-wise, size-wise, activity-wise, everything, university-wise. Even the second-ranked university is in Kaunas, and the first one is in Vilnius. So the second city syndrome was very, very hard to beat. But the title year of European Capital of Culture really pushed that through and created a new identity for not only the city itself, but also for Kaunasians. And these are basically main products that, not necessarily products, but like main features that Kaunas 2022 as a whole had the opportunity to achieve. One of the greatest things that we are so proud of is that one of the programs called Modernism for the Future, that was a part of Kaunas 2022. And later, Kaunas, for its modernist architecture, was awarded UNESCO World Heritage Site from 2023 and onwards. Also, the community program brought together neighborhoods and kind of decentralized culture in the city, which not only involved cultural events that were happening in the city center itself, but also all across what we call sleeping districts, or basically neighborhoods where mostly residential-based areas. Also, Kaunas 2022 created a city's identity that people want to stay in, not only, for example, to come to study, but also to stay and plan their lives in. And most importantly, for us, it basically brought the emerging youth culture that was very lacking before. So yeah, as we thus from temporary to contemporary and now beyond. So yeah, Kaunas was the temporary capital, is the contemporary city, but what's next? And what about youth? Because that's what I'm here to talk about. Youth generation. I will read an excerpt from the Kaunas 2022 final bid book about the Emerging Kaunas program. Before our organization was established in 2021, we were a program of Kaunas 2022 integrated within the structure of the ECOC organization itself. So in the city, Europe's and Kaunas' best future lies with the current generation of young people who can create a prosperous and equitable society. Our collective role is to support young people and foster their capacity to imagine and create a city where they want to live, work, marry, and raise a family. That is an excerpt from Kaunas 2022 bid book, as I mentioned before, in regards to the Emerging Kaunas program and the whole idea of what is it about, like what's the idea of having it, what do we want to achieve by the program itself. And our Emerging Kaunas, it's an organization now, ever since 2021, as I mentioned. We had a bit of a kickstart. We didn't want to start our organization after the title year has passed, even though we're a legacy, but because 2022 was the year that we could start some activities within our own organization and get a head start in actual finding the know-how of how to run an NGO and how to run an organization that has few programs that are kind of continued from another organization. So it gave us kind of a leverage, if that makes sense. And now, under our wing, we have 3 programs that we like to call. We have Kaunas Challenge, which now started its 8th season. We're very excited for that. This is our first season completely after the title year, and the first year that we're developing the program by ourselves without any involvement from Kaunas 2022 organization itself. Also, our youth community, alumni club of Kaunas Challenge is very important for us, especially in regards to, for example, projects that they develop, because the community of youngsters can basically have a safe space where they can create culture within their cities.
And also, as I mentioned, the Contemporary City Festival Odra, second year running. We have the biggest festival, music and arts festival that is happening in Kaunas. So for 2 years now, we like to think that we are creating something that didn't exist before in Kaunas, and wouldn't exist if we weren't there. So that is our mission, to continue the legacy that was created during the title year and before, and to basically create. I will just read the last sentence because I think it's very poetic in a way. A young community that experiments, makes mistakes, and creates a city, a project itself. So while the youth create separate projects, the city itself is kind of a huge project that the youth can develop and create for their own. Good. So Kaunas Challenge, our flagship program, if we want to call it that. So it's a youth program, has become not only useful for a young person to learn how to develop and implement artistic projects, but even vital for the city itself, to become a city young people want to live in. And I must add, and not only live in, but actually create in. What is happening? Something's wrong. I think this is, sorry, technical mistakes. Up. I think we're 2 more down, but yeah. Yeah, so growing the minds where Kaunas grows. Kaunas Challenge is based on the method of active participation, where youngsters aged 16 to 18 or 19, depending on how old they are in their final year of high school, can basically learn problem solving, project development, and everything, with the help of mentors and with the help of project coordinators that are professionals, and basically they guide the youngsters through the program. And what is unique about Kaunas Challenge is that it's not only a program where the theoretical knowledge is being given, but also the actual know-how, the practical know-how of how to create and develop a project. So yeah, and the program is, the program itself works that 5 distinct projects are being developed in one, as we call it, generation, that lasts about 1 academic year. And the winner of the project, the winning project, receives, well, the tradition was that it would receive 2022 euros, but now we're rethinking maybe the sum is not as symbolic as it used to be. So yeah. So Kaunas Challenge, 35 youngsters, is ages 16 to 18, enter the program every year, and we now have more than 250 members of the community of alumni who have finished the program itself. So these are a few images from the cultural fair that was happening this September in Kaunas city. This is our booth, and the lovely thing to see is that actual youngsters who participated in the program itself are the ones representing and the ones spreading the knowledge and spreading the message about Kaunas Challenge that people want to, that other youngsters might be interested. And we think that the best way to spread the message about a program like that is that it should be from youth to youth, and it's the same with the communication side. The youth themselves should communicate about the program and what it gave them. These are a few photos actually from a few weeks ago during the kickoff meeting that we had for the 8th generation of Kaunas Challenge that started this month. So these are a few photos from the team building, and this is the whole generation of our youngsters this year. So yeah, nice, but how? How does it actually practically work? So this is a whole range of how the program itself works and the whole process. So we start in September
late August, early September, with the application process. We usually do our informational campaign during that time, and in October the actual program starts. The kickoff meeting, as I mentioned, it was a few weeks ago, and a week ago we had our hike. We think that hikes are very important, not only as a nature lover myself, but I mean, hikes are very important as a team building. Because nevertheless, the 35 youngsters are divided into 5 different groups for different projects, but we really want to keep the generation itself, the 35 youngsters, as a one community. So there will be no infighting or no only cooperation, if that makes sense. So yeah, then after the hike, first mentoring session, we do individual mentor sessions plus group sessions, which are for the projects themselves. And then the first mentoring session, which is more theoretical knowledge of how to develop actual projects and stuff like that. And a month of active team building. As I mentioned, team building is very, very important in our organization and in our Kaunas Challenge program, because we believe only a good team can actually create something marvelous. So yeah, and then 5 guest lectures. Also, the distinction between practical and theoretical. So theoretical knowledge is also very important. Then after that, we gave the youngsters challenges. They can be certain issues that either we see in the city or the youngsters themselves see in the city, and they during the 3-month development of their projects, they need to basically solve a certain issue, knowing problem solving that they have acquired during the lectures or during the more theoretical parts of the actual program. Yeah, and then there is a second mentoring session, also individual and group one, and the finish. The finish is usually presentations for each project of the 5, and then after that, one project wins. But that doesn't mean that other projects are not financed or not supported. We don't really think that one project is the best in a way. It's more, we would say it's more, it's best in practice, if that makes sense. It's easy, not necessarily easiest to implement, but it's more, it's the most viable one usually. But other projects are not, are also supported and are really given coaching and mentorship so they can continue and develop their ideas to an actual project that could see the light of day. So yeah, this is a photo from the finish of, I think, last year. This is the whole generation of our youngsters from last year, so the 7th generation. So, how to attract youth to apply? That is, I know, a big problem in Chemnitz. You don't know how to. You have a good program, you have everything, but the problem is that the youth is not. They're not coming. Our answer is pizza, maybe. Actually, we had a very good success with the food, because that's what every youngster likes usually, and these kind of informal meetings. Usually really work in a way to promote the program in order necessarily like a formal sense, even though the program itself is pretty like actually it's not as yeah, basically it's, even though it's technically a formal educational program, it's still, we like to show it as being more playful and more open to any ideas and everything. So yeah, so food really is a good thing. One of the earlier generations, I think one or the first generation or the second one, had the idea of
having open discussions with free coffee for youngsters who just they got coffee for coming to a coffee place and sharing their ideas, sharing their thoughts on what is bad in the city or what issues do they see. Basically, they gave and that is how there was quite big success in finding that the informal spaces we create actually attract more youth to participate actively in the program itself and to apply. So the Alumni Club, we also are pushing the idea of a strong community that basically have finished the program itself, because we don't think of Kaunas Challenge as a program that you stay for 9 months and then you just leave. No, it's a community. It's a community of, we like to think, open-minded and thinking alike people who want to create something big in their city. And it works as a self-governing community, so it has they select their own leaders. We don't have any like other, how do you say it, like any input on who becomes the leader of their community, who becomes the person who manages or coordinates informal activities, for example, and stuff like that. We are the ones who are more observing from the side, and if there are projects or other activities that the youngsters want to create, they can get financing from us. They can get the more mentoring or more know-how how to develop something. So yeah, the current problem we face is the lack of actual physical space, because we had this tempo space during up until 2022 and during 2022. That was our one of the offices of Kaunas 2022, but after the title year, the space was basically returned back to the municipality, and we don't have a physical space to have our meetings. So, but we are very, very happy that we have wonderful partners of cultural institutions that are willing to let us in and actually let us organize our program there. For example, Kaunas Artists House or the Cultural Center of Kaunas too. So yeah, Kaunas Challenge projects. Actually, we have more than 9 projects now active. So this slide is a bit lying, but it's anything. The projects themselves can be anything from fashion shows to projects that talk about emotional individual or city-wide, community-wide scars. So it could be anything from more cultural side to more social projects, if that makes sense. So yeah, these are projects, the names of the projects that are active now. I will show some photos. Nafonas is one of our most successful projects, actually. They create a platform for emerging music creators, groups, artists, to have a stage to perform in. They organize events, basically manage everything so that the artists themselves could just come and actually show their creations, show their music, and to the wider audience of Kaunas. And they have a huge following now, and their events are very, very successful. So really, really proud of this project. Randei, which is called Scars in English. It's a project about emotional and physical scars, not only on individual level, but also on communities, on city itself. For example, now they're creating a mural on one of the sides of the buildings in the old town, in the center part of Kaunas, that has to do with the Jewish community that used to live in the not live in the building. There used to be a Jewish kindergarten in the building that now the mural is being painted on. The project wanted to create this mural as a as a memory of what used to be in that building, and probably most Kaunasians don't even know about it.
about the history of that building. Also, Funiculeros, it's one of the projects that has more have to do with more with the publications that they do. For example, we have this Kaunas Full of Culture magazine that goes every month. It's part of Kaunas Artist House, but but in September, our youngsters created a whole number of a magazine that it was distributed all across the city, and yeah. Also, Komoda. Actually, this is the project I initiated when I was in Kaunas Challenge, so it's very, very nice to see that it actually is still running. Well, I'm not a part of the team now, but it's a project about fashion, a project about a project to help young designers create and show their creations to everyone. For example, now it's become like an annual tradition to have a fashion show in Kaunas, which Komoda is organizing. So yeah. So, Contemporary City Festival Odra. It is deeply intertwined in the youth projects themselves, because most of the bigger youth projects that are developed in Kaunas Challenge also participate in Odra Festival as events, as partners who bring events into the program of Odra Contemporary City Festival. But the whole idea of Odra is music, art plus active participation, fusion event that Kaunas needed. It brings together the daytime culture and nightlife culture of Kaunas to show it in the best form. We are organizing it together with the nightclub Lizdas. They're responsible for all of the music part, and we are responsible for all of the events that are happening all throughout the city. So we're organizing it together. And every year, a team from our side, a team of young curators basically is selected. And those youngsters, those 8 youngsters, create the whole program for for the next year's festival that is happening. So yeah, to create one huge explosion of culture in the city. So this year's statistics, a bit of numbers. So this year we had 12 events that happened all throughout the town. A team of 8 curators. All of the events attracted more than 6,500 visitors. We were very happy with this number. And the production involved more than 200 actively participating creators, 35 young artists, and the program was organized with 10 local cultural institutions. So we're very proud of our group of partners who are willing and who actually love Odra Festival as much as we do. So yeah, how to storm a contemporary capital. So these are a few pictures from the events that were happening this year. This on the right, this was the Komoda Fashion Show, which this year happened near the musical theater of Kaunas. Each year, the fashion show is basically moved to another near a monumental building in Kaunas that is interesting. For example, the musical theater. Last year it was the it was the War Museum of Kaunas. The year before, all of the buildings are usually modernist. We choose modernist architecture, so it would be the gorgeous backdrop for all the fashion that is being shown. And on the left, it's the event that Nafonas, the music managers, did. It was a fusion between classical music and visual installations that were happening behind their performance. This is one of the most successful events also that is organized by our partners called Nepatogus Kinas. It's basically we have these huge projections in on Kaunas on art gallery. We have these like bean bags made of sponge to sit on, and this is like
one of the most visited events, and is happening for the third time now in Kaunas. This year it was the third, so we're hoping next year it will be the fourth time this is actually in Kaunas. These are pictures from PDF, Have a Song Festival. It's about, basically the whole idea of the contest is for street music artists to perform on stage half a song. If the audience is happy with what they're hearing, they will clap, and the song can continue. So yeah, and always there's a winner who is given. I think you have that in Germany too. The fund or whatever it's called in like the extra cost you need to pay for water, like bottles. This is the thing that they win. It's 200 euros, but in those, like in the checks for the bottles, like so yeah. I don't know how to explain it better. Yeah. Yeah, so the winner has to go to the shop and actually take out the money. So it's really funny because they are actually given like the amount of checks. And this year we had the biggest amount, 200 euros, and it was like really, really hard to collect the bottles. It's been a process. Yeah, and each year the team organizing this contest goes all through, like picks up all of the bottles from like everyone they know to collect the money needed and the checks needed to have the winner's prize. Yeah, this is the crowd that the contest actually attracted, so quite a huge crowd. It was actually, we're very, very happy that this year Audra Festival had more more visitors than even during our title year, which is a weird thing. And even almost all of the legacy events from Kaunas 2022 in general had a bigger bigger audiences this year in compared even to the title year, which is kind of a paradox. But we're thinking that it might be it might have to do with the fact that there are less events this year, so there's less competition, and people are more concentrated in those events that are happening. So yeah, this is a photo from the actual music part that the nightclub is organizing. It happens in a working factory. It's not an abandoned factory. This is just closed for the weekend, and on Monday, even when all of the constructions and everything are being carried out, the workers come and they all just work in the factory while everything is being deconstructed. The same with the construction process; it's not closed, so all of the construction of stages, of chill zones, everything is being done while the actual factory is being run. So yeah, that's an interesting fact. And yeah, you can see a lot of people. The nightclub brings very, very good program, not only visually but also DJ wise. It's a techno festival, it's a techno music festival. So we usually have quite great names coming. This year we had our highlight was Skin on Skin. Last year we had Party Boy 69. I don't know if you know those DJs, but they were in Kaunas, and we were very happy about that. This should be a video. I don't know if it will play. Probably not. Okay, that's okay. No video, sorry. In conclusions, our programs are the main two. Kaunas Challenge, which is an opportunity to learn first steps of cultural management, implementing cultural ideas in the city, engage with cultural organizations, continue activities and experimentation in the Alumni Club. And Contemporary City Festival Udra is an opportunity to learn how to manage big-scale events that are happening all throughout the city,
how to create opportunities for young artists to be seen, to show the city in the new light, and to create a new way of experiencing the city, not only for the visitors, but also for Conetians themselves. So, the fun part, the methodology. Within Kaunas 2022, it was the Kaunas 2022 released the methodology of the youth program. It's in Lithuanian and in English. You can find a PDF online. It's completely free. And this book contains everything you need to know of how to create a youth program as hopefully as successful as the one that happening in our city. Yeah, this is a complete guidebook on how to create Kaunas Challenge and how to create everything that I talked about today. If you want, you can scan the QR code or just Google online Kaunas Challenge methodology, and you will probably find it, or Kaunas 2022 methodology. So yeah, to finish things off, I really wanted to have few quotes, because my word is one thing, because I'm an organizer, but quotes from the actual participants are always the most important thing, because it actually shows what people really think about the program itself. So one alumni of Kaunas Challenge said, "I realized that if something is missing for you to feel truly fulfilled, you are free to create it yourself. My head started to dream freely because it had a safe space to do so. Also, my head realized the importance of having a team. If one can conquer mountains alone, one can only build them with a team." And another one, prefrontal lobe grew 10 times. I met exactly that much more people due to Kaunas Challenge as well, apart from the soft skills and invaluable knowledge I gained during Kaunas Challenge meetings and creation of our project. I want to highlight the community that Kaunas Challenge has provided me. Here you will meet some of the most intriguing and interesting people in Kaunas. And a few quotes from the organizers of this year's Odra Festival, the young curators I mentioned. Our team is an example of how young people, whether they are at school, university, or just working, can make an event of this scale and product of this success. And the most fun on a personal level was seeing the smiles and joy, the opinions shared on social media, that we really did a good job. And yeah, that's it from me. And questions? Thank you. Thank you. So yeah, questions? Someone? Hello. What do you do? Your promotion only Instagram or other channels too? It's hard. Yeah, it's kind of hard to say. It happens every year a bit differently, because for example, for Kaunas Challenge, we have the people who are creating the marketing are youth themselves. We don't have a marketing team of professionals that are working on this. No, it's the same youngsters who participate in the program and want more people to participate in it. So they figure out amazing ways. This year we had a very good campaign. I think I can show you a picture of this. Okay. Wait. I think I can show you pictures from we had posters. Yeah, basically most often it's Instagram or Facebook. Social media always works great, but also physical communication. For example, the posters of alumni who already participated in the program really helped to attract more audience, giving a face to otherwise kind of a faceless program, if that makes sense. It showed people who already participated in the program itself, and showed that they are cool, and showed that anyone who wants to create a town, our city, can actually participate. So it's a mix of social media and physical communications. Yeah, and sources.
And I would add up that each year, during the Kaunas 2022, we would have like press releases, like for the Kaunas challenge. This year, the youth themselves created the promotion by doing the city-wise free journal that you have seen. So it was like the about the youth, what youth is interested in, and also promoting that you can join it. And also for Odra, we have like a lot of press releases there, videos being made, and it's being provided by the nightclub for us. So we just also go to radio shows and talks, and word of mouth also works because those who finish the program, they are really, really happy about it. So you want to spread the word that maybe your friends can join and so on. So it's really like going like passing by word as well. Yeah, and also even I feel like the best communication is also the actual events that are organized by youth, because also other youth see that there are youngsters running around as old as they are who are organizing the events themselves, and maybe, just maybe, they would want to join and create something too. So yeah, more questions? Who pays for your work now? Now everything, the whole program and everything is the budget we have is from the municipality. Yeah. So for this year, the only budget we have is from municipality and some other less like other sources, which are basically like. All other sources in comparison to the municipality add up to about 10% of what is like the whole budget. So yeah, but we're trying to get more funding at the national level, not only the municipal level, also bring in more private businesses that would work as partners and fund the program as charity, for example. So yeah. And also I would like to adapt, like if the question is who pays for our work, so we do it completely voluntarily, like there's no budget for that. Yeah. More questions? No? I have a question. It sounds really, really wonderful what you are doing. I just am wondering, how do you handle if they are left and right wing? Do you exclude like anti-democratic, or how do you handle these problems? Because if everybody is welcome to do everything, there are borders, of course, in a democratic way. So I'm wondering how you as a Well, the whole idea is, as a legacy of Kaunas 2022, as a legacy of a European Capital of Culture project, we have European values at heart. So democracy is naturally, democracy, human rights, diversity, inclusion, everything is basically built into our program, and it's basically our, our values. And we are communicating these values to our youngsters and everyone. So everything that is being created also gets technically vetted by our organization members, if it would get financing or no. But also the values themselves are taken into consideration. And did you had like an experience like that someone changes their values and get like a pedagogic? Well, within the community, no, we haven't experienced that yet. Within the community, it's more coherent. There's not really a lot of infighting on everything. No, not infighting. I thought just about someone from outside. If someone changes the sides because you were so present in the city with, perhaps maybe Ostia has something to add. No? I just wanted to add. I think I'm just gonna. It will be easier. My colleague Ostia, everyone. Hello.
again. Yes, perhaps should we invite all? Yeah, I think it's time for we can start the discussion. Yeah. So, please, Angela and who? Stay here. Ah, yeah, and yours. Yeah, but I didn't want it to interrupt you, so just feel So free. it's really fun. Just I don't think we actually had a case that there will be like some kind of problems with political or democracy values, and also we really try to focus on the fact that we can solve everything through culture. So the majority of the projects themselves are not like giving you the political agenda. They are more likely to go around and try to understand it. So for instance, like the scars, it's not like they're shouting, tell your deeper secrets, but they're like, what are they? Like, how do people go about it? It's always through the question. So I think in that sense we don't really hit the political harshness, and we go like through very simple cultural basis, like through art. So it's more questions that the youth tries to answer through the people that they meet. Yeah, we're kind of proud to be apolitical in a way as an organization. We are, of course, like the democracy and everything. Yeah. We have the values, but the organization itself doesn't really. We like to think of our organization as cultural, not political, because we have, for example, like the Young Conservatives of Lithuania, a youth organization, or the Young Liberals, or the Young Social Democrats, not necessarily organizations that are affiliated with the political parties, right? But they're more still kind of politicized in their values in everything and how they communicate their values. Our communication is that it's culture first. We're not talking about politics. We have a lot of different people who might have different outlooks on, especially political outlooks, but we try to work together and not focus on our differences. Yeah. So you're communicating and exactly. and getting the perspective of every. Yeah, I think I could even give an example. So I was in the second generation that went from 2017 to 2018, and my group was so different. Like in that year, we had 10 people in a group, so that's like a huge group, and almost every person from that group had different beliefs. So there were two different religions. Then the majority were atheists. And then political differences were also quite seen in the group, but because we were not trying to solve anything political, like no political questions, so it would be really nice to have like debates afterwards, and they would be like so much fun. We would just meet together to discuss it, but our main focus was to our project was to have hammocks in the city center. And that's not very cultural, but we were like, we want to rest. So and we were just focusing on that. So we really did not care much about anything else. Yes. Thanks again, Noyus, for the nice presentation. Thank you guys for being here. It was a wonderful Thank you for inviting. Very insightful. We just said jokingly, it's a little bit like the Da Vinci Code for youth programs for European capitals of culture. Everybody who has the chance, the book is very, very good. It's really impressive what they have achieved with Kaunas 2022. And I will switch to German for 1 second to welcome for the next panel. Nochmal, wir haben kurz uns bedankt. Das nächste Panel, was wir haben, schließt daran an. Es soll darum gehen, wie wir Generationenprojekte machen können. Also wir hatten ja jetzt nochmal den etwas theoretischen, aber auch schon praktischen Teil, und wir wollen jetzt miteinander diskutieren, wie es gerade schon losging, wie wir Projekte, Hürden, Herausforderungen angehen,
was vielleicht auch unsere Empfehlungen sind, die Erfahrungen sind und uns genau zu diesem Thema von Generationenprojekten austauschen. Nicht nur Generationen verbinden, sondern Generationenprojekten. Es wird so laufen, die liebe Magda stellt die Fragen und ich versuche, weil die Übersetzung nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann immer hin und her zu übersetzen, so gut es geht. Wenn es Fragen gibt zu Anglizismen oder etwaigen Übersetzungsschwierigkeiten, dann bitte fragen Sie gern. Und es soll natürlich auch geöffnet sein. Also ja, Magda. das wollte ich auch sagen. Bitte immer Fragen einfach reinschmeißen in den Topf. Das muss hier nicht so getrennt ablaufen. Ich finde es gut, wenn es wirklich ein Gespräch auf beiden Seiten ist. Ich habe mich jetzt gefragt, so was Kaunas angeht, ob es tatsächlich dort in diesem Emerging Kaunas Projekt auch die Bewegung gab, dass tatsächlich die ältere Stadtbevölkerung auch automatisch angezogen wurde, ob es das gab, diese zufällige Begegnung, oder? Yeah. So the question to you is if this program that you proposed or that you developed, which was kind of a side program as I understood, because it also developed on its own afterwards even better than during the year, which makes sense if you progress afterwards, and if it attracted older people from the city society. You mean the youth program or like Emerging Kaunas, yeah, or basically Kaunas Challenge. Yeah, the youth program. Emerging Kaunas used to be one of basically the programs of, as I mentioned, of Kaunas 2022 before becoming an organization in itself. Most of the focus still as a program too was on youth, so it's not necessarily like intergenerational for its purpose, if that makes sense. The only I don't know, probably the most, if I understand the question correctly, it's about like did elders or like older people not participate, but like come and did you attract visitors from other generations than the one that you? Yeah, like the had in? festival. Perhaps they were not just the young people, also the Yeah. older say, yeah, I come Of with course, you. of course. For example, Odra Festival attracts way more than the youth. There's intermixing of our target audience with the festival is the youth, but it doesn't matter that we it doesn't mean that we don't let in if you're over 29. That's it. But no, we have a lot of, like for Odra we have. At least a small community of older people who also come. But for the Kaunas Challenge itself, it's not really targeted in a way towards elders or towards other generations. So even the events that the youth is organizing, they're usually even more concentrated on the actual youth target audience. So it's not really that, like, there's not as much intermixing as there is, for example, in Odra. I would like to translate this. Very interesting. Also was antwortet, ist, dass die Programmpunkte, die einzelnen durchaus manchmal ältere anziehen, gerade das kontemporäre Festival Odra, aber die Programmpunkte, die von jungen Menschen für die Repräsentierung von jungen Menschen gemacht werden, haben tatsächlich eine sehr genaue Zielgruppe, sind aber auch genau an die adressiert. Ja, und jetzt wollen wir uns ja in diesem Teil der Frage stellen, so was macht denn ein Projekt zu einem generationsübergreifenden Projekt? Also wie kann man die Brücken schlagen, die Begegnungen schaffen? Und das ist jetzt die Frage an euch. Jetzt erstmal an Angela vielleicht. Du hast ja gesagt, Art of Survival. Ja, vielleicht könnt ihr diesen... I understood that she wants to know about our artistic concept. Yeah, so in general, generational projects, of course, also intergenerational, but as we heard, it's particularly about how do we implement or bring in particular generations to the project. So how does this reflect on the arts of survival narrative? Yeah, we see that one very important value in connection with arts of survival is co-creation and co-creation between generations, as well different
countries, like international cooperation, and as well different fields working together. So it's one part of this co-creation is definitely focused on this intergenerational cooperation. And in connection maybe to your last question, that what are the events done by youth for youth, and do they gather other target groups as well? And one maybe example from our youth program is New Heritage Festival, where youngsters were really interested in our local heritage, like folk dancing and being really proud of it, but as well like our digitalized society. Like Estonia is very well known for its, everything is e-residency and everything you can do online. So they were trying to put together the heritage and the digitality, and therefore they actually engaged like two different target groups, people who were really proudly talking about heritage, folk dancing, history, skills, craft skills, and then the musicians who are sampling like folk music with electronic beats. And I think this was also a good example of bringing different generations together and then initiated by youth. So that's a good example. And then, do you want to translate? Yeah, would like to. I'm not sure if you can read it. Probably not. Sorry. So we're going to translate. Das große Thema bei Tartu 24 ist, because you're already next year. Sie sind nächstes Jahr Kulturhauptstadt und Sie würden sagen, dass das Wichtige die Co-Kreation ist in allem tun, ob es generationenübergreifend ist oder einfach nur um verschiedene Hintergründe zusammenzubringen. Sie sagte jetzt zum Beispiel traditioneller Tanz mit kontemporärer Musik, also Volkstanz mit neueren Musikstilen zum Beispiel, einfach um Leute verschiedener Hintergründe mit einer gemeinsamen Aktivität zu verbinden, zum Beispiel auch Leute aus verschiedenen Ländern, die einfach was gemeinsam tun. Also wirklich dieses Motto der Co-Kreation auf allen Leveln ist ein sehr gutes Mittel, um Menschen zusammenzubringen und natürlich zum Erfolg zu führen. As this is a successful practice. Yeah, it's also initiated by youth, and it's happening third time this year, and they are getting extra funding from the local municipality. It's not in Tartu as well, so it's also like it's in the region. So that's a statement, and the region is really happy to have this kind of big festival. Ja, also es hat sich auch schon selbst verstetigt und ist jetzt auch in die Kulturregion gewandert. Und gibt es da eine Art Lieblingsformat oder irgendetwas, was sich sehr bewährt? Is there a kind of format? What's your favorite format in this particular area of co-creation, if you had to choose a favorite? I can say it's definitely not workshops, which used to be like, let's put just people together and do a workshop, because it's so much in our program. So for me, I think maybe storytelling, like listening to different stories, recording different stories. I think the documentary also was yesterday about telling a story, and stories are powerful, and it takes time to listen to one another. So I would say storytelling. And storytelling is also possible through media and also through, like, we are sitting here telling stories, and also performing arts can be performing part arts. of it. So it's but it starts from listening to somebody's story. And this is interesting because in our days to listen really active to someone else is also rare. So is there like also ein regelmäßiges Format oder etwas, wo man weiß, da immer wiederkehrend jeden Sonntag kann ich da in Kontakt treten? Is there a reoccurring format for it? Like, is there a certain date, like what we had earlier with Mo from Team SWAF? They say every first Monday in the month we meet in Welche to find new connections of each other. What's your format and how is it basically communicated to the people? We don't have that kind of frequency, or every week you can meet. We have few projects which have focused on it, and I know also that Kaunas has storytelling festival.
but our format, for example, is that every year one district gets an opportunity to have a payment performance. So it's like performance in that district, and before they gather stories from people living there, and then they gauge people living there to the play as well, and and it's going around in different districts. And next year it will be in a block of flats district, like the post-Soviet block of flats. You probably have them here as well, which is very. You have no idea. Yes, yeah, which is very. You don't have many connections with your neighbors there. It's hard to have stories or even have like success stories there. So it's a really big challenge to actually make this performance next year. And Ja, also Nachbarschaftsperformance, Nachbarn einladen, die Nachbarschaft als Bühne zu nutzen, speziell in abgelegeneren oder postsozialistischen Gebieten, wie wir das in Chemnitz aus dem ehemaligen Heckert-Gebiet sehr gut kennen. And I would like to add to this that this is also something that we work very tirelessly to make possible. Aber magst du da vielleicht weiter erzählen? Das ist gerade spannend, oder? Also die Well, Verbindung. the thing is, so we would like to understand how it works, and we don't know yet how it works because we haven't done it yet. I think we have had some examples in Chemnitz. I think Rendi is here in the back. Rendi, maybe you can tell us from the native Chemnitzer experience, you know about the Heckert Festival. Rendi, magst du einmal was sagen, vielleicht zu einem Projekt im Heckert-Gebiet, wie das funktioniert mit den... No. I think Rendi has other plans to do, but we might come back to it. Okay. Sorry, Rendi. Christian, but the project is in the process, so I can't explain it. Ich dachte jetzt an die Oase, was da mal war, mit Veranstaltungen im Heckert. No, das war so ein Konzert vom Atomino. Mehr war da nicht. Well, there was a concert already, so we have quite some things to do, but I guess we know the context of it. Yeah, Julia would like to add something. As most of you probably know that we are also doing a youth program here in Chemnitz. We just started it, so we are really in the first pilot phase. But one nice thing was actually when we asked the teenagers what kind of projects they would like to do in the youth program, they actually also said we want to do something with dancing in the neighborhood with older people. And it came from them, and it was really heart melting actually. And it's still in the process of development, but we will see if we have a project like this coming up in Chemnitz too. Genau, ich wiederhole es nochmal auf Deutsch. Wir haben auch ein Jugendprogramm bei uns in der Kulturhauptstadt, das erst vor kurzem begonnen hat. Und wir haben die Jugendlichen damals eben auch gefragt, bei der Auftaktveranstaltung, was sie sich so für Projekte wünschen. Und es kam tatsächlich der Wunsch, wir möchten ein Tanzprojekt machen in der Nachbarschaft mit älteren Menschen. Und das kam von jungen Menschen und das war wirklich sehr herzergreifend irgendwie, dass da dieser Wunsch auch schon kommt. Und ja, ob das jetzt so stattfinden wird oder nicht, das wissen wir noch nicht ganz. Da sind wir noch in der Entwicklung, aber es ist ein schönes Projekt. Und da war ja auch, oh, sorry, do you want to say something? No. Ah, du, ja. In Vorbereitung auf dieses Jugendprogramm haben wir auch Workshops und in verschiedenen Stellen gegeben und auch gerade in diesem angesprochenen Heckert-Gebiet. Und was ich dann noch spannend fand, erstmal, dass die Jugendlichen ganz offen waren und auch super viele Ideen hatten, was eigentlich gut läuft und was schlecht läuft. Aber was auch ein großer Wunsch war, ich sag mal, bei der Hälfte der Kinder oder Jugendlichen war die Zusammenarbeit zwischen den Generationen. Die haben sich gewünscht, dass es weniger Konflikte zwischen älteren Menschen und Jugendlichen im Stadtteil gibt. Dass es, keine Ahnung, dass es auch abends ruhiger ist, damit ältere Menschen schlafen können, aber auch sie schlafen können, wenn sie früh zur Schule müssen. Und viele Wünsche, die man eigentlich von Jugendlichen gar nicht erwartet haben, haben wir in so einem persönlichen Gespräch auf einmal rausgehört. Und da ist mir aufgefallen, dass wir wahrscheinlich auch einfach viele Vorurteile und Stereotype gegenüber Jugendlichen haben, was sie sich wünschen oder was sie sich vorstellen. Aber im direkten Austausch und Dialog stellen wir dann fest, dass die Wünsche und Needs eigentlich ganz ähnlich sind. Also, okay, I will translate it. In preparation for our youth program, we did also workshops in the outer parts of Chemnitz, and also
we had one workshops in the Heckertgebiet with these blocks of flats, and they're the people, and we talked to the youth, and the youth actually brought to us their wishes, and one of the wishes was to have less conflicts with other generations, that the area where they live is more peacefully, and they can interact with the other generations more easily. And so it was really exciting, and I was really surprised that the youth actually have similar wishes as like older people would wish. And maybe we should think about our stereotypes and prejudices. I was thinking about like this community projects and intergenerations. So there was this community project that started during the COVID times when we had to like change the program, and instead of having like the program in the city center, the artists were distributed to the yards of, like, for example, in between the Soviet bloc, so that you could open your window and you could like listen or see a performance like of contemporary circus or an artists playing, dancing, and so on. And this initiative really caught on, so it was also left for 2022. It became like a really huge initiative, and it traveled through different yards. And when the COVID passed, so people started gathering like in the like the yards around their Soviet blocks, and also not only. And this year, as the legacy went on, so the previous years it would be that the Kaunas 2022 would bring the performances to the yards that they decide. But this year it was done the way that if your community, if like your yard community, like several houses around you, want to bring a performance, you have to decide it collectively and apply for it. And all of the spots were taken, and like there were much more communities who applied for these performances than there were actually performances. So it really showed an active community, and it's like from the youngsters to older people who live in the same block. Also Sie haben in Kaunas auch angefangen, Tanzprojekte in Nachbarschaften zu machen, und das hat sich so gut bewährt, es war auch von vielen Generationen angenommen, dass sie den Spieß am Ende umgedreht haben und die Nachbarschaften oder Communities quasi denen ermöglicht haben, sich zu bewerben. Und das ging wohl sehr schnell und sehr gut, und das hat die Leute auch dazu gebracht, dass sie öfter einfach in diesen Innenhöfen verweilen, die man sonst vielleicht gar nicht sieht. Also dieser Perspektivwechsel der eigenen Wahrnehmung vom eigenen Umfeld ist dadurch auch ermöglicht worden, dass man da halt Genuss hat. What I just added was, because you had this perspective change on your own area or surrounding, you also were able to enjoy it more, even without the performing arts. I think it's very interesting to come back to what actually is a generation project. Ich fände es sehr spannend, nochmal zurückzukommen. Wir haben eine Frage gleich. Ich füge das noch zu Ende. Was Generationenprojekte sind. Wir haben jetzt einmal gehört, das bringt Generationen zusammen Nachbarschaft, es bringt Generationen zusammen Co-Kreation aus verschiedenen Hintergründen. Und wir wollten auch nochmal gleich im nächsten Schritt vielleicht erörtern, was da so die Hürden sind. Also nicht nur, also wir haben jetzt auch konkrete Projekte gehört, wir würden gerne mal tiefer reingehen. Was waren die Hürden in die Nachbarschaften gehen? Welche Communities haben nicht reagiert und so weiter? Wer will nicht mit ihnen zusammenarbeiten? So in the next step after this question, we'd like to go deeper into what actually makes a generational project, what were the challenges, how did it work, why did it work, why did it not work, and also what were the concrete backgrounds. So we heard about co-creation, getting in neighborhoods, so this type of association of generation, because it's not only about bringing generations together, but actually what is considered engaging special generations. Das passt auch ganz gut dazu. Wie haben sich die Leute dann dafür beworben? In welcher Form? Gab es da Probleme? Ältere Leute oder Jüngere, haben die sich gleich beworben um diese Nachbarschaften, um dieses Singen im Block? How could people apply for the neighborhood dance? There was
the legacy of these like courtyard festival, basically, I think it's called like Culture to the Arts, was passed on to the Kaunas Artists House. And what they did, so they got the money from the municipality, and they just released an open call, and they distributed it through press releases, through social media. And what you had to do is that you had to fill in like an application form that it was that not everything is supplied by the municipality, so like a small amount of money you have to pay yourselves. So by this you had to like make a choice together, so because you still had to like gather some amount of money. Ja, also es gab diesen Anmeldeprozess über verschiedene Medienkanäle, Presse, online und so weiter. Und es war tatsächlich so, dass man das nicht nur geschenkt bekommen hat von einer Künstlerassoziierung oder einem Künstlerhaus, was das nach der Kulturhauptstadt übernommen hat, das Projekt, sondern man musste auch immer noch einen kleinen Teil dafür crowdfunden. Actually, this is a funny point, because we also have this point, if you get something gifted, what is it worth, right? So if you have to engage for it, if you have to fight for it, also, of course, you are already engaged more, and then you can also value it more, possibly. Was this your experience, for example? It's the experience that we face almost everywhere, and it's actually one of the problematics, I think, of the European Capital of Culture title, is that people, at least in Kaunas, we feel that there is a feeling that people got used to free events, and it's really hard to come back, to sell the tickets, because then people are like, well, I didn't have to buy the tickets the past years, why should I buy it now? Like, what happened, what changed? And And just to add, and with especially with the legacy events that are during the title year and before, with the European Capital of Culture, everything was free, as Ostea mentioned, and it's very hard to communicate like why are the events, like why would an event be now paid, and basically, yeah, people are, at least in Kaunas, it's very hard to establish that culture also costs money, because everybody sees that culture as something that is more given, not necessarily like actually like bought, if that makes sense. Yeah, I'm going to translate, then maybe we can dive into this also with Angela. Also hat gesagt, oder sie haben gesagt, ja, das war auf jeden Fall so, dass die Menschen ein anderes Verhältnis gegenüber dem Eintritt bezahlen für etwas hatten, und dass es tatsächlich sogar schwierige Auswirkungen hatte nach dem Kulturhauptstadtjahr, weil die ganze Stadtgesellschaft irgendwie den Anspruch hatte, dass jetzt alles geschenkt ist, kostenlos oder zumindest ohne Eintritt funktionieren soll. Und das ist jetzt sehr schwer, davon zurückzukommen, weil natürlich das nicht mehr oder nicht möglich ist, alles kostenlos anzubieten. Und jetzt ist natürlich die Wertschätzung erstmal wieder herzustellen dafür, dass man selbst Geld einsetzen muss. Und wir würden jetzt vielleicht auch etwas tiefer auf dieses Thema eingehen, weil das, glaube ich, ein sehr interessantes für Legacy und generell auch oder nicht tiefer, aber vielleicht eine kurze Frage dazu noch, weil es vielleicht interessant ist, auch für uns. Und maybe this would also be interesting for Tartu next year. So what would you recommend to do? What's a viable strategy to actually make it possible? Because you also heard that maybe it's more useful to have less events in general, to not have too much competition so that you have to decrease all the prices. But yeah, what would be your solution if you had to decide again 4 years ago or 3 years ago? I don't think that, from my side, I don't think that we have a solution yet to this issue. Too bad. Because from another view, if, for example, European Capital of Culture, I think any European Capital of Culture, if most of the events would be paid, I don't think that it could it wouldn't have reached the... Yeah, it wouldn't reach the audience that is expected of a European Capital of Culture. Plus, it implies that citizens need to pay for their own city, kind of like their own city celebration. Well, yeah, they do, but
the title year seems like a celebration that is supposed to be like a gift. Yeah, like a gift for the city. And like having a ticket is always like a barrier for some people that they cannot participate. So I think there have to be like free events. But I also understand like the music sector or theater sector being really worried about having free concerts, and then next year you want to do your own concert and nobody's willing to pay because they had a nice show last year. Ganz kurz, also es gab hier den Konsens, dass es schon wichtig ist, dass dieses Kulturhauptstadt ja ein Geschenk an die Menschen selbst und die Besuchenden dieser Stadt ist und dass es auch wichtig ist, dass man das öffnet, um es niedrigschwellig zugänglich zu machen. Vielleicht noch ein Zusatz? Yeah, I just wanted to add up. I think we kind of lack the education of how the cultural industries work around like in the society, because if we are used to paying, let's say, for a theater show where like 10 actors are acting and you have like all the team behind the curtains and you pay for the ticket, like the biggest price is like 15 euros. So that's, you know, you think that from that money the whole production was supported, but it's really, we forget that it's always subsidized, and if it's not, it means that it rises the price. So it might be like for some productions you would have the ticket for 400 euros, maybe 1,000 and so on, but the people who go to free events, the free events, or they see the bigger prices, like they don't understand why. And I think it's really important to like see a little bit behind, like, I don't know, to find a funky way to like a commercial or like information about how it is that we go about the culture, or why it is valued. So to educate the people beforehand about the situation, the gift, and also the next year coming up again. Okay. Yeah, I just wanted to add that, for example, even in our own program in Emerging Kaunas, we deal with this. For example, with the Odra Festival, there was a price increase, for example, for the night part of Odra Festival that was happening in the industrial space. The ticket price went up normally because the subsidies were not as large as during the title year. But basically, everyone, not everyone, but like there were a lot of people who were kind of outraged, so that it's so expensive, and that it's like in the grand scheme of things, the festival is not really that expensive a festival for seeing the ticket price, but still it brought a kind of like a negative connotation that it was a price hike from the year before, and why was it like? Did we get a taste of what it's like, you know, and then hike up the price so we wouldn't like make profit or something? But yeah, subsidies are very important, and most of the wider audience doesn't really know. So education, I think. Ja, ganz kurz. Short or not translate. Also ja, es ist wohl so, dass das generelle Bewusstsein in der Grundbevölkerung oder bei der Besucherstruktur nicht wirklich vorhanden ist, wie diese Preisstruktur funktioniert. Und das wäre ein wichtiger Punkt, das vielleicht auch mit zu kommunizieren im Zuge, wie man diese Dinge zugänglich macht, und dass es durchaus wichtig ist zu verstehen, wie auch Fördergelder oder vielleicht geförderte Strukturen funktionieren. Das ist sicherlich nicht so einfach, aber hier gab es jetzt ein Beispiel von dem Odra Festival, diesem Contemporary Festival, vom einen zum anderen Jahr gab es also dadurch, dass weniger Fördergelder vorhanden waren, dann einen relativ starken Preisanstieg, obwohl es noch sehr moderat war, und da gab es eine große Aufregung darüber, weil sich die Leute ausgenommen gefühlt haben. What I would like to add, just to conclude this point, because then we could go back to generational projects, is that so the pricing strategy in general is a very important topic, also considering legacy and bounce back from less funding, and also that you should somehow communicate to the people that it's possibly once in a lifetime discount in 25 or in our case, and also somehow to think about the pricing strategy in general. Also ja, man soll sich über diese Strategie, wie man Eintritt ermöglicht, wie man das auch kommuniziert, Gedanken machen, damit es, wenn die Fundings weniger werden, dann wieder sich auch gut normalisieren und vitalisieren kann danach und natürlich nicht alles dann zusammenbricht. Das ist, glaube ich, generell ganz gut für die Legacy.
Und dann kommen wir jetzt mal wieder zurück zu den Herausforderungen und zu den Hürden, die sich auch in den Weg stellen und ja, was ihr dann noch, abgesehen jetzt von diesem Thema, erlebt habt und was ihr vielleicht ja, als Tipp mitgeben könnt, auch wenn es keine Lösung gibt, aber Tipps gibt es immer. Okay, so we would like to hear more hard stuff. We would like to learn from your experience. So please give us more insights on what was next to what you presented, the most difficult for you to deal with, maybe even internally, like burning the candle on both ends, as we discussed yesterday, as it sometimes happens in work culture, or what were the most difficult things for you, maybe in your team, with the audience, with your project partners? Are we talking about Kaunas 2022 or emerging Kaunas? Both. Both. Well, the worst thing in Kaunas 2022 was the burnout everyone was having, and but I think with the European Capital of Culture title, it's really not a thing that could be. I mean, I really think that it can be managed, but it's very hard to do it because everyone wants to be at their maximum, and you cannot really run that long on your maximum capacity, you know. And one of the kind of not necessarily mistakes, but things that could be better if there would be another time, that most of the team was already burned out before the title year, and that added even more harder in basically dealing for the team members themselves after the title year, because you cannot really you don't really have time to think of anything else other than the title during the actual year of European Capital of Culture. So I think I can comment on the emerging Kaunas side, the struggles that we face, especially in the legacy part, is that, well, first of all, what we mentioned, we still don't have a space, so it was decided that the space will be taken from us, and we shared it with the communities, the volunteers, quite a lot of people, but apparently it was not worth saving by the municipality, so we are really losing touch with our alumni. We try to organize meetups. Yesterday we were once again buying pizzas because yesterday we were having a guitar evening. So we saw online quite a lot of people gathered, so that's nice. But yeah, we don't have our home anymore, so that's really struggle with the community, and also the fact that we don't have any actual working place, how to say, salaries. Employment places. Yeah, that's also one of the biggest challenges that we face. Finding funding, not necessarily for the program itself, but for the actual administration of the program, of what we're doing, because that takes a lot of financial resources too. But usually financing projects don't really cater towards the administrational side, because everyone wants to fund the program, fund the fun part, and not necessarily the hard work that kind of goes into organizing or in general creating something. Okay, sure, we're going to translate your part, and we might ask to Tartu what the experience is leading up to the Capital of Culture here. Also auf der Organisationsseite, und das ist ein sehr interessanter Punkt, ich glaube, das erfährt man immer mal in dynamischer Projektarbeit, also auch symptomatisch eigentlich in den ganzen Kulturhauptstädten, was man so hört, ist das ganze Thema Überarbeitung, und er hat jetzt sogar Burnout gesagt, und das große Thema ist hier vor allem, sagt er, dass man sich schon im Jahr davor total verausgabt hat, und mit leeren Batterien sollte man natürlich nicht in ein Rennen starten. Also
Ich glaube, wir hatten heute Morgen schon mal den Impuls, dass man genügsam mit sich sein sollte, sich die Zeit geben sollte und sich immer wieder auch vor die Augen führen sollte, dass es ein sehr großes Privileg ist, das überhaupt zu tun und sich darüber zu freuen, was daraus wird. Auf der Jugendseite ist gerade das größte Problem und das ist sehr interessant, da werden wir vielleicht in unserer Präsentation ab 16:15 Uhr nochmal drauf kommen, ist das Thema Community-Ort. Und so wie ich es verstanden habe, just to clarify, so you would like to have a permanent space for your community. Also es geht darum, wirklich ein Zuhause zu haben für diese Community, was nach dem Titeljahr nicht mehr möglich war und deswegen wird es jetzt immer geswitcht und irgendwie ist das ein Problem, weil man sich wahrscheinlich nicht so richtig verwurzeln kann. Das ist auch, unterstützt natürlich absolut das, was wir vorher schon gehört haben, davon, dass es in Nachbarschaften Orte braucht, aber dass es auch ganz originär Orte für junge Menschen braucht, in denen sie diesen Safe Space haben können, was auch in den Zitaten von bei Noyus mitzusehen war, wo sie sich entfalten können, wo sie sicher sind, wo sie sich zurückziehen können. Ja, and now maybe we'd like to hear from you, Angela. What are your biggest challenges? How are you dealing with it? Yeah, I totally agree with taking good care of your team and your mental health and this kind of, making sure that everybody is okay after this year. So this is definitely something to highlight. I think hardest part is that, of course, in our projects, people use the word co-creation, intergenerational work. And our fear is that actually, is it going to happen in the projects as well? Because it's easy to write it down to a project approval or application. And we really don't want it to be just a word that you just shout out. And we can see it with international cooperation as well. So if we talk about international cooperation, then it's not an international cooperation if you have one international band. No, come on, it's not a cooperation, it's just you invited one speaker. But if you have if you plan the event together, if they give you some input, if you have later on discussions, maybe they are part of your team, then we talk about cooperation. And the fear is that with this intergenerational topic, that's also older person comes and teaches knitting, and then young people learn. But how can we make it that they actually create things together, experiences together? So this is definitely a thing that we are hoping that plan comes together, but we are still helping our projects to more think about this. I think this is a great point, and I think this will be something that we can discuss for a minute, maybe also with our audience. I will just translate quickly the situation, and then we can think about how to deal with it, because we also have, we are thinking very quite strictly about how do we implement certain criteria and ideas without just creating checkboxes. Also die Frage ist, wie schafft man solche Qualitäten in einem Projekt tatsächlich originären Teil des Projekts zu machen, dass es nicht nur eine Box ist, die man abhakt, weil man sagt, ich habe international kooperiert, das ist für uns ein wichtiger Punkt, europäische Kooperation. Das ist ja aber keine Einbahnstraße. Also wenn ich jetzt einen Künstler oder eine Künstlerin aus zum Beispiel Portugal einlade, heißt es noch nicht, dass ich eine internationale Kooperation gemacht habe. Genauso ist es ja, wie wenn ich auch die gemeinsame generationenverbindende Arbeit haben möchte, braucht es da tatsächlich einen Austausch und eine gegenseitige Bereicherung, wenn man so will. Also es ist keine Einbahnstraße, diese Kooperation zu machen. Und was jetzt die Frage wäre, und das ist jetzt schon ein bisschen sehr in der Projektarbeit, wir haben ja viele Menschen, die hier Projekte machen, heute dabei. Wie schafft man es denn, dass solche Kriterien tatsächlich in den Projekten stattfinden? And Jaroslava, I remember yesterday we had this point actually about thinking how to create project ideas and project strategies, development strategies, and how we can make sure that it's not just a wishful thinking, but actually becomes reality within the project. Maybe if you want to, you don't have to, but yeah, please come. Falls jemand aus dem Publikum dazu eine Idee hat, wie man das schafft, melden Sie sich gerne. And otherwise, we would like to open the round maybe to discuss how we can implement these project criteria. So actually the question is about how to set this quality criteria, right? Actually,
we're we make some strategic meeting with our representatives from youth, from municipality, and also from some scientific researchers, like people who are dealing with criteria every day. Like, for example, people from Sozialwissenschaften. Ja, sehr gut. Yeah. Social sciences. So we have, for example, at City Council, one analytical organization which actually creates some criteria for questionnaires for youth. So we just combine these three groups of people: youth, this analytical organization, which deals with criteria, and also some representatives from municipality, and then we discuss which criteria we can choose and which criteria will be achievable, not only look good in some application, but also which are achievable and not in a quantity measurement, but also in a quality. Yeah, I think is a very important, profoundly important point. Quality. Yeah. Ja, also es ging jetzt gerade wirklich darum, wie schafft man es denn überhaupt, die richtigen Anforderungen zu stellen. Ich denke, das haben wir auch gelernt, das ist der erste Schritt. Also wer gute Antworten, gute Sachen oder Ergebnisse haben will, muss gute Fragen und gute Herausforderungen damit formulieren können. Und da gab es jetzt hier den Hinweis, dass man da sehr gut mit Wissenschaftlern arbeiten kann, also zum Beispiel Sozialwissenschaftlerinnen oder auch verschiedenen Behörden oder Strukturen, also Behörden ist jetzt ein sehr harter Ausdruck, aber verschiedenen Leuten aus der Stadt, mit denen man sowas genau überlegt und wo man sich auch mit den Leuten, die es am Ende machen soll, mal an den Tisch setzt und überlegt, wie können wir das in einer nachvollziehbaren Art und Weise, die von allen gleich behandelt werden kann, erfüllt werden und kann das auch erfüllt werden. Und now that we have established that it's very important to ask the right questions, maybe from your perspective or from your perspective, Kaunas and Tartu, how can you make sure that this is actually implemented and fulfilled in a senseful way, and how, not only quality management, but really how does it work? You mean the co-creation part, or? Well, in general, if you set up some criteria for a project, i.e., or for example, international cooperation, intergenerational part, participation, or you have to have accessibility, you have to be inclusive, right? So how do you make sure this is actually implemented in the project? It's always in Google Sheets. It's something that, maybe through the lens of Odra for the festival, because, for example, this year I was the head manager of the events part, so I was having the group of youngsters that we were going through the whole process of making the festival. And so what we did, so we decided, we want to have this amount of visitors in this amount of minimum, I think it was 8 events. So we did 12 events, and then our priority is to have co-created events, and the co-created ones, so we set the minimum bar, I think it was 3, and the maximum bar, minimum bar what we are definitely reaching, and if we come up with other concepts, we might go for bigger amount. And the thing what we do is we would meet twice a month, and we would come back to those through the process of making a concept and through the process of collaborating with the artists. Are we reaching our goal? So we would always come back to the sheets and ask ourselves, did we lose it at this point? Can we come back to it? Are we still on our And could you maybe elaborate on one project how you actually facilitated co-creation, or how the people who made the project did it? So I think one of the highlights, this year it was not the highlight, but we are making it the highlight. It turned out to be a highlight. So one of the projects that was presented, it's called Kaunas. They're managing the young artists. So what they did was
performance of classical music, and their idea is that music is not the background sound but the main idea. So they did installations, so they collaborated with different, like they made an open call for young visual artists. They gathered 3 different artists, and their idea was like, can you develop visuals that would distract people from the music? And then they also, by the open call, they gathered composers and the ones who played they build all of the music together and visuals by adding the musicians with the visuals. So yeah, they took different disciplines and made into one event. So we would say like in sense of artists. Ja, also es geht um das Vortrag-Projekt, auch ein Festival, und einmal ist es sehr wichtig, Quality Management-mäßig einfach eine kluge und effektive Reporting-Struktur zu haben, also regelmäßige Meetings, um sicherzustellen, dass die Ziele, die man sich quantifiziert quasi stellt als KPI, also 3 bis 6 Projekte von diesen 12 sollen halt Co-Kreation bieten. Und wenn man jetzt genau überlegt, wie sieht denn die Co-Kreation aus, war das da so, dass es also Nephonas in diesem einen Projekt von diesem Festival Nephonas, was herausgestellt hat, dass es dann am Ende tatsächlich ein Highlight war. Und das ist auch noch eine interessante Frage für das nächste vielleicht. Da war es so, dass also der Open Call für dieses Musikprojekt, wo Musik in den Vordergrund gestellt werden soll, aber was eine audiovisuelle Show war, direkt auch so angepriesen wurde, dass die Künstlerinnen nicht nur Musik machen sollen, sondern sich auch noch einen visuellen Counterpart suchen und dann gemeinsam sich diese Show überlegen müssen, wo es also dieses Spannungsfeld zwischen visuell und Audio gibt, und dadurch gab es also eine aktive Kollaboration mit dem Ziel eines gemeinsamen Produkts. What I found very interesting, and this is maybe my last question for this panel, so you mentioned that this was not expected to be your highlight. And so this is a very good question, because in the European Capital of Culture history, there's always like one thing that people remember. So for example, I think in Essen it was that people blocked the Autobahn and had picnic on it, but actually I think this was not the main part of the big high culture, you know, this was not where all the money went. And so maybe it was not even what they expected to be the highlight or what people remembered. So maybe from your experience, how do you... what was your highlight in Kaunas, and did you expect it to be it? And what is your opinion to setting up highlights and dealing with these, unexpected Can I things? say what I think that was a highlight in Kaunas? Like from my perspective, like as a visitor. Okay, I think Audra was one, because it was very connected with my work field. But I really think, and the idea that has been stolen from you definitely, is the long table picnic on a street together for a full street. So I think that was very community-based, but as well very attractive for other European capital of culture. I can elaborate on this. Ich übersetze kurz die Frage. Also die Frage ist, was war denn euer Highlight, und war das, was ihr erwartet habt, dass euer Highlight ist? Weil davor kurz gesagt wurde, dass das gar nicht erwartet wurde, dass in dem letzten Jahr, was wir eben besprochen haben, das Projekt dann doch so eine große Signifikanz hätte. Und Angela hat gerade angemerkt, also aus der Sicht von Tartu über Kaunas, dass das Highlight der lange Tisch, was it come eat at my table? No. So, das Highlight für Angela aus Kaunas war also diese lange Tafel von Menschen, die miteinander picknicken. Und Julia würde ganz kurz etwas einwerfen. I think this is a European Capital of Culture classic, kind of a bit. Also es ist ein Klassiker. But I don't know, like actually which European Capital of Culture had the first idea, but it's in different versions, of course. But I think like eating together is kind of like bringing people together. It's amazing. Yeah. Also als Background, das ist ein Projekt, was eigentlich jede Kulturhauptstadt in einer oder anderen Form macht. Manche machen es besser als andere, und Kaunas hat es also exzellent erfüllt. Vielleicht könnt ihr uns kurz sagen, ob es das war, was ihr erwartet. Maybe you could tell us if this was the expected highlight, and how you did this particular project, and what you expected to be the highlight, and what was your personal highlight. I think that the Courtyard Festival, as it was called, it was expected to be a highlight.
And I'm not even sure what was not expected to be a highlight. That Yeah, didn't. for our program, it was. I Touché. For Kaunas 2022, I don't even know which part. Well, technically, the highlights were the grand events, the how is it? Confusion, confluence, and contract. Those were the 3 grand events of Kaunas 2022. Basically, having they told the story of the mythical beast of Kaunas. It was the whole parallel, not necessarily parallel, but the mythical beast of Kaunas was a running program that basically encompassed all of the other programs kind of in one narrative. It's kind of a narrative program, if that makes sense. But that was all the grand events and also the mythical beast of Kaunas. Those are separate programs, not necessarily what we worked on. So yeah, but our program's highlight for the youth program itself was Odra Festival. Yeah. Ja, also bei Kaunas war es schon so, dass so die großen Kalendermarken, die wichtig waren. Es gab ja eine narrative Erzählung des mythischen Biests von Kaunas, was also auch viele andere Programmteile umschlossen hat und was sich so durchs Jahr gezogen hat und sehr viel Aufmerksamkeit erhalten hat und einfach durch die Erzählung sehr große Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch Kohärenz hatte und dann das Jahr über sichtbar war. Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich bin ja ich habe mich auch noch gar nicht vorgestellt. Ich gehöre nicht zum Kulturhauptstadt-Team, weshalb ich auch nicht solche Insider oder deswegen bin ich hier so staunend daneben sitzend. Aber mich interessieren so also den Weg, den ihr alle geht und gegangen seid, diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Generationen, weil mich interessiert wirklich wie kriegt man denn wirklich die Generation dazu, dass zusammen was wachsen kann, dass sie irgendwie sich wirklich einander angucken, wirklich zuhören, vielleicht voneinander lernen, neue Perspektiven einnehmen. Mich interessiert tatsächlich, was für Gemeinsamkeiten habt ihr gefunden oder Unterschiede, die wiederum stärken. Also sowas wie das Essen, hast du gesagt, so das Gärtnern zum Beispiel, was ja auch hier in Chemnitz, ich habe auch einen Kleingarten und bin auch konfrontiert mit dem samstags 8 Uhr Arbeitseinsatz, was einfach nicht zusammenkommt mit meinem Leben. Und also solche Erfahrungen, was habt ihr da erfahren und für Chancen entdeckt, die wir auch vielleicht hier. So a brief last round before we go into the pause, just to learn the last bits of your history and wisdom. In regards to intergenerational projects, we already established food is very important, co-creation is important, traditional crafts is important, gardening is important. If you had to pick one, could you maybe explain very shortly why you picked this one as an intergenerational format that works very well or worked in your unique way very well? Could you tell us that, each one of you? And you already did. I'm thinking should I pick a similar or new one in my head? So I just love examples because for me it's a bit abstract because I'm not into this. So I like examples, very practical. This is what I'm curious about. So Yeah, maybe I'll pick another one from performing arts. So we have an application from 16-year-old teenager who wants to do a play about her eating disorder, and she's doing the play with her mother and her sister. And the idea is to talk about the topic of eating disorder and how it affects your family. So the story, the planning of the performance is already putting together different generations, like mother and daughters. And the topic is towards similar families having similar hardships and how to come over those topics. So maybe this is one example how you can talk about these topics and reflect on your ways of seeing the challenges
and finding solutions together. Ja, also das erste Beispiel aus Tartu ist, denke ich, ein sehr universelles, sehr interessantes. Es geht um Essstörungen und da wurde also nicht nur diskutiert aus der Person der Betroffenen, sondern auch gerade mit den Elterngenerationen oder halt Kindergenerationen, wo man gemeinsam sich darüber ausgetauscht hat und dieses Tabuthema durch diese künstlerische Aufarbeitung aufgebrochen hat. Und genau dadurch hat sich dann wahrscheinlich auch eine gemeinsame Geschichte, vielleicht auch Gemeinsamkeiten gezeigt und das wurde gut behandelt. Thank you. Yeah, actually, I have a question to you. Whether we have the time right now? I think we will have 2-3 more minutes until we go into the break, and then 15 minutes later the next point starts. So. Okay, quick question to all of you. Like, how to measure, the excitement of people who are coming and joining our youth programs, because we can measure these KPIs, like how many people we reach out, but how to measure this Spaß. There was a man yesterday. He was talking about Spaß machen, and it's actually a highlight for me during this conference how we can measure it, that people are happy with what we are doing. Maybe just. Yeah, thank you. Yeah. Okay. This was a question. It was I didn't get the question then, I think. Yeah, how we can measure actually. How can we measure fun? Yeah. We have this very logistically perfect board there. Ludwig prepared it, I think. And it's quite scientific and quantified with dots. So you can add how much fun you have, how you like the input, how you like the food. But yeah, I think in general there might be many points to this. But perhaps Kaunas, perhaps you experience something or something which you would do in a different way right now, if you also include this question. About quantifying fun. Quantifying. That's actually quite a hard question. We usually focus more on at least I'm coming from an administrational side, not really that much, or organizational side now of emerging Kaunas. I can say that I'm more of a person who sees the numbers of how many people attended and everything, and the fun factor is actually kind of missing from the feedback that we're kind of. Not necessarily feedback, but like, I actually don't really have an answer for that. I was thinking like if it's the youth, so the youth uses social media, and if I like something, if our program, like people from our program like it, they share it and they invite others to like, press like and like follow everything that they do. So in that sense, if they like something, you will see it by like social media and like word of mouth. Last thing, maybe when they come back to your events, to your projects and stuff like this, because this is not always the case. Yeah. Okay, to conclude. Es zusammenzufassen, bevor wir erstmal Ihre Frage, bitte. Okay, my question is maybe to the people from Kaunas or Tartu. I want to know, do you have any cross-generation projects or co-creation projects where the people can learn? So that means in the area of education, to learn some new topics. For instance, there are two areas. So the first is the older generation want to learn a new topic, like to learn about smartphones, and the younger people can support or can consult. The other area is that all generations want to learn a new topic, like, for instance, how can I use the internet in a secure way, or how can I use generative AI to create images and so on. So do you have like these kind of, or do you have experience in these kind of projects? Angela, I think you. Yeah, that was actually another project I was thinking beforehand. It's
multi-generational repair day, and the idea connects with our other value, which is sustainability, that we have a lot of stuff that's broken maybe, or I don't know, needs some renovation, so people come together and repair the things together, and they have decided to put there in front of it, it's multi-generational. So I think my question is how to them it was. So their plan is to make also 10 workshops, and every workshop focuses on topic like, you know, taking care of technology, technological instruments, or repairing your clothes, taking care of your business, for example, making a business plan, or this kind of like, you know, being good with your financials. And we hope that this will be one of this educational program highlights in a way that actually puts together different generations and work together there. Ja, ich glaube, es haben, glaube ich, alle verstanden, wenn ich in die Gesichter richtig geschaut habe. Bevor wir jetzt in die Pause gehen, Sie können gleich noch weiter Fragen stellen, in der Pause am besten konkret. Wir würden es nochmal zusammenfassen. Was haben wir gelernt? Also wir haben sehr viel gehört über die Kaunas Youth Methodology, also wie mache ich wirklich konkret ein Jugendprogramm. Das ist sehr zu empfehlen. Maybe Noah, you can raise up the book so everybody can see. Also es wurde hier ein sehr tolles Buch verfasst. Wir haben so die Hürden gehört, wir haben gemerkt, dass wir miteinander genügsam sein müssen, dass man auch sehr sich vor Augen führen muss, wie diese Prozesse funktionieren, in die Prozesse zu vertrauen. Wir haben gehört, was es so für Herausforderungen gibt, dass es generell einfach sehr viele verschiedene Punkte dazu gibt, was ein Generationenprogramm sein kann. Dass es nicht nur darum geht, alte Menschen irgendwo einzuladen, junge Menschen irgendwo einzuladen, sondern aus verschiedenen Hintergründen mit verschiedenen Motivatoren die Leute in ihrem Machen zusammenzuführen. Ich denke, das ist auch das, was wir in Chemnitz 2025 vorhaben und Ihnen hoffentlich gleich im nächsten Punkt nach der Pause näher bringen können. Also Magda, so 16:15 Uhr sehen wir uns wieder. Euch vor allem, weil dann stellt ihr euch ja vor und dann haben wir einen Ein- und Ausblick in eure Arbeit und werden mal ganz konkret auf Chemnitz kommen. Da bin ich auch gespannt. Na dann, thank you all for all these inputs and ideas and impulses, and have a wonderful coffee break. Ja, nochmal herzlich willkommen. Jetzt haben wir hier das Team Generation 2025, Chemnitz 2025 sitzen und werden nun konkret auf die, ich habe mich schon sagen lassen, nicht Einblicke, sondern Ausblicke der Aufträge und Ziele und Umsetzung dieses Teams kommen. Und ja, in diesem Gespräch werden Theresa Darian von der Kulturstiftung des Bundes ins Gespräch kommen, Programme der kulturellen Bildung, unter anderem auch für die junge Kulturhauptstadt macht sie. Und dann Frau Tarkatz, sie war gestern auch schon da, glaube ich. Ich war ja nicht da, aber ich habe es gehört. Heilpraktikerin für Psychotherapie auch. Das auch, und, ja. Aber im Team Generation. Genau. Team Generation für die Älteren. Für die Älteren, genau. Zuständig, genau. Genau. Und Julia, du bist für die junge Generation zuständig. Dann haben wir noch den Bürger. Genau, Bürgermein, von der Nacht der Jugendkulturen. Das ist ein offizieller Projektpartner von eurem Team. Das werden wir dann gleich hören, was es damit auf sich hat. Und Ludwig Sonntag, Werkstudent. Auch im Jugendprogramm. Genau. Und Christian kennt ihr ja alle. Ja, ich übergebe einfach an euch, werde mich neugierig daneben setzen. Und wenn es Fragen eurerseits gibt, das ist ein offenes Gesprächsformat auch, aber erstmal präsentiert ihr euch. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir euch schön weich gekocht und jetzt kommt nochmal das, was wir eigentlich machen mit dem Team Generation. Also wir haben mal so ein paar Leute mitgebracht, also uns als Team natürlich, vielleicht kriegen wir noch die Präsi an, dann seht ihr nochmal, wer wir sind. Dass Alexandra dick ist, hat nichts zu bedeuten, das liegt einfach an der Formatierung. Ja. So, der grobe Teil steht schon mal drüber. Das Team Generation ist im Rahmen von Chemnitz 2025, das heißt der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025, mit der Beteiligung verschiedener Generationen betraut und entwickelt ein Programm, das ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Perspektiven und Geschichten sichtbar zu machen, weil wir wissen ja,
haben wir jetzt alle gehört, Ziele anziehen, also sehe das Ungesehene, sehe die Ungesehenen. Also es ist ja, geht ja wirklich um das, was nicht sichtbar ist, sichtbar zu machen, rauszuarbeiten und dafür die Räume zu entwickeln. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu mit euch allen. Und ja, das sind wir als Team. Uns gibt es seit Anfang letzten Jahres und wir haben uns jetzt so aufgebaut, dass wir mittlerweile diese 4 Leute sind. Wir haben das aus dem Hintergrund aufgeteilt, dass wir gemerkt haben, dass gerade in der Ansprache verschiedener Generationen und um Generationen zu verbinden, brauchen wir halt erstmal die Beteiligung der individuellen Generation, wirklich Personen von Vorteil sind, in denen man sich auch reflektiert sieht oder vertreten sieht. Also deswegen hat es Julia deutlich einfacher bei Jüngeren als bei Älteren und Alexandra deutlich einfacher bei Älteren als bei den Jüngeren. Und das sind also große Zugewinne, die wir in diesem Jahr verbuchen konnten. Und Ludwig ist immer noch mal der Joker, wenn es noch jünger wird. Ja. Deswegen, also wir werden euch jetzt so einen kleinen Ausblick mal geben. Es gibt, soweit es geht natürlich, es gibt verschiedene Prozesse, die aus entweder legalen oder einfach logischen Gründen halt noch nicht offengelegt sind, von denen ihr aber hoffentlich in naher Zukunft konkrete Projekte vorgestellt werden bekommt. Deswegen würde ich mal schauen, ob wir in die nächste Folie kommen. Kommen wir nicht. Sorry, können wir nochmal in die Präsi und dann in den nächsten Slide bitte? Macht ihr einfach den nächsten Slide. Ja. Also, wie soll das denn aussehen? Das Team Generation ist also beauftragt, irgendwie ein Programm zu machen. Wir haben gemerkt, dass jetzt gerade in der Ausschreibung von dem Prozess noch gar nicht so klar ist. Gibt es ein Generationenprogramm? Ist das ein klarer Indikator für alle Programmpunkte? Aber wir sprechen jetzt erstmal vom Generationenprogramm, weil das unsere Arbeit ist. Ob das in einem Programmheft dann mal so dargestellt wird, ist erstmal noch dahingestellt. Aber so für euch, wir arbeiten also in 4 verschiedenen Punkten. Und um euch das näher zu bringen, die Generationen-Konferenz ist der erste Schritt, die Perspektiven der Wissenschaft, Kunst und europäischer Erfahrung in die narrative Erzählung des generationenvereinenden Programms zu integrieren. Also darum ging es ja vor allem auch gestern nochmal zu zeigen, dass wir hier an der Schwelle zwischen Stadtentwicklung, Kultur, aber auch einfach von Wissenschaft arbeiten. Also das, was wir tun, soll einen ganz konkreten wissenschaftlichen Hintergrund haben. Das wurde ja auch eben nochmal gesagt, dass auch bei diesen ganzen Evaluierungsprozessen, Frageprozessen wissenschaftliche Methoden wirklich von Vorteil sind, weil dazu Leute forschen. Also das, was wir tun, hat oftmals wissenschaftliche Hintergründe oder auch manchmal einfach Kooperationen, zum Beispiel mit der TU Chemnitz, im nächsten Jahr vielleicht auch noch mit der, oder soweit es aussieht, auch in der TU oder mit der Universität Görlitz-Zittau, wo es eine soziale Gerontologie gibt, die sich also nicht mit der Kognition, sondern mit sozialen Verhältnissen, Ageism und so weiter beschäftigt. Genau, also auch die Wissenschaft spielt uns eine große Rolle, natürlich aber auch Kultur und generell auch die Stadtentwicklung, weil das Programm der Europäischen Kulturhauptstadt ist eine Initiative einer Stadt, wo sie sagt, wir wollen unsere Stadt verbessern, wir wollen mehr Kultur, wir wollen mehr Gemeinsames fördern und das ist natürlich integriert in der Kulturstrategie so einer Stadt. Also das ist ein ganz klarer Meilenstein, den man sich selber als Stadt setzt, deswegen ist unmittelbar in der Stadtentwicklung verankert, deswegen sind wir auch also eine Firma, die in städtischer Hand ist oder eine städtische Tochterfirma. Wie wollen wir das machen? Also das Ziel des Programms ist ganz klar, dieses Narrativ, also Generationen verbindend, beteiligt, sichtbar, attraktiv erlebbar und sichtbar zu machen. Das sind die erklärten Ziele. Wir haben dafür 4 verschiedene Prozesse mit unzähligen Unterprozessen, die wir euch nicht antun. Auf jeden Fall geht es eigentlich damit los, dass wir natürlich ein Bitbook haben, was wir umsetzen. Da hat man jetzt gemerkt, gut, ist noch nicht so viel drin, aber nichtsdestotrotz sind wir angehalten und haben das Ziel, die bestehenden Projektpunkte und bestehenden Projektpartner zu ermutigen, generationenspezifische Ansprache zu machen, die zu entwickeln, zu beteiligen und sichtbar zu machen in den Projekten. Also zum Beispiel schaffen wir das auch durch ein spezielles voraussichtlich Schulmatching-Projekt, wo wir mit dem LASUB dran arbeiten, wo wir also bestimmte Projektteile aus einzelnen Projekten so darstellen und verständlich machen, dass das von der Schule übernommen werden kann. Da arbeiten wir mit Teach First zusammen, speziell mit dem Projekt Paperplane. Das ist eine deutschlandweit agierende Organisation für Lehrkräftevermittlung auf kurz- oder mittelfristiger Basis. Das heißt, wir versuchen hier möglichst den Anforderungen von, in dem Fall Schulen, gerecht zu werden, um an die jungen Leute ranzukommen. Warum Schulen? Es gibt in Deutschland die Schulpflicht und wir wissen ja, kulturelle Ansprache funktioniert eigentlich immer nur milieubasiert, also irgendwo bei den Akademikerinnen, Akademikern und dadurch, dass alle in Deutschland zur Schule gehen müssen, schaffen wir es damit erstmal
alle anzusprechen, milieuunabhängig. Also es geht sowohl um Real-, Hauptschule, Gymnasien, berufsbildende Schulen, je nachdem welches Projekt, wird es dann eine Möglichkeit geben, sich da was auszusuchen. Das ist zumindest erstmal der Plan. Und genau, da arbeiten wir auch mit dem Landesamt für Schule und Bildung, was praktischerweise in Chemnitz sitzt, zusammen. Das mal als Beispiel. Also wie so ein Prozess von Integration in bestehendes Programm funktionieren kann. Das nächste ist Ausschreibung. Ne? Also wir haben diese 4 größeren Linien, in denen wir Programme akquirieren oder entwickeln und ausbauen. Wir haben die Ausschreibung Generation Feiern gestartet. Die lief bis Ende Juni oder sogar Mitte Juli und haben da also, ja, Julia, wie viele Projekte waren es? Die eingereicht wurden? Über 60, genau. Also es waren schon sehr viele, aber wir sind, haben jetzt ein paar vorausgewählt, die sich jetzt gerade in der Entwicklung befinden. Genau, also das ist auch natürlich jetzt im Zyklus der Konferenz der Moment. Wir haben bis in diesem Jahr wird die zweite Runde abgeschlossen. Also wir hatten erst die Möglichkeit, Ideen einzugeben, weil wir es natürlich möglichst niedrigschwellig für Chemnitzerinnen oder Überregionale machen wollen, ohne dass man jetzt ein Riesenkonzept schreiben muss, erstmal seine Idee formulieren kann. Die Ideen wurden bewertet. Ein bisschen mehr als ein Dutzend sind jetzt in der finalen Entwicklung zu Konzepten mit uns gemeinsam, wo wir schauen, was gibt es so für Möglichkeiten, wie könnte das aussehen, wie entspricht es den Kriterien, die wir als Kulturhauptstadt haben, diesen sogenannten 5 Cs. See Europe, See the Maker in Yourself, See the Maker in Others, See the Place for Makers und See the Unseen. Don't forget the Unseen, genau. Also das mal so als Hintergrund. Also diese Projekte werden nach diesen Kriterien entwickelt und natürlich haben wir jetzt auch noch mal so ein paar angesetzt, mit denen wir in die Entwicklung gehen wollen. Und das wird also ein Teil dieses Programms. Man weiß noch nicht genau, wo das wie eingebaut wird, aber das ist quasi Teil unserer Arbeit und einer der großen Prozesse, wo wir dieses Jahr schon sehr weit gekommen sind zum Glück. Also wir sind da echt guter Dinge, dass da viele coole Sachen bei rauskommen. Auch schön, dass so viele hier sind von euch, ohne euch jetzt näher zu benennen. Einige haben sich ja selber geoutet. Und der dritte Punkt, und deswegen sind auch Börge und Theresa heute hier, ist Kooperation. Also die Stadt und auch die Region ist Kulturhauptstadt, das heißt Firmen, Projekte, die es gibt, Menschen, alles ist erstmal unter dieser Lupe in 25. Also alles, was sich das auf die Fahne schreibt, kann dabei sein. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich ein gewisses Exzellenzprogramm haben, wo es eine kuratorische Ebene braucht, wo es auch bestimmte kohärente Narrative braucht, wo man also gemeinsam entwickelt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit mit peripheren Projekten, wie zum Beispiel in der Nacht der Jugendkulturen vom LKJ aus Leipzig, gemeinsam zu überlegen, wie kann das denn im Rahmen von 2025 die bestmögliche Sichtbarkeit, Wirkung und Verbindung ins Programm bekommen. Ähnlich ist es mit der Nacht der Jugendkulturen, da kann Theresa wird gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Und auch in dem Zusammenhang gibt es noch viele andere Punkte, mit denen wir gerade im Gespräch sind, verhandeln einfach Projekte, die wir sehr spannend finden, wo man überlegt, wie kann man das in diese Programmerzählung einbeziehen und wie kann man die dazu bringen, vielleicht sogar noch besseres Programm in 25 zu machen, weil wir einen Teil unserer Ressourcen, heißt Zeit vor allem, einbringen, um sie zu vermitteln, um Synergien zu bilden, um einfach genau generell Türen zu öffnen, die man durch so eine Kulturhauptstadt Titel hat, die man sonst nicht hat. Also auch diese Visitenkarte, wenn man normalerweise aus Chemnitz, ich kenne das, weil ich die letzten 4 Jahre, bevor ich angefangen habe, hier in einem Club gearbeitet habe, irgendwo zu einem Ministerium rennt. Wir haben während Corona die Live-Initiative Sachsen zum Beispiel gegründet, dann hat man es erstmal sehr schwer. Jetzt aktuell ist es vergleichsweise sehr einfach, also deswegen können wir halt diese Türen für lokale Initiativen auch mal öffnen, insofern das in diesem Rahmen passiert, um eine nachhaltige Entwicklung und neue Arbeitsweisen zu etablieren. Also das ist ja so das generelle Ziel auch bei Beratung und Kooperation, dass diese europäischen Verbindungen natürlich auch bei der Ausschreibung, wenn man europäische Partner hat, sich das nachhaltig verstetigt, dass also diese Arbeitsmethoden durch die Kulturhauptstadt einmal ermöglicht werden und man dann darin Erfolg hat und das weitermachen möchte. Und der 4. Punkt ist die Entwicklung, das heißt einen kleinen Teil dieses Programms, vor allem den
eigentlich sowas wie heute, wo wir das Narrativ diskutieren oder wie gestern, also mit der Konferenz entwickeln wir auch selber. Das sind Formate, die bestimmte Grundimpulse setzen und einfach Dinge aufgreifen, die wir für immanent wichtig erachten, um einfach dieses generelle Programm vom Boden hochzuheben zu können. Also Konferenz, Vernetzung, Synergieaufbau, Narrativdiskussion, aber auch Create You, da werden wir gleich nochmal zu kommen, unser Jugendprogramm, was sich sehr stark an dem von Kaunas orientiert oder generell an dem orientiert, was Kulturhauptstädte bisher so gemacht haben, um einfach junge Leute in diesen Prozess und auch in dieses prozesshafte Arbeiten, was wir hier bestreiten, einzubinden und es verständlich zu machen und weitergeben zu können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das bei uns ist. Und außerdem haben wir natürlich auch vor, speziell mit älteren Menschen zu arbeiten. Da gibt es, wie ihr gemerkt habt, noch nicht so viele Beispiele. Und das bildet sich gerade am stärksten eigentlich ab, so im Thema Beratung, Ausschreibung, Kooperation, weil wir einfach das, was es schon gibt und alte Menschen oder ältere Menschen in dieser Stadt, ob das Seniorenkolleg ist oder Pipapo, die sind extrem aktiv, die müssen einfach noch sichtbarer gemacht werden. Und das erachten wir natürlich in dem Rahmen als unsere Aufgabe. Vielleicht, Alexandra, würdest du das unterschreiben oder? Ja, wie ich heute gelernt habe durch die Erfahrungen der anderen anwesenden Kulturhauptstädte, ist eben das wirklich so, dass ein Beteiligungsprogramm für Ältere bisher bei den Kulturhauptstädten nicht so Thema war. Also wir haben da auch ein bisschen Leuland betreten. Ja, ich habe mir das auf alle Fälle vorgenommen, das mehr voranzubringen, da noch mehr zu tun. Und wir sind dabei. Ja, jetzt gibt es erstmal dazu Fragen, solange wir den Slide noch da haben. Die Frage nach dem Wie kann ich jetzt ja noch nicht stellen, das wäre zu viel Einblick, ne? Also wie Beratung, konkrete Formate, multiplizierbar, so dass es in die Breite funktionieren kann. Also wenn wir jetzt, muss ja auch immer in Stunden am Ende leider denken, in solchen Ressourcenplanungen, wenn wir 20 Stunden aufwenden oder 40 Stunden aufwenden, um ein Projekt ein Stück weiterzubringen, ist das vielleicht mal gut, aber im Großen und Ganzen sollten es immer Prozesse sein, auf die alle zugreifen können, wie Schnittstellen. Dass das also ermöglicht wird durch das Schulmatching, dass wir einen Katalog haben, wo Schulen sagen, alles klar, das Projekt ist für mich interessant und dass 20 Schulen alle 20 Projekte finden können und nicht, dass wir jedes immer wieder ansprechen müssen. Am Ende muss man es verbinden, aber so, dass es quasi eine breitere Wirkung haben kann in mehrere Programmpunkte. Also Multiplizierbarkeit ist ein sehr wichtiger Punkt und macht es am Ende auch deutlich fairer in der Arbeitsweise, weil wir dann nicht ein Projekt irgendwie die ganze Stunde zukommen lassen haben und anderen weniger. Also es geht ja hier wirklich auch darum, dass dieses ganze Programm davon profitiert, was wir tun. Haben wir die Mikrofone? Alexandra wollte auch noch. Ich wollte eigentlich bloß mal wissen, was das Schulmatching genau ist. Und der Hintergrund der Frage ist, wenn wir jetzt also selber ein Projekt weiterentwickeln sollen und das ist primär nicht mehr Generationen geplant gewesen, aber einfach von dem Projekt, da würde sich das super anbieten, sowohl Jugendliche als auch Leute mit viel Erfahrung einzubinden. Und da wollte ich gerne wissen, was das Schulmatching ist. Nicht, dass man jetzt von hinten rum was anderes macht, was ihr eigentlich nicht macht. Also das Schulmatching ist ganz konkret, um junge Menschen unabhängig vom Hintergrund erstmal ansprechen zu können. Schulen bieten sich dafür an. Das LASUP hat sich dafür angeboten. Es gibt also die verschiedenen Ministerien und Landesämter, mit denen wir über verschiedene Kreise zusammenarbeiten. Und die Tür wurde quasi aufgemacht. Das heißt, hier geht es darum, dass wir, sobald alle Projekte dafür bereit sind, mit diesen Projekten sprechen oder jetzt gerade mit den Projekten sprechen und schauen, wie kann man denn ein Paket entwickeln, was einer Schule übergeben werden kann als Projektpartner. Und das wird dann quasi für alle Schulen geöffnet, dieses Büchlein, wo diese ganzen Pakete drin sind und die können dann sagen, das klingt spannend, ich würde dazu noch mit Teach First bzw. Paperplane auf 1, 2 Kräfte zugreifen, die mit Landesmitteln oder wie auch immer unterstützt sind, um dieses Projekt umzusetzen in meinen Räumlichkeiten. Also hier ist das Ziel, dass Schulen ihren Raum öffnen müssen, aber nicht auf ihre internen Ressourcen zurückgreifen müssen, personell, weil das ist natürlich ein Ausschlusskriterium für die meisten Schulen. Das erklärt auch, wie wir uns das in dem Fall vorstellen. Natürlich ist auch ein großer Teil einfach, das, was wir vorher hatten, bestimmte Reporting-Strukturen, also dass wir in gewissen Abständen mit Projekten, wenn es irgendwo einen Faden gibt, sprechen, um zu überlegen, wie kann man jetzt diese gewisse Partnerschaft mit XY weiter voranbringen, was kann man tun
und so weiter. Also da einfach in den Austausch mit den jeweiligen Projektentwicklerinnen zu gehen und zu schauen, dass wir die Einzelprojekte auch in die richtigen oder möglicherweise in die Richtung der Generationenbeteiligung oder Ansprache bringen. Hallo, ja. Zu der Frage, wie, wollte ich noch ergänzen, dass ich bin ganz viel in Strukturen unterwegs, wo sich halt ältere Menschen treffen und dass diese ganzen Aktivitäten, die wir jetzt anstoßen, nicht unbedingt dazu führen müssen, in ein fertiges Kulturhauptstadtprojekt zu kommen, aber trotzdem vorbereitend sind, dass die Menschen selbst was in die Hand nehmen, Arbeitsgruppen gründen und einen Wunsch, den sie unbedingt erfüllt haben wollen, dann auch wirklich angehen. Und das kann passieren, auch ohne, dass es Gelder oder im Programm steht von der Kulturhauptstadt. Aber das ist ein Prozess, der jetzt schon ständig existiert und vorangeht, dass Menschen halt rückmelden, sie hätten hier gerne was verändert oder das und das fehlt ihnen. Und dass wir dabei, das ist dann der erste Punkt, beraten und unterstützen, gerade bei den älteren Menschen, wie sie das eben auch angehen können, weil das nicht unbedingt in der DDR gelernt wurde, dass ich selber was tun darf, da war das ja eher verboten. Und da halt die richtigen Wege zeigen, also bis hin auch zu, wo finde ich dann die Finanzierung dafür, welche Fonds kann ich da anzapfen und beantragen. Und so verstehen wir auch die Projektbegleitung jetzt, auch wenn da nochmal welche ausgewählt werden, die dann nicht mit im Programm sind, können die aber trotzdem ihre Projekte machen. Ja, wir haben sie ein Stück weit begleitet, ihre Qualität da zu verbessern und Wege und Mittel zu finden. Und das gehört auch alles zum Kulturhauptstadtprozess, was man vielleicht jetzt nicht am Ende sieht, aber was trotzdem stattfindet. Und kannst du da ein Beispiel geben, wo genau ihr hingeht, zum Beispiel, oder was dich gerade beschäftigt? Ja, also ein Beispiel, was nicht im Kulturhauptstadtprogramm unbedingt stehen wird, ist eine Initiative vom Seniorenbeirat. Der möchte gerne mehr Kontakt zu den Partnerstädten haben und dort wissen, was die Partnerstädte von Chemnitz in Sachen Seniorenarbeit machen. Und das habe ich aufgegriffen, Kontakt hergestellt zu der Verantwortlichen in der Stadt, die für Partnerstädte zuständig ist. Wir treffen uns gemeinsam und wir werden halt einen Plan erarbeiten, wie die Freiwilligen, die da Lust haben mitzumachen, alles Senioren. Wir treffen uns tagsüber und dann halt, dass vielleicht 2 oder 3 Leute eine Partnerstadt übernehmen und da rausfinden, wie ist es dort, können wir von denen was lernen, wie machen die Seniorenarbeit. Und das soll dann münden in einen Tag, wo der Seniorenbeirat mit den Freiwilligen, die alle mitmachen, wo das präsentiert wird, vielleicht mit ein bisschen Essen von den Partnerstädten, mit Musik, Tanz, je nachdem, was man halt da findet. Und das ist komplett außerhalb des Kulturhauptstadtprogramms entstanden, einfach nur durch die Tätigkeit, dass die gesagt haben, das wollen wir tun und können wir da Unterstützung haben. Das ist ein Beispiel. Aus Ihrem Impuls heraus quasi, also gewachsen aus dieser Begegnung. Genau, aus dem Kontakt und dass wir eben das unterstützend begleiten können. Genau, und die richtigen, also manchmal fehlt es ja auch wirklich nur am Netzwerk, ne, die richtigen Leute zusammenzubringen und so ein bisschen das Wie, ne, wie gehe ich das an, und es muss halt bei den älteren Menschen ist es oft so, man müsste mal und man könnte und so, und es nimmt keiner in die Hand. Ne? Und ich habe gesagt, lasst uns einen Termin machen, wir setzen uns hin, gründen die Arbeitsgruppe und dann geht es voran. Ne? So, also diese Initiative, dass wirklich jetzt jemand das bestimmt, wir setzen uns hin und wir machen das, der letzte Impuls, der kam dann eben von uns. Und gibt es da, also jetzt nur für das Publikum, wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt und denkt, das gefällt mir, da will ich irgendwie mitmachen. Nächste Woche Dienstag um 10 hier. Ah ja, das ist eine Einladung, ganz eindeutig. Okay, danke. Ich würde kurz ergänzen einfach an dem Punkt, weil wir jetzt immer wieder von Programmprojekt sprechen. Also es gibt eine ganz klare Unterscheidung.
was Alexandra meint, wenn sie sagt, es steht nicht unbedingt in unserem Programm, heißt nicht, dass es nicht in der Ausbildung von der Kulturhauptstadt in dem Programmkalender für 25 landet, sondern es ist einfach nicht der aktive Teil der bei uns behandelten Projekte. Trotzdem beraten wir es, weil es peripher wichtig ist. Also es muss man immer ganz klar differenzieren, sonst entstehen so verschiedene Eindrücke oder vielleicht auch sogar falsche Eindrücke. Ja, kleine Anmerkung der Redaktion. Genau, also und wenn Sie generell Fragen haben, also wir haben E-Mail-Adressen, die wir regelmäßig bearbeiten und 4 Stück. Sie können uns alle gern erreichen, also auch im Anschluss, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu, vorweg. Und das ist wirklich auch unser Ansinnen. Also jeder Einzelne ist da aufgerufen und wichtig und kann immer was beitragen. Wir haben jetzt auch mit Herrn Dirk Zinner ein sehr gutes Volunteering-Programm am Start. Also gerade bei den Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ich will nichts in die Hand nehmen, ich will aber mitmachen, ist oft die Antwort, okay, wir geben dir eine Aufgabe und wenn du die annehmen willst, machst du sie. Also dass man ganz konkret Angebote schafft und das ist, was dieses Volunteering-Programm jetzt quasi anbietet. Also wir haben auch viele Volunteers hier. Das funktioniert schon ganz super. Das ist ein sehr cooles Team. Also auch da nochmal, es gibt hinten an der Rezeption, es wird gerade hochgehalten, so ein QR-Code, wo man sich dann noch anmelden kann. Also das sollten Sie tun. Und falls Sie mal die Zeit haben, dann gerne da mitmachen. Und das ist aber wirklich was wir jetzt auch vor ein paar Tagen oder was Alexandra im Seniorenkolleg quasi angeboten hat, dass wenn man halt 500 Leute hat, die aber alle nicht unbedingt ihr eigenes Projekt mehr machen können, sagt er, ey, okay, dann sind es halt 500 Leute, die bei einem Projekt mitmachen können. Und das ist, denke ich, so manchmal einfach dieser Impuls, den es dann braucht, um mal umzudenken. Weil es geht alles immer im Kleineren los und wächst zu größeren Zellen zusammen. Man kann nicht jetzt von heute auf morgen noch einen Seniorenkolleg aus dem Boden stampfen, wenn es keiner machen will. Und braucht es auch nicht, ne? Gibt es ja schon. Also ja, so viel dazu. Das läuft also auch alles noch unter Beratung, Kooperation. Und wenn es jetzt noch dazu Zeit Fragen geht, ansonsten würden wir mal zu Einzelprojekten kommen. Ja. Ich habe noch eine Frage, inwieweit ihr über 25 hinausdenkt, weil das ja ein großes Thema fürs Bitbook war und eure Säule aber trotzdem erstmal einen Schwerpunkt hat. Also das ganze Thema über 25 hinaus ist natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, in diesem Prozess inbegriffen. Also es gibt diese 10 Jahre, 5 Jahre davor kriegt man ungefähr den Titel, bis 5 Jahre danach sagt man, muss diese Wirkung entfaltet sein. Also es gibt einfach auch Programmpunkte, die in 25 Grad starten und dann über die Zeit ihre Wirkung entfalten. Da kommen wir vielleicht sogar zu einem ganz guten Beispiel noch. Und ja, wie es im Bitbook steht, also das ist der Anstoß, weil man die Aufmerksamkeit hat, eine nachhaltige Entwicklung in der Kulturarbeit und der Stadt damit zu erzeugen. Und für uns ist das ein wichtiges Kriterium. Ich überlege gerade, wie tief wir das jetzt anschneiden, aber es geht immer darum, nachhaltige Dinge zu tun, deswegen machen wir auch einen Prozess. Also wenn wir nicht in Nachhaltigkeit denken müssten oder würden, also vor allem nicht würden wir irgendwann Ende nächsten Jahres 300 Künstler buchen und sagen, alles klar, cool, aber um das prozesshaft sinnvoll zu machen, gehen wir jetzt in eine Projektarbeit und lassen aus diesen Projekten mit den Bürgerinnen und den Partnerinnen Programm entstehen, wo sie sichtbar werden. Und durch diese Momente der Selbstwirksamkeit im Sichtbarsein und im Machen entsteht ja auch ein nachhaltiger Impuls, selbst empowered weiterhin in dieser Stadt aktiv zu werden und zu machen jetzt. Ja. Achso, du auch. Nur ganz schnell. Ich fand das gestern nämlich auch einfach nochmal schön zu hören von Kaunas, die wirklich gesagt haben, seht das Kulturhauptstadtjahr auch als Experimentierfeld. Danach geht es weiter sozusagen. Also es ist nicht so, dass wir, klar, wir werden ein tolles Programm haben, wir werden aber auch die Möglichkeit haben, viel auszuprobieren, aber danach geht es erst richtig los. So, das war noch ein kleiner Beitrag. Wegen dem Anstoß, den man in 25 sieht, dass Leute hoffentlich verstehen, sie haben eine Chance, sie können das tun und dann selber aktiv werden, ins Machen kommen, miteinander machen. Also dieses Makers, wir können es alle nicht mehr hören, wurden alle tot geworkshoppt, aber das ist ja so der Punkt. Ja? Und beantwortet das erstmal so abstrakt? Vielleicht Ludwig noch? Ich hätte vielleicht noch gesagt, dass wir Nachhaltigkeit nicht als eine 5. Säule oder sowas sehen, sondern Nachhaltigkeit in jedem einzelnen Projekt als wichtigen Teil ansehen. Das heißt, jedes einzelne Projekt wird auf Nachhaltigkeit überprüft. Wir werden das dann auch im Jugendprogramm ganz gut sehen, wie das dort läuft oder auch wie das eben genannte Beispiel. Da geht es eben um die, ich würde sagen, Capacity Building oder um das Befähigen der Leute, selbst wirksam zu werden und dann natürlich auch weit über 25 hinaus
Partnerstädteaustausch zu betreiben oder ähnliche Sachen neu zu initiieren. Deshalb ist es auch, was vorhin das Thema war bei Pricing, Strategy, Funding, diesen ganzen Themen, die wirklich lästig sind, wenn man eigentlich einfach nur ein cooles Programm machen will, ist es aber sehr wichtig zu überlegen, was passiert denn danach, wenn halt diese Fördergelder, die nun mal auch auf 25 zum Teil fokussiert sind, weil da viel öffentliches Exzellenz, in Anführungszeichen, Programm passiert. Wie geht es denn danach weiter? Was passiert mit den kulturellen Institutionen? Also das ist bei uns tatsächlich dann nicht nur so wie, ja, denkt ihr nachhaltig, okay, sondern wie soll das umgesetzt werden? Welche Chancen hat das Projekt, sich weiter zu finanzieren? Welche Partner gibt es da? Also es geht relativ, wir können jetzt natürlich nicht jegliche Details hier auskramen und deswegen ist ein Ausblick, aber das ist relativ, oder das ist ein sehr wichtiger Punkt und wirklich einer der Hauptpunkte, wie die Chancen sind, wenn es uns eigentlich nicht gäbe. Ne? Und wir ermöglichen es aber dann halt in dem Fall in 25. Ich weiß nicht, wie ihr es geplant hattet, aber auf jeden Fall ist das Programm Junge Kulturhauptstadt Chemnitz genauso angelegt, dass es 2025 bis 2029 vieles von dem finden und suchen kann, was sozusagen die Fragen sind, die dann weiter gemeinsam in der Stadt bearbeitet werden sollen. Ich will euch nicht vorgreifen, ich will nur sagen, dass das auf jeden Fall ein großes Thema war, auch in Gesprächen, die wir geführt haben, dass gerade in einer Stadt wie Chemnitz, wo weniger junge Menschen vielleicht sind, wo es auch natürlich viel Entwicklungsbedarf noch gibt, 25 nicht als ein Endpoint gesehen werden kann, sondern eben als ein Beginn eigentlich. Und deswegen haben wir uns als Kulturstiftung des Bundes mit unserem Programm explizit auf 25 bis 29 gestürzt. Also ich glaube auch, das ist so das, was wir im öffentlichen Verständnis vielleicht noch stärker kommunizieren sollten, dass wirklich dieser Prozess nicht in 25 endet und alle erwarten, jetzt ist alles und in 25 feiern wir das Ding ab und dann, wie man bei Burning Man sagt, wird der Mann angezündet, sondern dass wir tatsächlich in 25 in dieses Programm reingehen und dass auch in 25 diese Dinge großenteils passieren. Alles, was jetzt gerade passiert, natürlich gibt es immer mal ein Highlight und das ist super cool und wichtig, also mir fallen da viele ein, gerade jede Woche ist irgendwas, aber es ist Prozess, also das gehört alles dazu, das Programm, die Leute möglichst weit anzureichern, um in 25 dieses Programm zu starten und dann diesen Punkt zu haben, okay, ich bin Teil davon und jetzt machen wir das einfach als Stadtgesellschaft, weil wir so Kultur leben wollen. Nochmal so vielleicht als breiteren Satz dazu und wir kommen sehr bald zu dir, Theresa. Denn dann würden wir mal zum nächsten Slide übergehen. Nach der Jugendkulturen. Ja, dann lieber Börge, take it away. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, Börge mein Name. Ich bin von der Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen e.V. Und wir machen seit 2019 schon die Nacht der Jugendkulturen, die sächsische Nacht der Jugendkulturen. Und die findet nicht nur in Chemnitz oder Umgebung statt, sondern in ganz Sachsen, in Städten, Gemeinden bis zu 40.000 EinwohnerInnen. Das heißt, wir fördern jugendkulturelle Aktionen, die sich bei uns bewerben können, mit im Moment 500 € und die können dann ihre Aktion an diesem einen Tag durchführen. Wir haben das Programm jetzt ein bisschen anders aufstellen können. Das heißt also, ich war gerade die letzten beiden Tage unterwegs. Die Nacht der Jugendkultur fand nämlich gerade am 20. und 21. Oktober statt, also vorgestern und gestern, und habe mir ein paar angucken können. Wir fördern jetzt mehr. Wir haben in den letzten Jahren immer nur 300 € fördern können, jetzt sind es 500 € und auch die Aktionsanzahl konnten wir deutlich erhöhen. Dieses Jahr waren es 25 geförderte Projekte und außerdem haben wir auch Projekte teilgenommen, die wir leider nicht fördern konnten, die aber trotzdem Teil sein wollten von dieser Aktionsnacht sozusagen. Und das ist auch die ganze Idee dahinter, natürlich Aktionen zu fördern und zu initiieren, Impulse zu geben in den Regionen, in den ländlichen Regionen auch, aber auch zu vernetzen und sichtbarer zu machen, was da an Struktur auch schon da ist und was alles durchgeführt werden kann und durchgeführt wird auch schon vor Ort. Und das ist ein sehr breiter Kulturbegriff, den wir da auch aufstellen. Das heißt, wir haben die Zielgruppe von 14 bis 27 und hatten jetzt dieses Jahr vom Manga-Zeichenkurs zu Konzerten, zu Theater, Schauspielen, Tanzkurse, Graffiti-Aktionen, alles Mögliche dabei und das hat dann meistens einen freien Zugang. Die Jugendlichen können sich einfach so beteiligen. Wir haben das Glück jetzt deswegen steht da auch 23 bis 25, gefördert zu werden vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt und deswegen
können wir jetzt auch, wie gesagt, mehr Geld für die Aktion zur Verfügung stellen, haben aber auch mehr personelle Kapazitäten. Das heißt, gestern war schon Anja Stopp hier in einer Runde, die macht die Öffentlichkeitsarbeit für die Nacht der Jugendkulturen und ich bin als Projektleiter angestellt. Das heißt, wir können jetzt auch das Projekt weiterentwickeln. Wir wollen gerne mehr Jugendliche partizipieren lassen. Wir möchten gerne das umbenennen, um es vielleicht ein bisschen zugänglicher zu machen für Jugendliche. Wir werden eine neue Homepage aufsetzen. Wir werden mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, um die Jugendkultur in Sachsen noch deutlicher zu machen. Und wir werden auch zum Beispiel ein Festival mit dem Team Generation in 2025 dann in Chemnitz organisieren und stattfinden lassen, um dann auch den ländlichen Raum auch mit der Stadt zu verknüpfen und da vielleicht dann auch das Sächsische mit dem Internationalen zusammenzubekommen im Idealfall. Genau. Ja, ich wollte vielleicht noch kurz davor die Frage einsetzen, was hat das mit uns zu tun? Jetzt hast du natürlich schon die Katze aus dem Sack geholt. Also es sind so diese Projekte, die auch zum Teil natürlich diese Förderung lange erkämpft haben und jetzt im Rahmen von Chemnitz 2025 einfach nochmal einen breiteren Fokus, Aufmerksamkeit für sowas erhalten haben. Also nicht, dass ihr das ohne uns nicht hättet machen können, aber gerade durch diese Chance und durch die Kulturregion, die ja um uns drum herum mit den 38 Kommunen präsent ist das einfach eine super Ergänzung, das einzuweben in das, was wir gerade auch in der Region machen. Also es gibt hier, wie wir in die Region arbeiten, sind durch diese Hauptschlagadern, die sich aus dem Programm MBA mit den sogenannten Maker-Hubs, also 8 Orte in der Region, die immer bestimmte Fokusthemen haben, eröffnet werden, wo wir auch sagen, okay, wir gehen da lang, also versuchen über diese Achsen in diese Orte Programm zu bringen und quasi als Inkubatoren in die jeweiligen Ortschaften zu wirken. Und was ihr jetzt aber noch besonders macht, ist, dass ihr euch auch direkt aus eigener Initiative an den Purple Path angedockt habt, den es ja schon gibt. Genau, und dieses Jahr waren da auch 12 Aktionen schon drauf von den 29, also auch anteilig ziemlich viele. 9 davon haben wir auch gefördert, aber das hat schon gezeigt, dass da durchaus auch jetzt ein Interesse besteht und dass das auch zugänglicher wurde für uns vielleicht in der Region. Noch zum Hintergrund, also der Purple Path ist der Skulpturenpfad in der Region. Das ist ein großer Teil des Regionenprogramms und der wird eins der größeren touristischen Produkte sein, die man dann quasi bis 25 auch als Stadt neu vermarkten kann. Deswegen muss der auch ein bisschen früher fertig sein. Und das sind auch monatlich eigentlich Eröffnungen. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut auf der Webseite vorbei unter Purple Paths, eines der Flagships, kann man da sehr viel sehen. Genau, das mal jetzt als Beispiel, wie das jetzt schon aussieht. Das Schöne ist, ihr seid auch jetzt schon sichtbar. Das heißt, da ist auch zu erwarten, dass das dann noch mehr quasi Grip aufnimmt in den nächsten Jahren. Und was du gesagt hast, als letztes, also so ein gemeinsames Festival ist auch angedacht. Und da geht es natürlich, so wie wir das jetzt erstmal beschrieben haben, vor allem darum, mit der Region gemeinsam in der Kulturhauptstadt, also auch im Anschluss davor, wie auch immer mit den Leuten, die aktiv sind aus der Region, hier einmal zusammenzuführen. Was wir sehen als große Chance ist eigentlich, dass sich die Leute der Region annehmen und die Region aber auch diese Stadt vielleicht als Knotenpunkt mehr begreifen kann für solche konzentrierten Arbeiten. Und wir sehen aber gerade in der Region, und das sieht man auch mit den Make-ups, dass an verschiedenen Orten verschiedene Dinge liegen und Ressourcen liegen, Möglichkeiten liegen, Wissen liegt, was man direkt nutzen kann für sein Projekt. Also ich muss auch, wenn ich Design studieren will, kann ich auch nach Schneeberg, ich muss nicht an irgendeine andere Großstadt ziehen. Schneeberg ist auch einer der Maker-Hubs. Also es gibt Möglichkeiten und dadurch, dass man da exemplarisch halt junge Menschen animiert, ihre Dinge zu tun, wird es immer wahrscheinlicher, dass die dann auch mal dort bleiben. Das sich verstetigt, dass dieses Machen sich verstetigt. Deswegen ist das ein ganz tolles Projekt und wir freuen uns da riesig, dass wir als Projektpartner einsteigen können. Wollen wir noch was dazu sagen oder wollen wir erstmal ins nächste Projekt gehen? Wenn es Fragen gibt, gerne, sonst können wir aber auch weitergehen. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Slide. Viel Text. Braucht ihr nicht lesen. Ne, genau, also ich bin Theresa von der Kulturstiftung des Bundes und das ist vielleicht das Besondere, dass wir als Bundesstiftung tatsächlich für die gesamte Bundesrepublik zuständig sind und dass uns der Titel Europäische Kulturhauptstadt die Möglichkeit gibt, hier ein Programm zu machen. Und der Blick zurück ist so, dass wir auch bei Ruhr 2010 ein sehr, sehr großes Programm gemacht haben, mit jedem Kind ein Instrument, wo allen Grundschülern im Ruhrgebiet ermöglicht wurde, ein Instrument spielen zu können, unabhängig von Herkunft und sozialem Status. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, was zu recherchieren und zu gucken, was könnte in Chemnitz für uns ein Auftrag sein.
Und das Besondere ist sozusagen, dass wir das tatsächlich zusätzlich machen. Also wir sind in kooperativer Zusammenarbeit mit der Stadt Chemnitz und auch der GmbH, aber wir machen es separat und haben deswegen natürlich auch die Möglichkeit, erstmal ein bisschen freier zu gucken, was fehlt. Und das war eigentlich auch so ein bisschen unser Ansatz, zu gucken, was steht schon im Bitbook, was steht noch nicht im Bitbook, wo scheint es uns interessante Fragen zu geben. Und sind auf vielleicht 3 oder 4 Punkte gekommen. Das eine ist, dass im Bitbook selber junge Menschen relativ selten erwähnt werden. Das hat sich natürlich jetzt verändert, dass ihr seid ja mit Team Generation da, aber die Ausgangsposition war erstmal das Bitbook. Das zweite ist, dass die Situation, in der sich diese Stadt befindet, mit der sie sich auch beworben hat, schon mal deutlich macht, dass es ein Schlüsselmoment sein wird, wie man eigentlich mit der Kraft, die in 25 entwickelt wird, umgeht für danach. Also 25 wird hier natürlich ein Fest sein, das ist ganz klar. Aber was passiert danach? Das ist eine ganz wichtige Frage, um diese Kraft in die Zukunft zu tragen und für die Stadt auch tatsächlich etwas nachhaltig zu entwickeln. Das heißt, wir haben relativ schnell gesagt, jung ist für uns interessant. Für uns ist eigentlich die Zeit nach 25 interessant. Wir haben auch gesagt, also junge Menschen und europäische Kulturhauptstadt, da muss eigentlich der internationale Austausch ein ganz, ganz wichtiger Teil sein. Und Chemnitz ist nicht nur Stadt, Chemnitz ist auch Umland. Das waren so die 4 Aspekte, die uns bewegt haben. Und daraus entstanden ist ein Programm, Junge Kulturhauptstadt Chemnitz. Das wird aber noch einen anderen Namen bekommen, deswegen steht der schön AT dahinter. Das ist sozusagen ein Arbeitstitel. Soweit sind wir noch nicht. Wir bauen das jetzt auf, zusammen mit dem Spinnerei e.V. hier in Chemnitz und FEB Mobil e.V. für das Umland. Und wir haben uns 4 Programmteile mehr oder weniger vorgenommen. Also der wichtigste Punkt ist wirklich, dass wir sagen, wir möchten 25 hier sein und die Fragen finden, die aufgeworfen wurden, die virulent sind für die Zukunft, an denen weitergearbeitet werden muss, aber auch zu fragen, welche Fragen wurden nicht gestellt, welche Gruppen wurden vielleicht nicht erreicht, um das sozusagen dann gemeinsam zu entwickeln. Das ist sozusagen die Möglichkeit, alles, was angeschoben wurde, wo Themen, Herausforderungen benannt wurden, die für Chemnitz eine Kraft haben könnten. Daraus sollen dann partizipative künstlerische Projekte für die Zukunft entstehen und ebenso zu gucken, wenn es Stadtteile gibt, die vielleicht es noch nicht geschafft haben, in 25 so stark an dem Programm teilzuhaben, dass dann ein spezieller Fokus darauf liegen könnte, danach weiterzumachen, genau dort und eben das Programm auch an Stadtteile zu bringen, die vielleicht noch nicht so involviert waren. Das Ganze wird sozusagen tatsächlich also das framen wir mit partizipativen künstlerischen Projekten, die dann immer sehr, sehr kooperativ laufen werden. Also es müssen immer mehrere Partner dabei sein, Kultur- und Bildungseinrichtungen und Akteure der Zivilgesellschaft. Also es sollen tatsächlich größere partizipative Verbundprojekte dann umgesetzt werden. Dann haben wir vorgeschaltet, wollen wir schon ab 24 anfangen mit dem internationalen Austausch mit sogenannten Summer Schools. Und zwar da zusammen mit den European Youth Capitals, und zwar Lviv haben wir da, Jaroslava ist da, aber wir fangen nächstes Jahr schon in Gent an, weil die sind nämlich nächstes Jahr European Youth Capital und dann mit Nova Gorica als Partnerstadt für Chemnitz. Das sind erstmal die 4 Städte, mit denen wir zusammen diesen International Summer Schools und austauschen wollen, unter dem Schlagwort wirklich voneinander lernen. Wie funktioniert das eigentlich, Programm mit jungen Menschen, für junge Menschen zu machen? Wie kann man das auch sozusagen in Stadtverwaltung verankern, dass Jugendpartizipation funktioniert? Und da sollen dann jährliche Summer Schools stattfinden. Parallel dazu wird es sogenannte Wanderspaces geben, die im Chemnitzer Umland, das sind Stationen machen, mobile Spaces, die an Orten mit jungen Menschen eigentlich erstmal Räume gestalten für ihre künstlerische und kulturelle Aktivität. Und da ist nicht gesagt, was das ist. Die einen wünschen sich vielleicht eine Street Art Gallery, die nächsten wollen einen DJ-Pult. Das muss dann vor Ort entwickelt werden, aber es wird an 6 Orten über einen längeren Zeitraum tatsächlich ein mobiler Space stehen, um dort junge Kunst mit jungen Menschen sozusagen einen Raum zu geben und das gemeinsam so zu entwickeln, dass es in die idealerweise dann sogar in Strukturen vor Ort überführt werden kann. Ob das dann soziokulturelle Zentren sind, Schulen, das wird sich zeigen, aber das ist natürlich geplant, dass es nicht einmalig da steht. Und im Sinne
auch einer bundesweiten Vernetzung und einem Wissenstransfer ist es uns auch ganz wichtig, dass dieses von Chemnitz lernen vorkommt. Das heißt sozusagen am Ende 27 oder wann auch immer wird es eine Art Konferenz geben zur Ästhetik der Partizipation. Alles sind partizipative Prozesse, die wir da vorstellen, und wir wollen tatsächlich auch mit Wissenschaftlern die Frage stellen, wie sich sozusagen, was kann Kunst für Stadtentwicklung tun, welchen Part kann Kunst bei Stadtentwicklung haben, wie ist die Ästhetik von partizipativen Projekten, wie wird die im Vergleich mit Kunstprojekten bewertet, und dazu wollen wir sozusagen tatsächlich eine große bundesweite Konferenz machen und auch diesen Moment, der sozusagen dann ja in Chemnitz erprobt ist, dass alle hierher kommen, dann mindestens noch ein- oder zweimal auch im Rahmen der jungen Kulturhauptstadt dann aufleben lassen, dass hier ein bundesweites großes Event stattfindet. Das ist sozusagen das, was wir noch geplant haben. Doch, da kann man schon mal zusammen, klatschen. ne? Wir genau. Das macht ihr super. Also, ihr habt schon gehört, es gibt bestimmt einige Fragen dazu. Das hat eine Riesendynamik. Deshalb ist es auch was, wo wir kooperativ einfach im Narrativ vielleicht mit drin sind, was aber sehr gut in guten Händen ist von der Trägerschaft, bei Theresa natürlich sowieso. Und wo wir uns persönlich sehr freuen, dass das jetzt schon in der Zeit einfach so gut diskutiert wurde. Einfach, was sind wirklich die Themen? Das klingt jetzt hier sehr hoch, aber auf dem Level muss man es halt manchmal ergreifen und dann konkret runterbrechen. Und gerade mit Lviv haben wir selber natürlich auch, was heißt Ambitionen? Also es gibt einfach bestimmte Dinge, die wir jetzt sehr spannend finden. Wir finden es auch generell sehr wichtig, die Zugehörigkeit der Ukraine zum europäischen Kulturrahmen einfach zu repräsentieren. Deswegen ist das auch eine tolle Sache, dass das hier inkludiert ist. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, also was passiert da konkret? Also jetzt gerade ist in Gent schon mal eine Delegation, die sich da mit dem Team trifft, weil Gent natürlich auch sehr gern hier gewesen wäre, aber Gent ist ja nächstes Jahr schon europäisches Youth Capital, deswegen sind die ganz schön am Schwitzen. Ja, gibt es dazu Fragen? Ist das jetzt wieder an? Wird denn auch, es war jetzt alles sehr jugendlastig, wird denn auch darüber nachgedacht, mit Älteren irgendwas zusammenzuarbeiten? Zum Beispiel könnten Ältere ja Mentoren sein, Workshopleiter, die können ja an die Jugend was weitergeben. Also wird da auch gedacht oder bleibt da die Jugend unter sich? Also wir wollen aus der Perspektive junger Menschen erstmal die Fragen stellen, sagen wir mal so, welche Fragen sind virulent für Chemnitz? Da ist sozusagen schon eher ein Fokus auf einer jungen Zukunft, also was ist der jüngere Blick auf die Stadt? Das ist schon der Fokus. Aber wie ich schon gesagt habe, die Projekte werden sich ja dann erst entwickeln, und zwar immer mit mehreren Partnern. Und wenn wir jetzt an migrantische Communities denken oder an Stadtteile, die vielleicht nicht so sehr involviert waren, da sind dann natürlich alle adressiert, die dann da wohnen oder die sich in diesen migrantischen Communities zugehörig fühlen etc. Also da gibt es nicht das können wir jetzt auch gar nicht festlegen, wollen wir auch gar nicht festlegen. Wir würden jetzt, glaube ich, nie irgendwie das Alt oder Jung so stark bezeichnen. Also es ist ganz klar, dass es schon ein Projekt ist oder ein Programm ist, wo es im Schwerpunkt ein bisschen darum gehen soll, dass auch von und mit jungen Menschen etwas für die Zukunft gestaltet wird, also die Stadt sozusagen mitgestaltet wird. Aber natürlich sind immer herzlich gerne alle ChemnitzerInnen dann in den Projekten eingeladen, wie auch immer die dann aussehen mögen. Aber wir haben jetzt keine Zielgruppendefinitionen, so weit sind wir sowieso überhaupt noch gar nicht. Wir sind total am Anfang, wir haben noch nicht mal Verträge. Super. Ja, danke fürs Vorweggreifen von der Frage. Da wird man mal zum nächsten Punkt kommen. Wir hatten ja vorhin schon angeschnitten, dass es so ein Jugendbeteiligungsprogramm, wie es heute vorgestellt wurde, ähnlich, nicht analog, aber ähnlich auch für uns gibt. Und das liegt in der Leitung von Julia. Deswegen, there you go. Genau, also quasi von der Zukunft ins Jetzt, ins Hier und
heute. Ich würde einfach noch mal ganz kurz erzählen wollen, dass wir eben auch ein Jugendprogramm initiiert haben und das auch schon läuft. Wir befinden uns in einer Pilotphase, in der wir viele Dinge ausprobieren und auch schon eigene Projekte mit Jugendlichen entwickeln für Jugendliche. Und das ist die Idee dahinter. Also wir möchten, dass wir junge Menschen befähigen, eigene Projekte zu initiieren und auch ihnen das Gefühl zu geben, sie dürfen eigene Projekte initiieren und sie dürfen in der Kultur tätig sein, sie dürfen die Stadt mitgestalten mit Kultur. Und darin sehen wir die große Chance für Jugendbeteiligung in der Stadt. Wir möchten junge Menschen einfach befördern, ihre Themen und ihre Perspektiven eine Bühne zu geben. Und im Prinzip möchten wir den Jugendlichen aber nicht nur das vermitteln, sondern auch wirklich handfeste Skills, ne, wie man eigentlich in der Kultur arbeitet. Denn ja, wir kennen das vielleicht alle, weil wir da irgendwie reingewachsen sind, aber ich kann auch von meiner Erfahrung sagen, mir ist es sehr schwer gefallen, das erste Mal ein Projekt auf die Beine zu stellen, weil mir das niemand beigebracht hat. Wir haben uns das selber irgendwie zusammengereimt im Verein und es ist vielleicht einfach schön, eben die Skills vermittelt zu bekommen. Vielleicht die nächste Folie, wenn das geht. Hier habe ich noch ein paar Bilder mitgebracht, die das mal zeigen. Wir haben vor einem Monat in etwa angefangen, da gab es eine Auftaktveranstaltung und da haben die Jugendlichen sich sozusagen gemeinsam mit Mentoren, die wir haben, überlegt, was könnte man eigentlich in der Stadt machen und worauf haben wir Lust. Das war hier auf diesem Foto. Und da sind richtig tolle Projektideen entstanden. Wir haben jetzt 5 Projektideen und die Jugendlichen entwickeln die noch. Es befindet sich so im Bereich Tanzen, Fotografie, ein Podcast-Projekt soll es geben, also ganz verschiedene kleine Projekte, die man auch vielleicht schnell umsetzen kann, weil wir die Jugendlichen sozusagen jetzt kurzfristig sozusagen einmal befähigen wollen, ein Projekt durchzuführen von A bis Z. Gleichzeitig haben wir aber auch Workshops und wir wollen uns auch die Kultur in Chemnitz ein bisschen näher anschauen, denn viele Jugendliche, die jetzt auch mit dabei waren, die kennen auch viele Kulturorte in der Stadt noch nicht. Also hier waren wir zum Beispiel im Weltecho, ist ja total zentral und von denen 4, die da waren, war noch niemand im Weltecho vorher. Und das war total schön, weil die Julia uns dann da durchgeführt hat und gezeigt hat und aus ihrer aus ihrer Arbeit erzählt hat. Tatsächlich wollen wir auch ein Projekt direkt dort vor Ort mit initiieren, in der Galerie. Mal gucken, ob das klappt. Ist noch alles eben in der Entwicklung. Genau. Nächste Folie. Hier nochmal zusammengefasst, wie es halt wirklich laufen soll. Wir wollen eben in Kleingruppenarbeit die einzelnen Projekte machen. Daneben gibt es mit Mentoren, die sie dabei unterstützen, diese Projekte umzusetzen. Dann haben wir eben Workshops und diesen Austausch mit Kulturschaffenden in der Stadt. Und, das ist der Blick in die Zukunft, noch eine Alumni-Gruppe, das haben wir ja auch schon bei Kaunas gehört und in Tartu gibt es da auch ähnliche Strukturen, wir haben uns da vieles abgeguckt. Die Alumni-Gruppe, die soll sozusagen selbst initiiert nochmal ein bisschen selbstverwalteter arbeiten und vielleicht auch eben in Kontakt mit anderen Jugendlichen aus anderen Kulturhauptstädten kommen, um vielleicht auch internationale Projekte auf die Beine zu stellen. So, das in aller Schnelle zum Thema Create You, das Jugendprogramm, was wir jetzt initiieren in der Pilotphase. Und wenn Sie Fragen haben, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Ach, und es gibt noch Plätze. Also wenn Sie junge Leute kennen, wenn Sie noch junge Leute kennen, die sich vorstellen könnten, da mitzumachen, 14- bis 19-Jährige, die Lust haben, die Kultur zu erleben, dann immer her damit. Wie viele Plätze gibt es denn da noch? Also konkret? Es ist ziemlich offen. Also wir haben jetzt aktuell 6 Jugendliche, die dabei sind, aber die freuen sich selber Mitstreiter in ihren eigenen Projekten, also in diesen Kulturprojekten. Also wirklich, ich glaube nicht, dass wir überlaufen werden können. You can try. Also, gerne auf Julia zukommen. Wer jetzt aufgepasst hat, der hat gemerkt, gerade was
das Thema junge Menschen angeht, sind wir schon sehr stark im Arbeiten. Ich glaube, es gibt ja auch, wie man merkt, dann eine Kombination von diesen jugendlichen Projekten einfach in der Breite, also einmal natürlich in der Region, aber natürlich auch im kulturellen und künstlerischen Schaffen, Teilhabe, auch kuratorische Entfaltung und natürlich in dem Anreichern jugendlicher Menschen für den Nachwuchs, vielleicht auch für Kulturarbeit. Das ist ein großes Thema. Alle, die hier in Chemnitz in der Kulturarbeit tätig sind, kennen das. Und ja, so viel vielleicht mal zu uns bei dem, was wir gerade tun. Wir würden jetzt im Anschluss vielleicht noch auf so ein paar Fragen eingehen. Wir freuen uns erstmal, dass Sie alle gekommen sind zu dieser Konferenz. Wir werden gleich auch noch einen Film sehen über Jugendliche in Chemnitz, auch eine Chemnitzer Künstlerin noch hören, die wir Ihnen gerne vorstellen wollten. Deswegen, wenn Sie Fragen haben, ansonsten erstmal vielen Dank. Ja, gibt es denn noch Ideen, Impulse, Anregungen, Fragen? Magda, ich könnte vielleicht noch eine Ergänzung kurz sagen. Ja. Also, weil du jetzt gesagt hast, ihr arbeitet 14- bis 19-Jährigen, das vielleicht nochmal als Ergänzung, wir haben das U30 sozusagen geplant, also sagen das europäische Level sozusagen, was sozusagen die European Youth Capitals auch irgendwie als Altersspektrum haben. Also U30 ist eher so unser, weiß nicht, die 14- bis 30-Jährigen werden da vielleicht dann eher angesprochen. Ja, und gutes Stichwort, danke. Ja, das ist ja immer weil so, meine ne? Workshops sind auch offen für ältere Jugendliche bis 27 und auch die Alumni-Gruppe wird offen sein für ältere Jugendliche oder junge Erwachsene. Genau, damit einfach mehr Menschen noch zusammenkommen können. Genau, danke. Und geht ihr da auch aktiv in die TU? Also das würde ja dann... Genau, also gibt ja verschiedene Orte, an denen sich junge Erwachsene aufhalten. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Es ist aber noch nicht so weit. Also wir sind jetzt erstmal in der ersten Phase, wo wir mit den 14- bis 19-Jährigen die einzelnen Projekte machen und ab nächstem Jahr soll es dann losgehen. Aber ihr werdet es mitbekommen. Ich möchte nur ergänzen, weil jetzt hier so die Zielgruppen definiert worden sind. Wir definieren die Senioren, also die wir ansprechen wollen, ab 60 plus. Und das heißt nicht, dass die Bevölkerung dazwischen nicht angesprochen werden soll, sondern wir denken einfach, die werden mit dem Programm sowieso angesprochen. Und wir kümmern uns oder wollen uns eben speziell um die Randgruppen kümmern, die sonst eben gerne vergessen werden. Und warum 60 plus? Da sind ja einige noch nicht in Rente, aber wir denken, es gibt doch viele, die früher in Rente gehen, sei es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie ihre Arbeitsjahre voll haben, dass sie eben wirklich früher in Rente gehen können. Und ja, dann eben der aktive Ruhestand beginnt und deswegen haben wir für uns da so die Grenze gesetzt und sprechen eben die an ab 60 plus. Ja. Wo man hier ja noch dazu fügen muss, also die älteren Menschen, wie wir es nicht stigmatisierend normalerweise ausdrücken, sind natürlich, also oft Senioren, das ist absolut klar, fühlen sich auch so zum Teil nicht. Da gibt es aber jetzt, wenn wir darauf eingehen, auch wieder, ne, wie die Definierung EU-Level Jugend, Ü30, in manchen Ländern sogar 32, verschiedene Generationen. Das ist auch interessant. Also auch diese Verbindung ist spannend. Also wir merken ganz stark, dass wir zwischen 60 und 75, also die ein paar Jahre aus dem Arbeitsleben raus sind, eine ganz andere Ansprache haben als bei Ü75 bis 90, vielleicht sogar darüber. Also auch hier gilt es immer noch mal, das Ungesehene zu sehen. Und genau wie Alexandra es gerade gesagt hat, also bei diesem Programm geht es auch in dem ganz großen Teil, in dem Fall das im Bitburg Ungesehene zu sehen. Und das sind nun mal die Gruppen junge Menschen und auch ältere. Wenn man jetzt noch mal drauf eingehen will, das hatte Jutta Nemoto im ersten Vortrag, der, wie Sie auch zum Teil schon angemerkt haben, sehr wissenschaftlich war, gesagt hat, ist ja, dass diese Bevölkerungsentwicklung bei uns ähnlich ist wie in Japan. Und wir in Chemnitz haben jetzt schon 34% über 60-Jährige. Also hier gibt es auch aus ganz demokratischen Aspekten einfach einen großen Bedarf, diese Leute sichtbar zu machen, wenn wir die ganze Stadt abholen wollen. Ja, jetzt nochmal die Fragen bitte. Wir hatten ja dass Chemnitz die älteste Stadt ist, aber das ist ja nicht mehr so. Wir haben ja in den letzten Jahren, sind wir etwas jünger geworden.
durch eine Gruppe Menschen, wo ich nicht weiß, wie wir die erreichen können, nämlich die jugendlichen Migranten. Habt ihr da Erfahrung, wie man an die rankommt und wie man die mit ins Boot holt? Ich will das Thema nicht absprechen, ich diskutiere auch sehr gern dazu und wir können das sehr gerne sprechen. Es war aber ein statistischer Fehler. Also Chemnitz per se als Stadt für sich isoliert ist nicht die älteste Großstadt Europas, sondern bei der Berechnung wurde damals die Region mit einbezogen. Frau Zeng von der Stadt Chemnitz nickt gerade sehr vergnügt. Nichtsdestotrotz, das Thema, was Sie ansprechen, ist wahrscheinlich wichtiger als dieser kleine Rechenfehler. Das ist für uns ich wollte einfach nur sagen, dass sie im Moment jünger wird. Ja. Chemnitz wird jünger, vor allem durch zuziehende Menschen aus der Ukraine, aus verschiedenen anderen Ländern und es ist für uns auch total sichtbar und ich glaube, dass das was ist, was man unbedingt auf dem Stadtlevel, ohne das jetzt von uns wegzuschieben, angehen muss und wir selbst hatten heute zum Beispiel das Projekt mit Start with a Friend, um mal ein ganz praktisches Beispiel zu bringen, weil auch hier geht es wieder im Kleinen los, also so das gießt sich nicht irgendwo rein, so muss ganz viele kleine Körnchen bringen, die man zu einem Glas brennen kann. Also Start with a Friend, ihr seid sogar noch da, Mau, als Projekt bietet also die Möglichkeit, Tandems zu bilden. Also zwischen Chemnitzerinnen oder Locals und Leuten, die dazukommen, die manchmal auf der Durchreise sind, manchmal aber auch eigentlich bleiben könnten und hier ihren Beitrag zum Stadtleben leisten können. Und zu dem Thema grundlegend, das sehen wir auch noch als großen Bedarf, generell mit Communities zu arbeiten, die auch nicht gesehen werden, ob das jetzt eine indische Community ist an der Uni, eine chinesische, also das sind oftmals internationale Studierende, aber natürlich auch jugendliche migrantische Gruppen. Und da bin ich ehrlich gesagt auch noch sehr gespannt, wie wir das tackeln werden, das Thema, also programmatisch, aber auch, was man da mit der Stadt noch verhandeln kann. Was man sagen muss ist, junge Menschen an sich sollen mit junger Kulturhauptstadt Räume bekommen oder vielleicht auch einen Raum bekommen, in dem sie anfangen können zu wirken. Und wenn man jetzt durch die Stadt läuft, mit offenen Augen, egal welcher Tages- oder Nachtzeit, man merkt, ist, dass gerade in der Stadt, und ich will jetzt nicht sagen, dass die junge Kulturhauptstadt hier unbedingt eine Antwort liefert, aber einfach ein Raum fehlt, der eine Aufenthaltsqualität hat für junge Menschen, der attraktiv ist. Und den gibt es halt nicht. Deswegen ist es dann auch einfach so, dass junge Menschen halt eigentlich entweder in die Straße oder Kaufhäuser oder wo auch immer hingedrängt werden, weil wo sollen die hin? Also die haben zum Teil vielleicht auch schwierige Verhältnisse zu Hause, wollen sich mit ihren Leuten treffen und was wir da gesehen haben, sind wirklich sehr gute Beispiele aus Lviv, also Jugendzentren in Nachbarschaften, wo man erstmal hingehen kann, was Safe Spaces sind, wo ich als junger Mensch mit meiner Peer Group was machen kann, mich mit meinen Freunden treffen kann, mich weiterbilden kann, mich kreativ entwickeln kann. Und um noch ein Beispiel zu bringen, Lublin, Partnerstadt von Lviv, Jugendhauptstadt 23 hat sowas Ähnliches gemacht und zwar sogar einmal speziell für ankommende MigrantInnen oder Flüchtlinge, wo die ankommen können und erstmal so nicht erste Hilfe, aber so als erstes Anlaufzentrum einfach einen Ort haben, wo sie hingehen können, wo sie studieren können, Internet haben, abhängen können und dann parallel dazu mitten in der Stadt noch einen Raum, wo man auch wie einen Jugendclub hat, der sehr offen ist und das ist halt nicht aus der Jugendhilfe gedacht, das ist ein anderes Feld, sondern hier geht es ganz klar um junge Communities, denen man einen Raum bieten muss und denen man als Stadt natürlich, wenn man will, dass die gut integriert werden, auch die nicht unbedingt die Türen öffnen muss, aber durchaus die Räume bieten muss, wo Integration möglich wird. Das vielleicht dazu, ja. Ich wollte nur ergänzen, dass wir schon ein internationales Dinner gemacht haben, also hier eingeladen haben und dass Kontakt besteht zu allen möglichen Vereinen, die irgendwie für sich gegründet haben für Migranten von Ungarn, französische Gesellschaft, polnische, die russischen Migranten und so. Also wir haben die Adressen von den ganzen Vereinen und haben die auch schon kontaktiert und da war eben einmal dieses internationale Dinner und ich denke mal, da wird es auch noch weitere Kontakte geben. Ich weiß nicht, ob das zu lang wird. Ich hätte auch noch so 1, 2 Erfahrungen zu teilen. Also was hier rauskommt, ist nicht, okay, wir machen jetzt jeden Abend ein Abendessen, aber Kultur lebt ja vom Austausch, ob das Esskultur ist, Handwerk und so weiter. Also diese Momente des gemeinsamen Erlebens, die schweißen zusammen, die bauen diese Stigmata und Hürden ab. Jetzt wieder, wenn wir noch 1, 2 Beispiele bringen. Also für mich war das irgendwie dieser Moment 2019, das erste
Kosmos Festival 2019, 2018, 2019. Nach dem Wir sind mehr quasi der Nachfolger, wo wir mit Boiler Room zusammen eine Party gemacht haben. Boiler Room ist so ein internationales elektronisches Streaming-Format und das war auf dem Johannesplatz hier vorne. Und wir haben eingeladen den Gründer der Love Parade, Dr. Motte, Omar Süleyman, einen syrischen Hochzeitssänger und noch ein paar andere Leute auch aus Chemnitz. Also DJ Schuster war auch dabei für die Locals. Und was man gesehen hat, war A, dass Frau Barbara Ludwig Dr. Motte mag und dass aber als Omar Süleyman, also das ist so, ich hoffe, ich verletze jetzt keine Kulturbegriffe, es ist der Mix zwischen einem Hochzeitssänger und einem Halbgott in Syrien, der ab im Exil in der Türkei lebt. Und der ist also in der syrischen und generell arabischen Community Helene Fischer für uns. Das heißt, der hat total skurril da gespielt und es waren 3.000, 4.000, 5.000 syrische Leute, Menschen mit ihrer Family da und die sind nicht nur von irgendwo, die sind auch aus Leipzig angereist, die waren aber größtenteils aus Chemnitz und es war so ein gutes Zusammensein, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ey, was ist das hier gerade, so ein utopischer Moment, der aber geschaffen wird, weil jemand das gemacht hat. Und deswegen da nur die Ermutigung, also man muss sich einfach den Raum geben, sich kennenzulernen, natürlich in einem positiven Klima, in Räumen, die sicher sind und die schön sind. Also gemeinsame, schöne Glücksmomente bringen einfach die Menschen zusammen. Das löst jetzt nicht unmittelbar unsere Probleme, die wir hier in der Stadt haben, aber das hat für mich auf jeden Fall ausgemacht, dass ich noch hier bin. Ja. So viel nochmal dazu. Also das beantwortet jetzt auch die Frage nicht unmittelbar, aber ja. Gibt es noch mehr Fragen? Ansonsten würden wir in die Pause gehen. Da ist noch eine Frage, können wir immer, genau. Nochmal zu den Projekten an der TU Chemnitz, die Sie geplant haben. Gibt es da schon irgendwelche genauen Ideen, die Sie, also Fallbeispiele? Oder ist das noch so gerade in der Startphase? Das Alumni-Programm oder was wir genau, gesprochen haben? Okay. Nee, es ist noch in der Entwicklung sozusagen. Wir wollen jetzt erstmal genau lernen, also aus unseren Erfahrungen lernen, die wir jetzt gerade machen. Aber Fakt ist, es wird eins geben. Und die Idee ist einfach, dass wir hier eine Art auch junge Community bilden, die selber mitgestaltet, die Kulturhauptstadt, also ihre Stimme mit reingibt, ihre Ideen mit reingibt und wie das dann am Ende aussieht, ob wir jetzt gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen oder viele kleine Projekte machen oder so weiter und so fort. Das wird auch mit den jungen Leuten dann selber mitentschieden. Also so viel kann ich schon mal sagen. Und wir wollen natürlich auch den Blick nach außen wagen, nach eben international, nach Europa. Wir wollen schauen, was andere Jugendliche machen und vielleicht auch die ein oder anderen mal einladen und so. Genau. Vielleicht so viel. Dankeschön. Auf jeden Fall noch offen für Input und Kontakte. Also wenn wir direkte Kontakte in Studierendenkreise bekommen können, die wir natürlich zum Teil schon haben, aber jeder zählt und jeder zählt. Also don't be afraid. Vielen Dank. Vielen Dank, Magda. Ja, danke euch. Was machen wir denn heute noch? Tja, was machen wir denn? Wir machen jetzt noch 5 Minuten Pause und dann geht es gleich mit dem Film los. Cam Kids, kennt den schon jemand? Gut. Ja, und dann treffen wir uns gleich wieder hier und dann haben wir noch ein Filmgespräch mit dem Herrn Blum, Julius. Genau. Dann erstmal eine kurze Pause und vielen, vielen Dank euch. Und wenn es weitere Anregungen, Ideen gibt, meldet euch. Dann kommen wir jetzt gemeinsam zum Ausklang dieses sonntäglichen Generationen-Konferenz-Abends und sehen gleich einen Film von Julius Gintara Blum, deutsch-litauischer Herkunft, 95 in Dresden geboren, studierst seit 4 Jahren in Ludwigsburg an der Filmakademie und ja, Kernkids erwartet euch jetzt und viel Spaß damit und danach gibt es noch das ist nicht die Release, ne? Release gab es schon von dem Song, aber auf jeden Fall eine Überraschung. Also, viel Spaß. Ach, ja. Wollt ihr kurz beschreiben, wie es
was der Film mit euch gemacht hat? Oder wollt ihr kurz durchatmen, atmen lassen? Gibt es Adjektive, Beschreibungen, also Gefühle, irgendwas, was ihr... Das war sehr berührend. Ja. Und beeindruckend und mit Laienverständnis gesagt, sehr gut gemacht. Also ganz, ganz toll. Ich bin begeistert. Ja, vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind und sich das angeschaut haben. Hat mich total gefreut, den hier vorzustellen. Erstmal total schön, dass Sie alle da sind und danke für diese herzlichen Worte. Ist total toll zu hören. Dankeschön. Ich habe dann noch eine technische Frage oder eine gestalterische. Ja, aber erstmal können wir bei den Beschreibungen, erstmal genau, weil Julius sitzt hier, hat 2021 diesen Film hier gedreht und mich würde es jetzt auch interessieren, erstmal was von euch kommt, was ihr gesehen habt in seinem Porträt der Stadt. Ja, also ich habe gedacht, weil wir darüber auch schon gesprochen haben, Mensch, das ist immer draußen, wo die Kids gefilmt worden sind, die brauchen wirklich ein Dach über dem Kopf. Also man müsste denen irgendwo doch mal ein Dach bauen, dass die sich auch, also ich habe mich gefragt, was machen die im Winter? Wenn die da, im Sommer kann man ja schön da draußen sitzen, aber was machen die, wenn es regnet oder im Winter? Das war so ein Impuls. Und bei dem Gärtner haben wir uns beide angeguckt und gedacht, für uns nicht repräsentativ, was der so gesagt hat. Der war ein bisschen spaßig, genau. Ja. Okay. Sehr facettenreich. Ich habe so gedacht, was die Dächer, also ich fand es so spannend, erstmal dieses Zwiegespräch, die Erzählerin, die Stimme quasi spricht mit der Stadt, die so personifiziert ist, also plötzlich wird sie so lebendig, heute haben wir den ganzen Tag geredet aber plötzlich spricht mal jemand mit der Stadt, die gibt aber erstmal jetzt keine offensichtliche Antwort, aber eben auf dieser lyrischen und so, ja, wirklich beeindruckenden Art finde ich gerade so diese Brüchigkeit, diese Risse und eben vielleicht wollen die Jugendlichen gar kein Dach. Dieser Blick nach oben, der Gärtner, der nach unten guckt, das, was wächst, weil er sein Leben irgendwie größtenteils die Hälfte zumindest sicherlich schon hinter sich hat, die anderen haben es noch vor sich. Also ich finde diese Perspektive, diese Suche, diese Sehnsüchte wunderschön beschrieben. Und genau, oder möchtest du erstmal noch was entgegnen oder gibt es noch mehr Stimmen? Also ich finde es total spannend, gerade diese Rückmeldung zu bekommen und ich habe diesen Film bis jetzt, also das ist das 3. Mal, dass ich den in der Stadt Chemnitz direkt zeige. Also der wurde jetzt sehr oft gezeigt und dazu vielleicht später auch nochmal. Ich war total überrascht, wie viel Feedback der bekommen hat, auch so über sächsische und auch deutsche Grenzen hinaus weg. Aber den in Sachsen zu zeigen, ist immer sehr besonders und den in Chemnitz zu zeigen, ist nochmal super besonders. Und deswegen freue ich mich auch gerade so hier zu sein und im Gespräch, weil ich weiß noch, die allererste Vorführung jemals von dem Film hatten wir im Weltecho und da wir ja irgendwie 50, 60 Leute aus der Stadt hier involviert hatten, auch so querbeet durch die Generationen und durch die Milieus und dann, wenn jeder 2 Leute mitbringt zur Premiere, sitzen da halt auch schon 150 Leute im Weltecho und das war eine der aufregendsten und abgefahrensten Vorführungen, die ich je hatte. Also deswegen, ich freue mich heute auch zum Beispiel sehr und immer besonders, diesen Film in der Stadt hier zu zeigen. Deswegen freut es mich voll, dass ihr alle da seid. Ja. Hier gab es noch... Was mich am meisten beeindruckt hat, sind, glaube ich, die ganzen Perspektiven, die wir von der Stadt gesehen haben. Also ich bin hier aufgewachsen und ich habe vieles erkannt, beziehungsweise fühle ich mich dort auch wirklich zu Hause, aber trotzdem sind das Perspektiven, die ich so nie gesehen habe. Ich konnte nie reinschauen in dieses Kohlekraftwerk, ich konnte nie mit dem Fahrstuhl mitfahren, ich konnte nie sehen, wie die Kohlewagen entladen wurden. Aber auch ich würde es mal Subkulturen der Jugendlichen habe ich so nie erlebt, oder zumindest diese Milieus nicht. Da hat man immer seine eigene Gruppe, aber jede Gruppe ist ja auch nochmal so individuell. Das ist einfach
ein ganz komisches, aber auch ein sehr schönes, und ich finde es komisch, wenn ich jetzt mit 23 Jahren sage, nostalgisches Gefühl, wenn ich sozusagen diese Bilder von der Stadt sehe und von meiner Stadt sehe und von meinem Zentrum des Aufwachsens. Ja, so ein Blickwinkel, ne? Also ich kann das mit dieser Nostalgie total verstehen. Ich glaube, davon lebt zum Beispiel auch die Figur vom Fukuhila Mike, den wir hier mit drin haben, den ja bestimmt viele auch kennen. Mehr. Er hat keinen mehr, das stimmt, ja. Aber das ist, also in meinen Augen ergibt es halt total Sinn. Ich habe, ich weiß nicht, also der Film ist, ich bin in Dresden geboren, hier in der Umgebung aufgewachsen, und ich bin dann vor 4 Jahren nach Ludwigsburg bei Stuttgart zum Studieren gezogen. Und absurderweise war das der erste Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, was das eigentlich bedeutet und dass es was bedeutet, im Osten Deutschlands sozialisiert worden zu sein. Und auch noch für deine Generation oder meine. Und diese Nostalgie, ich glaube schon, dass die von Generation zu Generation auch weitergegeben wird, weil das sind ja alles, auch bei mir, nur Geschichten, so. Ja, genau, also vielleicht so eine unerfüllte Emotion von irgendwelchen Dingen, die wir nie selbst erleben konnten, sondern halt nur aus Geschichten kennen. Dazu muss ich noch sagen, meine Eltern haben keine Vergangenheit hier konkret, sondern die nullen sich in zweierlei Extremer. Also meine Mutter kommt aus Litauen, also die ist 30 Jahre im eben sowjetisch besetzten Litauen groß geworden und hierher gekommen, und mein Papa kommt aber aus dem Westen Deutschlands, und die haben sich dann Anfang der 90er hier niedergelassen, und ich bin eben hier geboren. Ja, und ich habe zum Beispiel, also ich habe auch erst, als ich in den Westen gezogen bin, dann so gemerkt, okay, wow, mein Papa konnte mir bei den Englischhausaufgaben helfen, meine Mutter nicht. Das heißt, die Eltern von meinen ganzen Freunden, da konnte wahrscheinlich niemand bei den Englischhausaufgaben helfen. Also, oder selten in Meißen oder so. Also das sind so ganz kleine Dinge, die dann so losgegangen sind. Okay, aber jetzt höre ich mal auf zu reden, aber ich kann diese Nostalgie total verstehen. Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, du bist über Selma so auf Chemnitz gestoßen. Willst du da noch, also wie bist du auf diese ganzen Menschen getroffen? Und auch natürlich der ältere Herr aus dem, aus dieser Kleingarten-Idylle. Ja, ich kann gerne erst noch die Frage, ich kann gleich das noch sagen. Ja, genau. Ja, hallo, ganz kurze Frage. Für mich war das so, als wäre am Ende des Films so ein Moment der Freiheit drin, weil du halt sagst, okay, wir liegen auf den zerbrochenen Beton, der Beton ist zerbrochen, und verlange von uns, nicht von uns, es wieder aufzubauen, sondern lass uns unsere eigenen Wurzeln quasi sprießen. Gibt es diesen Moment der Freiheit für die Protagonistinnen, oder gibt es einen Moment, wo man quasi anders mit der Geschichte in der Stadt umgehen kann? Oder mit einer Idee, wie andere Leute dir eine Zukunft von der Stadt erzählen wollen? Also ist das mit verhandelt bei dir? Meinen Sie jetzt im Film, oder vielleicht können Sie die Frage habe ich, wie genau meinen Sie das? Ne, auf der lyrischen Ebene kommt der Moment quasi, die Platten sind kaputt. Ja. Also am Anfang liegt man ja noch drauf, und genau. es ist schön, dass das Gewicht da ist. Ja. Später brechen die Platten komplett entzwei, mit diesem Bild, wo quasi auch beim Eiskunstlauf halt eben dieser Sturz passiert. Und am Ende sagt die Protagonistin halt eben, die Platten sind komplett kaputt, verlangen sie nicht von uns wieder aufzubauen, sondern lassen uns unsere eigenen Wurzeln wachsen. Und das kam mir wie ein Moment der Freiheit vor, wo ich aus gewisser Weise auch aus dieser ostdeutschen Geschichte vielleicht auch befreit. Meinen Sie jetzt denn eine private Vision von ihm oder im Film enthalten? Also, also vielleicht kann ich die Frage auf 2 Ebenen beantworten. Ob es diese Zukunft oder ob es diese Freiheit für die Protagonistinnen und Protagonisten dieses konkreten Films gibt, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, die ich mir auch gestellt habe und die ich mir auch bei mir selbst so stelle, und weswegen ich gerade dabei bin, sehr wahrscheinlich meinen ersten Langfilm auch hier zu drehen und diesen Menschen vielleicht auch konkret diesen weiterzufolgen und noch mehr Menschen reinzuholen und mich dieser Frage noch mehr zu widmen. Ja, das heißt, ich überlege eben einen langen Dokumentarfilm hier zu drehen als meinen Abschlussfilm.
und mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil mich die auch sehr beschäftigt. Auf der anderen Ebene, auf dieser lyrischen, denke ich einfach, ich habe hier ganz viele Menschen getroffen, die riesengroße Träume haben und eine super krasse Energie und wo ganz oft die sehr schwer vorwärts gekommen sind. Da hatte ich immer so ein Bild, wie als wenn man so ein Kaugummi am Fuß hat, mit dem man so sehr träge läuft. Und ich dachte mir so, dass oft hier manchmal das Gefühl, diese Menschen und zum Beispiel ihre Eltern oder so, ein bisschen aneinander vorbeireden, weil einfach diese Stadt und oft einfach habe ich das Gefühl, ja, ist ja auch total logisch, wie soll denn zum Beispiel eine Stadt, die so eine ganz klare Identität hatte bis zur Wende als Industriemetropole mit völlig anderen Lebensrealitäten und Starts ins Erwachsenenleben, so seine jetzige junge Generation so selbstverständlich an die Hand nehmen. Und mein Gedanke war einfach nur, wow, wenn man das schaffen könnte, von diesen jungen Menschen nicht zu verlangen, irgendwas wiederherzustellen oder irgendwelche alten Ideale zu erfüllen, sondern auch wenn man es erst nicht versteht, vielleicht darauf zu vertrauen, dass die schon selbst das neu schreiben können oder neu, genau, weil oft fehlt da, glaube ich, eben so eine Art Vertrauen, auch verständlicherweise, weil man vielleicht selbst unsicher ist in den unterschiedlichen Generationen. Ja, das war der Gedanke hinter dem Satz. Ich finde auch wie du es textlich, also du hast es ja irgendwie mit unseren Eltern hast du die Regeln geschrieben. Die Regeln, genau, in die Beton Regeln gemeißelt, in Beton ja. geschrieben und reingemeißelt. Und dann zeigst du aber was diese Neues Risse ausdenken. und dazwischen wächst eben was und diese Betonlandschaft hier und dieses Aufbrechen der Risse, dass da eben so das Neue erwachsen kann. Ich finde, das ist so ein schöner Bogen also auch als Vermächtnis quasi und was entstehen kann und als Landschaft. Ja, vielen Dank für diesen tollen Film. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Ich war sehr getroffen. Und ich möchte, bevor ich darauf eingehe, was ich vielleicht dazugeben kann, sehr befürworten, dass du einen noch längeren Film drehst. Ich fand auch natürlich diese dramaturgische Erzählung total cool. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich selber so getroffen gefühlt habe in meiner Jugend. Und ich habe auch diese Ebene von, ich habe in Stuttgart mal gelebt, in Burgstedt aufgewachsen und auch genau diese Abende irgendwie gehabt in diesem Naturbad und so. Und ich finde es auch schön, dass das so ein bisschen diese Dinge aufgreift, die wir hier, du warst jetzt nicht dabei, aber die wir so besprochen haben. Also welche Perspektiven wir Menschen selber in die Hand geben wollen. Also dass es halt ihre Stadt ist, die sie sich aneignen können, wenn man sie denn lässt und wenn man den Raum dafür öffnet und wenn man diese Dinge lockert, damit das halt werden kann. Ja, also ich finde es sehr schön, dass das jetzt der Abschluss ist vom Input, weil für mich trifft es viele Themen, die wir bei dieser Konferenz hatten. Vielen Dank. Christian, vielleicht erstmal nochmal. Christian war der Mensch, der mich angeschrieben hat und nach dem Film gefragt hat und hat mich total gefreut. Also cool, dass ich den hier vorstellen darf und es freut mich natürlich umso mehr, dass du dich ja, weiß nicht, persönlich angesprochen fühlst. Was mich jetzt aber auch noch interessieren würde, wäre, wenn du einen langen Film machst, die Begegnung. Also, weil dieser Mann war ja doch sehr einsam mit seinem disziplinierten Verschnitt seiner Hecke. Also Begegnung gab es da ja nicht. Das fände ich spannend. Begegnung mit dem Mann und anderen Menschen, ja. Okay. Also die waren ja doch sehr, sehr getrennt und auf eine Art, also die Erzählung würde mich interessieren, wie die weitergehen würde. Wenn denn die im Kleingarten nebenan, die da einziehen vielleicht. Ja, voll, ja. Das ist auch Plan. Ich bin tatsächlich, also mit dem alten Herrn, das war eine ganz interessante Beziehung. Ja, wie hast du den kennengelernt? Wer ist das? Ja, also mir hat ein ganz junger Motorradfahrer, den wir filmen wollten, für einen Tag zugesagt und dann spontan abgesagt. Und mir haben sehr viele Menschen sehr spontan abgesagt. Und dann war ich irgendwie gestresst, weil ich sowieso schon fertig war, komplett von Drehen und Film und Stunden über Stunden und Tage. Und ich war so müde und dann dachte ich so, aber es kann doch jetzt nicht sein. Wir können jetzt wieder nicht einen halben Tag rumsitzen. Wir laufen jetzt einfach mal los und fragen einfach Leute, ob die Bock haben, bei uns mitzumachen und ob wir irgendwelche interessanten Menschen kennenlernen. Und dann sind wir wirklich einfach, weiß nicht, ich glaube, wir waren gerade unterwegs. Also hier ist doch ein Kleingartenverein, lass einfach mal anhalten, ein Kaffeechen trinken, rumlaufen.
Und dann haben wir so verschiedene, weil hauptsächlich, es war halt sehr früh am Morgen, das heißt, es waren hauptsächlich ältere Menschen in ihren Kleingärten. Wir haben dort eher von der älteren Generation Menschen getroffen. Und die ersten 2, 3 hatten nicht so Lust irgendwie, die haben wahrscheinlich einfach gearbeitet oder so. Und bei ihm, das war total spannend, der war sofort sehr aufgeschlossen und das war eine ganz besondere Beziehung, weil wir haben eigentlich überhaupt keine Verbindlichkeit, sind wir jemals eingegangen. Ich hatte da das Gefühl, er hat sich einfach er war sehr gastfreundschaftlich und hat uns eigentlich einfach zu sich eingeladen, seine sauren Gurken zu kosten und hat sich, glaube ich, sehr gefreut, einfach mit jemandem zu sprechen. Und dann saßen Philipp und ich, der Kameramann und ich, sind dann 2 Tage an 2 Morgen zu ihm gefahren und haben einfach mit ihm dort Zeit verbracht und uns unterhalten und wir haben noch ein viel längeres Interview geführt, das jetzt gar nicht mit drin ist und ihn halt so kennengelernt. Und ja, das war so interessant, weil tatsächlich er ist einer der einzigen, glaube ich, die diesen Film bis heute nicht gesehen haben, weil ich hatte das Gefühl, er hatte was sehr Trauriges so in sich, aber das weiß ich natürlich nicht, aber er hatte zum Beispiel auch gar nicht direkt gefragt, wofür dieser Film eigentlich ist oder was. Und ich habe versucht, ihm das zu erklären, aber ich hatte das Gefühl, das Wichtigste war ihm einfach er hat sich total gefreut, dass junge Leute mit ihm sprechen. Und er hat uns da einfach vertraut, dass wir das irgendwie schon gut machen und respektvoll mit ihm und seiner Geschichte umgehen. Und ja, was ich gerade mache ist, weil ich habe wirklich keine Telefonnummer von ihm, das hat sich einfach so ergeben irgendwie. Aber die Gartennummer noch. Genau, und das hat sich halt nicht, das war, von allen anderen ist das anders, aber da war das so, dass ich nicht dachte, das ist jetzt der Moment, dass ich frage, wo wohnen Sie denn privat oder wie ist Ihre Telefonnummer? Natürlich haben wir eine Protagonistenerklärung von ihm, aber irgendwie so. Und was ich jetzt gerade mache, ist, ich bin in den letzten Monaten so 1, 2 Mal oder 3 Mal immer zu sehr früher Uhrzeit an seinem Kleingarten vorbeigefahren, aber bis jetzt habe ich ihn noch nicht wieder dort getroffen. Aber die Hecke ist noch gestutzt und der Garten sieht noch so aus, das heißt, ich hoffe mal, ihm geht's gut und er ist noch da. Ich möchte ihn auf jeden Fall mal wieder treffen, das ist ja jetzt 2 Jahre her. Ja. Also, Mann. ja, genau. Und ja, er hat eine Frau, wegen dieser Frage, warum er nicht mit anderen Menschen interagiert. Aber diese Frau, der geht es, glaube ich, nicht so gut und deswegen macht er den Garten alleine und ich glaube, der Garten ist für ihn enorm wichtig und ich glaube, ja, er ist auch allein, aber was ich so toll fand, ist, er will das wahrscheinlich nicht sein und er freut sich sehr über diese Begegnung. Hat man ja gemerkt. Ja. Und seine Kinder wohnen, glaube ich, im Westen gerade. Die sind irgendwo zum Studieren in die ganze Welt gegangen. Das ist auch sehr interessant, was man vielleicht noch weiter verfolgen könnte. Ja. Ja, ich würde da nochmal einwerfen, das ist so eine profunde Erfahrung in dieser Stadt, wenn man anfängt, sich mit biografischen Projekten auseinanderzusetzen, weil genau dieses durch die Stadt gehen und das, wenn man so will, wie wir es immer sagen, Ungesehene sehen, du triffst auf so viele Leute, die du im Leben nicht ansprechen würdest, die dir aber ihr Leben erzählen und ihr Schicksal offenbaren, oftmals auch. Also ich denke jetzt gerade an Alexandra, wir hatten gestern Frau Groß hier, Kraus, so eine 91-jährige Modedesignerin, die dann auch hier noch so einen kurzen Stand-up-Beitrag gemacht hat. Und das ist eigentlich so interessant, das festzuhalten und dieses Lebensgefühl auch festzuhalten, weil dieser, klar, das Transformationsprozess, aber generell dieses Leben, das sind so viele Geschichten. Also gibt es bei uns auch das 3000 Garagen-Projekt, wo man solche Garagen aufmacht, wo ja auch ganze Dimensionen nochmal aufgehen. Aber das ist es ist kein Einzelfall, wollte ich nochmal unterstützend sagen und sagen, dass es davon so viele interessante Leute gibt, denen man nicht zweimal auf die Nase gucken würde in der Stadt sonst. Ja, das stimmt. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ich habe noch selten so erlebt, dass sowas wie Buschfunk so krass gut funktioniert wie hier. Also oft wussten die Leute, bevor wir zu ihnen gekommen sind, dass wir mit ihnen drehen wollen, so nach dem Motto. Also weil, ach ja, da hat uns schon ich kenne die Kollegin aus dem Betrieb oder so, da haben sie auch gedreht, okay. Und es war so abgefahren, weil die Leute wirklich extrem interessiert waren. Also, weiß ich, ja, es ist eine große Offenheit, ne? Also eine große, ich denke auch so, auch das Mittel Film, einfach sich ein Bild machen, aber so nicht irgendeine Zuschreibung, sondern wirklich mal einfach nah ranzoomen und gucken, was da wirklich ist. Ich glaube, das wird auch sehr dankbar angenommen. Ja, ich möchte ganz kurz nur, weil das war vorhin die Frage, wie ich eigentlich auf Chemnitz gekommen bin. Ja. Und ja, das war so, also ich bin in Dresden geboren, dann in Meißen zur Schule gegangen, dann auf einem mini kleinen Dorf irgendwo groß geworden hier. Und ich war dann relativ früh in meiner Teenagerzeit schon so eigentlich relativ viel unterwegs so und bin auch, also ich war einfach viel unterwegs und es hat mir total Spaß gemacht und dann bin ich so mit Anfang 20 mal
zufällig hier am Bahnhof umgestiegen. So. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich war noch nie in meinem Leben in Chemnitz, so, 20 Jahre auf dieser Welt jetzt, was ist los? Ich war ja auch in Leipzig oder so. Und das fand ich irgendwie strange. Und dann ist erstmal nichts passiert und dann habe ich mich halt so, ein halbes Jahr später habe ich halt Selma kennengelernt. Ja, und sie kenne ich jetzt seit 5 Jahren. Ja. Und wir sind, und über diesen tollen Menschen habe ich dann quasi diese Stadt kennengelernt und durfte halt sehr schnell dann in die ganzen Subkulturen hier eintauchen. Und Selma hat ja auch zu diesem Film eben mit der Musik oder sie hat an dem Text mitgearbeitet oder eben einfach also so kenne ich auch viele dieser Menschen, eigentlich hauptsächlich eben über Selma, genau, weil sie ist ja hier groß geworden und hier geboren und ja, das ist halt einfach verwurzelt in dieser Community, ja. Ja, genau, das ist... Hier gab es auch noch eine. Ja, das wäre auch gleich meine Frage gewesen, wie du sind wir, oder? Ja. Wie du zu den ProtagonistInnen gekommen bist oder wie du sie gefunden hast oder über wie viele Ecken die noch zusammenhängen oder... Ja, also wie gesagt, die jungen Menschen, ganz viele, eigentlich die fast, nicht alle, aber zum Beispiel die Skater oder so habe ich einfach wirklich gesucht, weil ich finde, die sind sehr präsent im Stadtbild und so und die übersieht man ja nicht. Also, und das fand ich einfach toll und es gibt so ein paar, oder was weiß ich, die jungen Menschen, die im Diner antworten oder das Mädchen im Bowlingverein oder so, die habe ich einfach gesucht. Ich dachte einfach, was gibt es hier für skurrile, interessante, schöne, kleine Communities, die man so nicht so auf dem Schirm hat. Aber viele und die meisten dieser jungen Menschen kenne ich halt über Selma. Und dann diese ganze ältere Welt auch, oder sage ich mal einfach nur älteren Institutionen eigentlich, weil da arbeiten ja auch junge Menschen und sind auch junge Menschen noch. Und die habe ich auch viel sehr offensiv selbst einfach angeschrieben und war überrascht, wie offen die waren. Zum Beispiel hätte ich mir auch, ich dachte wirklich, okay, im Kraftwerk drehen, wie hoch sind die Chancen, können wir direkt vergessen. Ist oft so bei so großen Institutionen. Dass das ging, war also sehr toll und überraschend und so war das oft bei auch den anderen Institutionen. Wenn man nur mal fragt, merkt man, dass viele sich sehr freuen, dass man sich für sie interessiert. Und dann aber auch bei manch anderen Institutionen, wie zum Beispiel die Armaturenfirma oder so, da habe ich dann einfach auch über private, familiäre Kontakte jetzt hier gemerkt, okay, wenn man einfach nur mal 2 Cousins weitergeht oder so, dann arbeitet einfach jemand in dem Betrieb oder kennt jemand, der den Besitzer kennt oder war mit dem Sohn des Besitzers früher feiern in den 80ern oder so. Und dann, also so kommt dann, ja, genau, doch die Drehgenehmigung für den Armaturenbetrieb. So, ne? Und das ist halt total cool, dass das hier so funktioniert. Ja. Ich wollte, also mich interessiert der Text, also der reingesprochen wird, wie der entstanden ist und also wie es auch zu der Idee kam, jetzt nicht die Protagonisten selbst sprechen zu lassen, sondern eben so einen poetischen Text darüber zu legen. Ja, also wir haben, genau, die Idee ist so entstanden. Ich habe angefangen zu studieren und das ist mein zweiter, würde ich mal sagen, ernstzunehmender Film, den ich gemacht habe. Und der erste Film, den ich gemacht habe, war ein ganz klarer Protagonistenfilm. Da folge ich einer Person und die hat einen klaren Konflikt und ein Problem vielleicht im Leben, wo wir ihr zugucken dabei, wie sie damit umgeht oder das löst. Und hier wollte ich ganz bewusst bei dem Film einfach aus Prinzip was ganz anderes machen, aus erstmal einem sehr simplen Grund. Es hat mich wirklich total abgefuckt bei dem ersten Film, muss ich mal sagen, dass ich mich so abhängig gemacht habe von einem Menschen. Ich bin noch relativ unerfahren als Filmemacher und es hat mich so gestresst, so dass und da dachte ich so, okay, wow, ich habe diesen Film zu Ende gebracht, jetzt mache ich was Neues. Weil da habe ich jetzt die erste Erfahrung, und dann habe ich so wirklich komplettes Gegenteil gemacht, weil ich dachte, das will ich nicht. Ich schreibe einfach 50 Leute an, ich drehe mit ganz vielen Menschen an ganz vielen Orten, ich mache mich von niemandem abhängig. Dann saß ich im Schnitt und dachte so, oh mein Gott, wie wird jetzt daraus eine Geschichte? Weil plötzlich habe ich halt gemerkt, okay, das ist halt jetzt wirklich kein Protagonistenfilm, da gibt es jetzt wirklich nicht die eine Person, der ich halt folge, ne, und deren Geschichte ich erzähle, sondern das ist einfach extrem komplex. Da auch ein riesen Credit an Viola Pröttl, die Editorin. Das war so ein aufwendiger Schnitt, aus diesem Puzzle eine Geschichte zu spinnen. Und ja, dann hat unser Producer uns irgendwann den Input gegeben,
dass man vielleicht einfach mit einer zweiten Ebene noch arbeiten sollte, mit einem lyrischen Text, der das einfach zusammenschweißt, der irgendwie das einfach einbettet. Und dann haben erstmal Viola und ich diesen Text geschrieben im Schnittraum, einfach auch vor allem unter dramaturgischen Aspekten und einfach unter den, ich habe angefangen mit Viola diesen Text zu schreiben im Schnittraum. Da haben wir natürlich sowas wie Dramaturgie beachtet und Inhalt, und ich habe versucht, den schon so gut wie möglich zu schreiben, und dann haben wir noch Selma ins Boot geholt. Erstens natürlich als Chemnitzerin für den Credibility-Check, einfach im Sinne von, was denkst du denn hier rüber, was wir hier schreiben? Und außerdem kann Selma natürlich, weil sie Musikerin ist und all ihre Texte selbst schreibt, ihre Musik komponiert, sie hat ja auch den Soundtrack, das Abschlusslied gemacht, hat sie mit uns dann den Text geschrieben. Zu dritt haben wir den dann beendet, ja. Habt ihr die Mädchen und Jungs waren jung dabei? Ja. Habt ihr die so frei plappern lassen oder ging da Interviews voraus oder Biografiearbeit oder was ja ziemlich lange dauert auch, ne? Das wäre meine Frage noch. Und wie gesagt, Hut ab vor dem lyrischen Text, der dann gemacht wurde. Und die Frage wäre jetzt, hat die Schreiberin von dem Filmtext, sage ich mal, hat die das dann isoliert von sich raus geschrieben oder hat die Äußerungen der Mädchen verarbeitet? Also das habe ich jetzt nicht so erkannt. Haben Sie was mit Film zu tun? Ich mag die Frage, die ist gut. Ich weiß nicht, einfach nur so. Habe ich nicht, aber ja, ich freue mich über die Frage, weil da steckt ja irgendwo drin, da ist bei mir irgendwas Potenzial. Also, weil Sie haben ja ganz am Anfang gerade gesagt, haben Sie die Jungs und Mädchen einfach frei plappern lassen oder nicht? Das ist sehr interessant, weil das war tatsächlich was wirklich sehr Besonderes hier. Mir war von vornherein klar, dass ich eben keine Interviews machen möchte, weil, also ich wollte Menschen nicht irgendwo hinsetzen und dann Fragen stellen. Nee, ich meine Interviews als Vorarbeit. Ja, genau, super. Deswegen super Frage. Ne, doch, deswegen will ich jetzt drauf kommen. Ja, das war eine... Aber dann nicht 1:1 wiedergeben. Nee, ich habe diese Menschen einfach ganz lange vorher begleitet und einfach denen zugehört, was denen wichtig ist. Und dann in den Situationen im Film, immer wenn sie miteinander reden, war es eigentlich nur so, ich habe den Rahmen geschaffen, zum Beispiel wie in einem Diner oder so, da habe ich das Diner für eine Stunde geklärt, habe das alles eingerichtet und dann habe ich die einfach eingeladen und habe gesagt, kommt mal an dem Tag daher, hier, ich spendiere euch einen Burger. Und dann habe ich einfach nur, weil ich wusste zum Beispiel, die werden jetzt umziehen, habe ich einfach nur, habt ihr eigentlich schon mal darüber gesprochen, wisst ihr eigentlich, was die andere Person für Pläne hat? Ihr wollt zusammenziehen, ist das realistisch? Und dann läuft das selbst. Und jetzt noch in Kombination mit dem Text. Der ist völlig losgelöst entstanden von dem, was die Menschen im Film sagen. Genau, aber da kann ja vielleicht auch Selma einfach was dazu sagen zu dem Text. Also, weil du hast ja auch wie du den Song geschrieben hast oder so, oder? Komm doch einfach her. Erstmal vielleicht einen Applaus. Genau, also ich habe den Text ja nicht ganz alleine geschrieben, also ich saß da nicht ganz alleine und habe das gemacht, sondern wir haben uns trotzdem auch zu dritt getroffen und Jules hat mir vorher auch einfach so Karteikarten gegeben mit so der groben Idee, was passieren soll, damit die Bilder unterstützt werden, und dann haben wir das sozusagen zu dritt geschrieben. Und ich würde sagen, es ist halt so, teilweise waren es halt so Kompromisse aus, Jules möchte was erzählen, er möchte jetzt gerade die eine Story klar machen, und dann habe ich auch teilweise gesagt, aber das sehe ich halt so nicht, und ich bin ja die persönliche, also das ist meine Stimme, ich bin zu sehen und ich muss es auch noch erzählen. Ja, sie spricht das ja auch. Ja, genau, also dadurch war ich dann manchmal auch so, nee, das möchte ich so nicht sagen. Ich möchte Dinge so oder so nicht sagen, weil ich das einfach persönlich mit meiner Erfahrung in dieser Stadt so teilweise vielleicht zu negativ fand, teilweise vielleicht auch zu positiv fand. Es war halt einfach so ein Kompromiss am Ende, und es geht eigentlich nicht darum, dass es wirklich nur meine Meinung ist. Das funktioniert halt nicht, wenn man zu dritt schreibt, sondern es ist eher so eine Draufsicht vielleicht, aber so wie es könnte, glaube ich, auch so eine Blaupause sein dafür, wie sich vielleicht viele junge Leute fühlen könnten. Und meine Geschichte ist ja trotzdem, dass ich auch die Stadt verlassen habe
Und es gibt ja aber auch viele, die die Stadt nicht verlassen haben oder nicht verlassen wollen oder werden. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass man es halt so, ja, es ist nicht meine, unbedingt nur meine Sicht. Es ist so ein bisschen, so, wir haben uns versucht, so reinzufühlen. Vielleicht mehr Leute. Ja. Und ich kann nur noch zu diesen Interviews ergänzen, für den Langfilm ist es genau das, was ich gerade plane, dass ich mich mit ganz vielen Menschen treffe und eben Interviews führe, diese Biografiearbeit mache, um einfach auch zu gucken, wer passt denn für so einen Film. Also auf jeden Fall, das läuft genau so eigentlich, ja. Also es ist quasi wie es ist wie eine große Komposition auch am Ende, ne? Auf jeden Fall. Die geht weiter. Das ist schön. Habt ihr vielleicht Fragen noch an Selma oder so? Weil das war auf jeden Fall der Kernzugang zu diesem Projekt. Das Lied, ich habe noch zu dem Daydreamers oder Daydreamer? Hast du den Song auf den Film geschrieben oder gab es den vorher schon? Den gab es vorher schon. Also das war sozusagen, ich glaube, das war sogar an dem Tag, wo wir auf dem Parkdeck gedreht haben. Das ist auch so unser Lieblingsort, wo wir oft auch einfach Zeit verbringen, so mit Freunden und uns einfach treffen. Und wir waren an dem Tag so, ja, man könnte halt theoretisch auch am Ende so machen, dass ich mich einfach umdrehe und dann dort was singe. Und dann war das so die Idee und dann habe ich, glaube ich, am selben Tag noch mich einfach an meinen Laptop gesetzt und so ein bisschen so ein Klavier eingespielt und so ein paar Stimmen eingesungen und versucht so schon mal, eigentlich habe ich den Song so bis zu dem Teil, wie er im Film zu sehen ist, soweit dann schon geschrieben gehabt. Und dann haben wir das, glaube ich, fast am selben Tag einfach, war ich so wie, wir können es ja probieren und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, aber ja. Funktioniert super. Weil das ist ja tatsächlich ein sehr besonderer Moment am Ende, weil, also das war wirklich so, Selma hatte natürlich den Auftrag, diesen Soundtrack zu machen. Und vor Ort ist ja das Besondere, man sieht ja auch, sie hat einen Kopfhörer im Ohr. Also das war, weiß nicht, ob sie es jetzt gesehen hat, aber sie hat einen Kopfhörer im Ohr in der letzten Szene. Und sie hatte diesen ganz rohen Track, diesen Entwurf dieses Liedes mitgebracht. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das jetzt einfach. Und dann noch krasser, dieses Bild ist ja Slow Motion. Das heißt, es ist ja halbe Geschwindigkeit. Und trotzdem singt Selma, ich weiß nicht, ob man es jetzt hier gesehen hat, lippensynchron. Das heißt, um 5 Uhr morgens, völlig durch, auf diesem Parkdeck, musste sie das Lied doppelt so schnell singen, damit, wenn man es dann halb so schnell abspielt, ihre Lippen synchron zum Song sind. Wow. Das heißt, jetzt passiert alles in Slow-Mo, nur ihre Lippen sind lippensynchron zum Song. Das heißt, Selma hat den doppelt so schnell gesungen auf diesem Parkdeck live. Um 5 Uhr morgens. Das ist möglich in Chemnitz, ja. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, vielleicht auch eine Frage ans Publikum, weil was mir so aufgefallen ist, was Christian auch gesagt hat, dass es so emotional ist. Ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt durch diesen Film irgendwie nochmal ein Stückchen stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zu Chemnitz habe, weil viele von diesen Szenen kenne ich eigentlich nur aus einem sehr privaten Umfeld, so mit den wirklich engsten und besten Freunden oder nur zu zweit und man spricht wirklich über die Dinge, die man sonst nirgendwo ausspricht. Und man sitzt, keine Ahnung, entweder auf einem Parkhaus oder man sitzt irgendwo auf einem Dach, einem Balkon oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter außerhalb auf einer freien Wiese, hat aber immer irgendwie die Esse im Blick und so den Blick über die Stadt. Und eigentlich habe ich das immer für was sehr Privates empfunden und gedacht, ja, das ist meine Erinnerung. Und jetzt sehe ich meine Erinnerung einfach in einem Film und dann habe ich so das Gefühl, okay, es sind gar nicht meine Erinnerungen, es sind unsere Erinnerungen. Und auch wenn wir die nicht gemeinsam erfahren, machen wir die alle trotzdem und wir sind eine Stadt. Und ich frage mich, ob das nur mir so geht oder ob das andere auch so empfunden haben oder so gefühlt haben, dass da so viele Szenen und Bildeinstellungen waren, die alle ganz genau kennen und egal, ob es in einer alten Fabrik war, wo noch alte Akten auf dem Fußboden liegen oder der Blick auf die Esse oder abgesperrte Sachen, wo man sitzt, keine Ahnung. Wie geht's euch damit? Christian hat auf jeden Fall... Ja, ich glaube, dieses Lebensgefühl Chemnitz habt ihr einfach super gecaptured. Ich denke, das war das Ziel, also Chapeau. Und ich glaube, es gibt so viele junge Leute, denen dieser Film vielleicht auch mal gut tun würde, weil das einen ganz anderen Spin da drauf gibt, gerade wenn man das mal 3-4 Jahre nicht mehr gesehen hat. Also, dass diese Glücksmomente waren so. Und auch eine Form von Schönheit der Tristesse quasi oder so einer grauen Betoneinöde, die aber wunderschön ist, weil man darin Farben entdeckt und die Risse irgendwie auch was Geheimnisvolles haben.
Und ich komme gar nicht aus Chemnitz, aber ich teile deine Gefühle auch total da. Ja. Dieser Blick. Vorhin wurde ja auch gesagt, dass das irgendwie etwas ungemütlich ist, oben auf dem Parkhaus drauf, was ich überhaupt nicht so finde. Es kann einer der schönsten oder intimsten Orte vielleicht auch sein, weil man da wirklich weg ist von der Straße, es kommt niemand mehr vorbei und wenn es regnet, kann man ja auch im Parkdeck tiefer gehen. Ja. Ja, voll. Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das erzählen, als ich dir zum ersten Mal von dieser Idee erzählt hatte ich auch das Gefühl, es waren so Mixed Feelings. Also wie war dein Gefühl, als ich gesagt habe, ich möchte gern so einen Film machen? Also es ist jetzt schon sehr lange her, es ist jetzt ja 2 Jahre her. Ich weiß nicht, ich glaube zuerst dachte ich einfach so, warum? So ein bisschen einfach so, warum einfach? Weil ich meine, ich bin halt hier aufgewachsen und für mich war das halt nicht so, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe mich auch erst später damit so beschäftigt, was es eigentlich bedeutet, dass ich im Osten auch aufgewachsen bin. Und für mich hat es nie irgendwie eine Rolle gespielt oder einen Unterschied gemacht, bis ich in den Westen gegangen bin auch. Keine Ahnung, ich habe mir einfach nur gedacht, ich glaube, für mich war halt so dieses, okay, er will einen Film über Chemnitz machen. Und dann habe ich aber so ein bisschen gemerkt, du willst auch einen Film über meine Freunde machen. Und da war ich halt so ein bisschen so wie, ja, okay, aber... Ja, bin deswegen darauf eingegangen, weil du das mit diesen intimen Momenten gesagt hast, ne? Und das war auch wirklich das war auch eine meiner größten Ängste oder diese Verantwortung halt, ne? Weil das halt genau ich meine, das macht so einen Film stark, aber das birgt auch die Gefahr, dass du deiner Verantwortung dem ProtagonistInnen gegenüber halt nicht gerecht wirst. Und ja, voll. War auch eine Sorge, die ich hatte, oder Herausforderung auf jeden Fall, ja. Aber was es am Ende geschafft hat, ist eben, dass irgendwie diese Verbindung, dass eben Menschen hier sitzen und sagen, hey, geil, wir uns verbindet so viel, auch wenn wir nie drüber reden oder uns sonst so nicht begegnen würden. Schafft ihr das mit eurem Film? Das ist schön. Und junge Menschen, weil du es gerade gesagt hast, werden den auf jeden Fall sehen können. Der MDR hat den jetzt gekauft und wird den Anfang nächsten Jahres ausstrahlen und Mediathek im Internet zugänglich machen. Genau. Das ist auch wichtig für Chemnitz, ja. Ne? Dass es ja. auch gesehen wird. Aber dazu kann ich auf jeden Fall noch sagen, ich glaube, kaum jemals so viele junge Menschen haben irgendwas von mir gesehen wie das. Das fand ich eben auch so krass. Der war ja auch auf Festivals international und Co. und so. Und das ist wirklich abgefahren, dass sich junge Leute von überall identifizieren können, weil einmal ist es was sehr Universelles. Eine Stadt, die einmal quasi einen kompletten Umbruch erlebt hat und ihre Identität neu finden muss, finden auch Jugendliche im Ruhrpott oder in Manchester oder Chicago wieder als Gefühl. Mhm. Und das fand ich mega spannend. Zum Beispiel lief der in Clermont-Ferrand in Frankreich, ist auch so eine Industriestadt. Das ist auch erstmal ein völlig krasses Kurzfilmfestival, aber da saßen in der ersten Kinovorführung, saßen da einfach in dem Saal 1300 Menschen. Und da saßen auch so Schulklassen und so und alles. Und das war mega aufregend. Und ich habe lange nicht verstanden, warum der halt so warum jetzt Menschen aus Frankreich einen Film über Chemnitz gucken oder in Polen oder so, warum die ProgrammiererInnen das in die Sektion aufnehmen. Und da habe ich gemerkt, dass eben eine Stadt, die ihre Identität verloren hat, sucht eine neue und muss irgendwie ihre jungen Menschen an die Hand. Das ist voll universell. Also einfach so ein Ort, der so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist so, und jetzt wieder Halt sucht. So, ja. Ja, diese Identitätssuche. Ja. Aber da hast du jetzt auch ich weiß nicht, ob wir bei dem Ende entgegenkommen wollen, aber so diese Erzählung, Voll. die wir heute ja suchen, das ist eigentlich ein schöner Abschlussbogen. So eine Brücke wie so ein Regenbogen. Der irgendwie, ja. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit und eure Gedanken. Also, herzlichen Dank, es war sehr berührend und wunderschön. Und danke dem Team Generation Chemnitz 2025 und auf dass wir all das noch einen tollen Weg bis dahin. Willst du noch was sagen? Also, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Schöner Tag. Voll. Kommt gut nach Hause alle.